Jaffna Stadium for the second and final day of the battle of the 16th battle of the Hindus. Just to remind the scorecard, Jaffna Hindu won the toss yesterday and elected to bat first. They were bundled out to 102, and then Hindu College Colombo batting second. They were bundled out to 119, so the lead of 17 runs. And again, Jaffna Hindu batted again, and they were like 5 for 2, 5 runs to 2 wickets. The batters at the wicket are Aditya and Jaffna. They have an absolute task on their hands. They will be really trying to sort of stabilize their innings right now, and then trying to set a decent target. I think they'll probably look at about 160, 170 as a potential target for the Hindu College Colombo boys. But in the meantime, Hindu College Colombo, they are going to start the attack with spin. It's going to be like a baptism of spin, if I may use that term. We're going to start with Yadav coming in from the Banathamula end, and with me, my good friend Loshan is going to be there for the Tamil commentators, and of course we will have some commentators involved. வணக்கம் அருள்மொழியான, வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த நாளில் நாங்கள் உங்களை நேரில் சந்திக்கிறோம். முதலாவது பந்தை மிகச்சிறப்பான ஒரு பந்து ஒன்று வீசப்பட்டிருந்தது. அந்த பந்து எந்த ஒரு விக்கெட்டையும் எடுக்கவில்லை என்றாலும் இந்த பந்து இந்த ஆடுகளத்தில் இந்த நாளில் என்னென்ன செய்ய போகிறது என்பதை காண்பிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது. எனவே நேற்றைய நாளில் அருள்மொழியான ஆங்கிலத்திலே சொன்னது போல இந்த கல்லூரி கொழும்பு இப்போதைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தி இருக்கிறது. கையில் 8 விக்கெட்டுகள் இருக்கிறது. யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி இன்னும் அதிகமான ஊட்டங்களை பெற்று இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை இல்லாவிட்டால் அழுத்தம் ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும். இப்போது இரண்டாவது பந்து கால் காப்பினால் தடுக்கப்பட்ட பந்து. உண்மையில் அவ்வாறான பந்துகளை இவ்வாறு கால் காப்பினால் எதிர்கொள்வது மிக ஆபத்தானது இந்த ஆடுகளத்திலே. எனவே 5 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள் என்ற நிலையிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள இல்லாவிட்டால் தங்களுக்கான ஆபத்தில்லாத ஒரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு ஒரு பெரிய இணைப்பாடு தேவைப்படுகிறது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரிக்கு. Good start by Yadav again. He's into his groove immediately. That was a very good delivery indeed. It was just outside the off stump, coming back in and then batsman padding up. No damage done, a bit too risky, but still it was a bit too far outside the off stump to be given out. Good pleasant morning so far after yesterday's flash floods or thunder showers or whatever you call it. It's still pretty nice indeed. Pleasant morning. That's a good delivery again. யாதவின் முதலாவது ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. இப்போதைக்கு இந்த ஓவரில் எந்த ஒரு ஓட்டமும் பெறப்படவில்லை. எனவே ஓட்டமற்ற ஒரு 5 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். Hopefully you'll be able to see at some point in time as well in the screens. இன்று நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு நகர்வலம் வந்திருந்தோம். ஒரு வெஹிக்கிள் பரேட் ஒன்று இந்த கல்லூரி கொழும்பிலிருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ராமகிருஷ்ண வீதி வரை போய் வெள்ளவத்தையில், அதுக்கு பிறகு மரான் டிரைவ் வழியாக வந்து அப்படியே பொருளை வரையும் வந்திருந்தோம். மிக நீண்டது ஒரு பயணம். எங்களுக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் எங்களுக்கு ஒரு காவலரம் போல இந்த நாளில் உதவியாக வந்திருந்தது. ஒரு முதல் தடவையாக கொழும்பு நகர பாடசாலை ஒன்று இந்த தங்களுடைய நகர் பவனியில் பிக் மேட்சுக்கான இந்த வெஹிக்கிள் பரேடில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் உலங்கு வானூர்தியை பயன்படுத்திய முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பதிவு செய்திருக்கிறோம். இப்போது நேற்றைய நாளில் ஆதிக்கம் செலுத்திய யுவராஜ் தன்னுடைய ஓவரை வீசுவதற்கு வந்திருக்கிறார். அவருக்கு வழமை போல நேற்றைய நாளில் அதிகமான ஓவர்கள் அவர் வீசிய போல அவருக்கு இருந்த கடுத்தரப்பு போல சிலி பாயிண்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்லிப் ஆகியவற்றோடு அவர் தன்னுடைய முதலாவது பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகிறார். Oh, that's a no ball. It's pitched outside the strip, so it's a no ball. That's a bad start for Hindu College Colombo. I think it just slipped out of his hand. There we go. It's way outside the off stump. It's way outside the white crease as well. Outside the cut strip as well. So it's a no ball. எனவே முதலாவது ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது ஒரு நோபால் பந்து மூலமாக. அந்த பந்து பதிந்த இடம் மிக மிக பிழையான ஒரு இடம். எனவே தான் அது வைடையும் தாண்டி விழுந்தது என்ற காரணத்தால் நோ ஓவர் வழங்கப்பட்டது. இப்பொழுது யுவராஜின் இரண்டாவது பந்து மீண்டும் அதே போல ஒரு பந்து ஏதோ ஒன்று புதிதாக முயற்சித்துகின்றார். ஆனால் அருள்மொழியானா நாங்கள் நேற்று கவனித்திருந்தோம், யுவராஜ் தன்னுடைய முதல் ஓவரை வீசும்போது முதல் 2 ஓவரில் இல்லாவிட்டால் முதல் 3 ஓவரில் அவருடைய லைன் அண்ட் லென்த் மிக பிழையாகத்தான் இருந்தது. சரியான முறையில் அடையாளம் காண முடியாமல் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு பிறகு ஃபார்முக்கு வந்த பிறகு கடைசி 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தார் என்பதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டினாங்க. Yes, absolutely right. I don't think he was able to control that new ball, the shiny new ball, that well, of course, in the first innings. Second innings, of course, the Hindu College Colombo boys were quite under pressure. Sorry, Jaffna Hindu boys were quite under pressure, so he was able to get those 2 wickets. He bowled very well, but again, as usual, he's had a pretty ordinary start so far.
But I think, Losan, yesterday we were talking about the bowling changes. We were baffled with the bowling changes, but we were made to understand that actually there's a law, there's a rule where in the first 18 overs of a first innings, you can have only 6 overs of spin. So it has to be 12 overs of pace and 6 overs of spin. So that's why I think with the rotation there was a bit of bafflement going on. Like, Deshkar came in for an over, Yadav was taken out after 3 overs. So my apologies for all the viewers and even the teams as well. We were a bit critical on the bowling changes, but that's one of the reasons. Yeah. That's a law in the first class cricket in Sri Lanka or school cricket? No, it's a Sri Lanka schools cricket. This is just to encourage. As per my understanding, this is Sri Lanka schools cricket. This is just to encourage them to use the pace bowlers. Yeah. Right. That's only in the first innings, by the way. நன்றி அருள்மொழி அண்ணா. ஒரு தெளிவாக்குது. காரணம் நாங்கள் நேற்று குழம்பி இருந்தோம். அருள்மொழி அண்ணா அந்த தகவலை கொண்டு வந்திருந்தார். தமிழில் நான் அதை தெளிவுபடுத்துவது நல்லது நம்புகிறேன். நேற்று தேஷ்கர் அடிக்கடி பந்துவீச்சு மாற்றங்களை செய்து கொண்டதை பற்றி நாங்கள் விமர்சனம் செய்திருந்தோம். இல்லாமல் ஆச்சரியப்பட்டு போனோம். நாங்கள் விமர்சனம் செய்வது என்பது பொருத்தம் அல்லது என்று 2 பேரும் பேசிக்கொண்டோம் நேற்று. காரணம், இளையவர்கள் எடுக்கின்ற சில முடிவுகள், சில யுக்திகள் எங்கள் பழையவர்களுக்கு கொஞ்சம் பிழையானது போல தோன்றும். ஆனால் அது இலங்கை பாடசாலை கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு விதிமுறை ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். முதல் 18 ஓவர்களில் 6 ஓவர்கள் தான் சுழல் பந்து வீச்சார்கள் வீச வேண்டும். எனவே அதன் அடிப்படையில் தான் அவர் நிறைய பந்து வீச்சு மாற்றங்களை நேற்று செய்ய வேண்டியிருந்தது. எனவே அந்த தேஷ்கர் செய்த அந்த மாற்றங்கள் அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டே நடைபெற்றது. இதனால் தான் ஆனால் ஒன்று அவருக்கு அது லாபமாக போனது, அதிகமான விக்கெட்டுகளை எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே நேற்றைய நாளில் நாங்கள் உங்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியதுக்கு, நாங்களும் குழம்பி போனதுக்கு இப்பொழுது மன்னிப்பு கோரிக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது எங்கள் தெளிவாக இருப்பில் நம்புகிறோம். இந்த 2வது நாளை பொறுத்தவரையில் இப்பொழுது சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கான நாள். அந்த விதிமுறை கொண்டு வரப்பட்டது வேக பந்து வீச்சாளர்களை ஊக்குவிக்கும். That's absolutely right. So that's the end of over number 2 for the day. The score is on 8 for 2 with a lead of 17, so 11 more to go to wipe out the deficit. உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலாபைட் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்தில் இருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ், இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். 3வது ஓவர் ஆரம்பிக்கிறது. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்கு இப்பொழுது யாதவ் வந்திருக்கின்றார். யாதவ் நேற்று ஆரம்பத்தில் அவர் தான் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்துக் கொடுத்து இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு நல்ல ஆரம்பத்தை கொடுத்திருந்தவர். இது முதலாவது வந்து மிக நேர்த்தியான வந்து ஸ்லிப்பினால் பிடி ஒன்று தவற விடப்பட்டது போல தெரிகிறது எங்களுக்கு. 3rd மேன் திசையில் ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. வேகமாக ஓடி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள். எனவே துடுப்பின் மூலமாக இன்றைய நாளில் கிடைத்திருக்கிற முதலாவது ஓட்டமாக இந்த ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. இப்போது மிகச்சிறப்பான ஒரு பந்து ஆஃப் தி சைட். ஆமாம், ஒரு ஸ்லிப் பிடி எடுப்பு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டிருந்தால் அந்த பிடியை எடுத்திருக்கலாம். கையை நழுவி சேர்ந்து விட்டது அந்த பிடி. Yeah, that's a pretty good delivery again. Just cut back in a little bit, but batsman was playing for more turn, but he just caught the outside edge. It should have been taken. The tough chance, but should have been taken. If you want to win matches, you got to take this in, especially in a big match. ஸ்லிப் திசையில் நேற்றைய நாளில் மிகச்சிறப்பான கடத்தரப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வீரர்கள். நேற்று ஸ்லிப் மட்டுமல்ல, இந்த கல்லூரி கொழும்பின் கடத்தரப்பு மிகச்சிறப்பாக இருந்தது. இன்று இந்த முதலாவது பிடி தவற விடப்பட்டது எந்த பெரிய இழப்பை கொண்டு வரப்போகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம். அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த இந்த 2020 உலக கிண்ணத்தை பொறுத்தவரையில் மிக பெருமளவான பிடிகள் தவற விடப்பட்டன. உலகத்தின் மிகச்சிறந்த கடத்தரப்பு அணி என்று சொல்லக்கூடிய அணிகளில் ஒன்றான தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து கூட நிறைய பிடிகளை தவற விட்டிருந்தன. இந்த முறை இந்த கல்லூரி கொழும்பு நேற்று முதல் நாளில் மிகச்சிறப்பான கடத்தரப்பில் ஈடுபட்டுவிட்டு இந்த முதல் பிடி தவற விடுதலோடு ஆரம்பித்திருக்கிறது. இப்பொழுது அடுத்த பந்து ரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு பந்து வீசுகிறார். ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை இல்லை, எனவே ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. Yep, that's more of an inquiry, and I think you probably with that angle you're not going to get your LBWs coming round the wicket, firing it in, so possibly no chance. Yeah, they're bowling it very nice and tight. He's bowling with a lot of control. லெக் திசையில் அதிகமாக பந்தை வீசி கொண்டிருக்கிறார். இந்த பந்து அவ்வாறு தான் ட்ரிஃப்ட் ஆகியது இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு. அவர் ஒரு ஓட்டத்தை இலகுவாக எடுத்துக் கொள்கின்றார். எனவே இப்போது ஓட்டு எண்ணிக்கை 10 அதிகரிக்கிறது. 8வது ஓடுது. நேற்று முதல் நாளில் 22 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டன. இன்று 18 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? போட்டி ஒரு முடிவை நோக்கி செல்லுமா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. மழையோடும் சில வேளைகளில் நாங்கள் போட்டி போட வேண்டியிருக்கும் என்று ஆஃப்டர்நூன் ஷவர்ஸ் குறிப்பிடுகிறார்கள். மாலை வேளையில் இல்லாவிட்டால் பகல் வேளையில் மழை ஒன்றுக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்கின்றார்கள். அதுக்கு முதல் போட்டி முந்த வேண்டும். There's again another sort of an in-out field, I would say. Like, I really would like to see the Colombo Hindu boys attack a little bit more with a couple of more close-in fielders. They can't afford to leave those singles. They can't afford to get those singles, give those singles to Jaffna Hindu College. Jaffna Hindu College would love to do it.
because they will be able to milk those singles and eat into the deficit. அடுத்த பந்து மிக நேர்த்தியான ஒரு பந்து, வலதுகை துடுப்பாடு வீரர் அதை தட்டி ஆடி நேற்றைய நாளில் மிகச்சிறப்பாக ஆடியிருந்த ஆதித்யன் அவர் தான் நேற்று அதிகபட்ச ஊட்டங்களை எடுத்துக் கொடுத்திருந்தார் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரிக்கு. அவரது துடுப்பின் மூலமாகத்தான் அதிகமான ஊட்டங்கள் நேற்று கிடைத்திருந்தன. இன்றும் அவர் மிக நேர்த்தியாக நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரோடு நேருஜன் இப்பொழுது ஆடுகிறது. நேற்று இந்த 2 பேரது இணைப்பாடு தான் இந்த கல்லூரி குழும்புக்கு நேற்று கொஞ்சம் ஆபத்தை கொடுத்து கொடுத்தது. ஆனால் இன்று ஒரு ஆபத்தான ஒரு ட்ரெண்டை இல்லாவிட்டால் ஒரு முறையை பார்க்கிறேன். கால் காப்பை அதிகமாக பயன்படுத்த பார்க்கிறார் ஆதித்யன். Yep, Yuvraj back into action. Two contrasting type of bowling. On one side you see Yadav, right arm offie, bowling with a lot of control and keeping it nice and tight. Whereas on the other side you see Yadav still trying to find his rhythm. He's among the wickets so far. He's already taken 7 wickets in this game. And that's nicely played. Did that hit that fielder? Yes, it is. And that's a painful blow indeed. That's an absolutely painful blow. Let's hope he's okay. Sarvish, brave man he is, batted fairly well yesterday for his 32. சர்வேஷ் மிக நெருக்கமாக கடத்தல் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த ஒருவர். சிலி பாயிண்டில் அவருக்கு வேகமாக துடுப்பாடு வீரர் அடித்த பந்து, நேருஜன் அடித்த பந்து அவரை அது உடலில் பட்டிருக்கிறது. மிக பெரும் வரியாக இருக்கக்கூடும். நேற்று சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடி 32 ஊட்டங்கள் எடுத்திருந்த சர்வீஸ் களத்தரப்பில் மிகச் சிறப்பான முறையில் செயற்பட்டிருந்த ஒருவர். ஆனால் அதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு அவர் இந்த போட்டியில் பங்கு பெற்றுவார் என்பது நிச்சயமாக உறுதி. வேகமாக டிரைவ் செய்ய முனைந்திருந்தார் கவர் திசை நோக்கி. ஆனால் சிலி பாயிண்டில் இருந்த சர்வீஸை தாக்கியிருந்த நேரடியாக அந்த பந்து அவரது துடைப்பகுதி மேற்துடைப்பகுதியாக இருக்க வேண்டும். மிக பெரும் வலி வேதனையாக இருக்கும் அந்த பந்து. அவ்வாறு மிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற கடத்தரப்பு ஒருவரை தாக்குவது. ஆனால் அவர் அடுத்த பந்துக்கு ரெடி, இப்போது உடனடியாக தயாராகிவிட்டார். I mean, in the morning I just saw an interview where Sunil Gavaskar was honoring Nari contractor, and they were talking about an incident where way back in 1952 or something like that, where Nari contractor got hit by 1959. Nari contractor got hit by, when he was batting, he got hit by a bouncer from Brian Statham, and he batted with a broken rib cage. So that's how tough the game should be, and that's how tough the players should be. You remember Graham Smith, Anil Kumble, and even our own players. Yeah, even Arjuna Ranathu, I think he batted with a broken thumb. So, and Jayasuri, even he has had a broken limbs wrist, or something. Yeah, wrist, I think. Yeah. Yes, and he batted for some overs. After that only he complained that he couldn't bat and he couldn't finish the match. யுவராஜன் அடுத்த பந்து. இப்போது யுவராஜுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று பிடிபட்டிருக்கிறது. ஆடுகளும் மிகச் சிறப்பாக உதவுகிறது. நாங்கள் சொன்னோம் இது முரளியின் தாயகம் என்று சொல்லுவதான் பொருத்தம். அதுபோல் இப்பொழுது வியாஸ்காந்தின் தாய்மண். எனவே இந்த பந்துகள் ஒவ்வொன்றும் எங்கே பந்தால் எப்படி திரும்பும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த நாளில் அதை மிகச்சிறப்பான முறையில் இந்த கல்லூரி குழுவின் சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். பந்து தானாக மிகச்சிறப்பான ஒரு திருப்பு கோணத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது அடுத்த பந்து forward short leg கட்டாயமாக தேவை இந்த நேரத்தில். Yeah, with the line he's bowling, right? He's bowling somewhere from middle and off. So you need to have a forward short leg and a silly point. And, I mean, yesterday we saw Jaffna Hindu boys bowling beautifully to their field. They had a packed offside closing cordon, and they bowled fairly wide outside the off stump, and they just kept attacking over there. But I'm not too sure whether the Hindu College Colombo boys are really bowling to the field, and they have I think the way the field has been set, I don't think it gives a clear message to the bowler on which line he should bowl. It's like half here, half there. இந்த சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் இந்த பந்து வீசுகின்ற முறை அவர்களுக்கான வழங்கப்பட்ட ஆடுகளத்தின் கடத்தடுப்பாளர்கள் நிலை அதுக்கு ஏற்றது போல் அவர்கள் பந்து வீசவில்லை என்று சொல்லி அருள் சொன்னார். இன்னொரு விடயம் அவர்களுக்கு அடிக்கடி அவர்கள் ஓவர் விக்கெட் ஆன் த விக்கெட் மூலமாக பந்து வீசும்போது அவர்களும் தாங்களும் குழம்பி கடத்தடுப்பாளர்கள் குழப்புகின்றார்கள் தெரியவில்லை. ஒரு பக்கம் இந்த விக்கெட்டுகளை விரைவாக எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அது மிக முக்கியமானது. அதிக போச இடைவெளிக்கு முதல் முக்கியமான விக்கெட்டுகளை சரிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இப்பொழுது ஆட்டம் இழப்புக்கான கோரிக்கை loud appeal. That's gone. Yes, that's gone. That's a full and straight. I think the batsman played down the wrong line and it's out. ஆதித்யன் ஆட்டம் இழந்தார்.
யுவராஜ் தன்னுடைய 3வது விக்கெட்டை, இந்த போட்டியில் தன்னுடைய 8வது விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். யுவராஜ் இந்த போட்டியின் கதாநாயகனாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் போல தெரிகிறது. மிக முக்கியமான விக்கெட் ஒன்று. இந்த பந்து, Yep, that's again, it seems like a poor decision. The batsman does indicate that it's off the bat, off the inside edge, and the replay does clearly show that it's off the inside edge. So we've seen some good decisions as well. We've seen some fairly average decisions in this game. I'm really sorry to be very critical about the umpires. I think they could do a little bit better than that. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டி என்று வரும்போது நடுவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான கவனம் எடுப்பது நல்லது என்று எங்களதும் விருப்பம் கூட. காரணம், எந்த ஒரு அணி வெற்றி பெற்றால் மற்ற ஒரு அணி ஒன்று சந்தோஷப்படும். ஆனால் தோல்வி உருகின்ற அணியை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன உடைவை கொடுப்பது ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி இருக்காது. ஒரு பக்கம் இது துடுப்பிலே பட்டு சென்ற பந்தாக நாங்கள் கணிக்கிறோம். அதுபோல பந்து பதிந்த இடம் கூட நாங்கள் ஒரு லெக் திசை அது சொல்ல முடியாது. ஆனால் துடுப்பிலே பட்டு சென்ற பந்து என்பது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது. எனவே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தங்களுடைய மிக முக்கியமான விக்கெட்டான ஆதித்யனை இழந்திருக்கிறது. That's pretty unfortunate indeed, because even the first innings there were about 2 or 3 decisions which went against Jaffna Hindu, and again on the other side, of course, even there were a few decisions which went against Hindu College Colombo as well. So it was, I would say, quite poor umpiring. Of course, there were occasional good decisions as well. But let's hope that things improve and the game goes on. முடிவுகள் யாருக்கும் பாதகமாக இருக்கக்கூடாது. காரணம், இந்த இப்படியான சின்ன சின்ன முடிவுகள் போட்டியின் முடிவிலே ஒரு தாக்கத்தை செலுத்திவிடும். அது இல்லாமல் போட்டி மிகச்சிறப்பான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது விருப்பம் கூட. ஆனால் இப்போது ஸ்கோர் கார்டை பொறுத்தவரையில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தன்னுடைய 3வது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது. பதினொரு ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் நேருஜா நாடுகடத்திலே தொடர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஓவர் முடிந்திருக்கிறதன் காரணமாக இப்போது மீண்டும் பந்து வீச யாதவ் வருகிறார். வனாத்தமுலை பகுதியிலிருந்து அவருடைய பந்து வீசி இப்பொழுது வரப்போகிறது. நேற்று அதிகமான ஓவர்களை அந்த பகுதியிலிருந்து தான் யாதவ் வீசி ஆரம்பத்தில் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தார். ஒரு கடத்தில் யாதவின் பந்து வீச்சை 3 ஓவர்கள் 3 ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் எந்த ஒரு ஓட்டமும் கொடுக்காமல் 2 விக்கெட்டுகளாக இருந்தது. என்று இதுவரைக்கும் அவருக்கு விக்கெட் இல்லை. இந்த 2ஆம் இன்னிங்ஸில் வீழ்த்தப்பட்ட 3 விக்கெட்டுகளையும் யுவராஜை வீழ்த்தியிருக்கிறார். எனவே இப்போது யாதவின் நேரம் தன்னை நிரூபிப்பதற்கு. முதலாவது பந்து ரைட் ஆம் அரவுண்ட் முனை மூலியமாக அவர் பந்து வீசியிருந்தார். ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. அடுத்த பந்து மீண்டும் மிகச்சிறப்பான டிஃபென்ஸ் ஒன்று. எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை, அதை விடலை எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. கடத்தடுப்பாளரை பொறுத்தவரையில் ஸ்லிப்பில் ஒருவர், சிலி பாயிண்டில் ஒருவர், கலி பாயிண்ட் மற்றும் கவர் திசைகளில் கடத்தடுப்பாளர்கள். கவர் மிக நெருக்கமாக, கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவர் போல ஓரளவு நெருக்கமாக இருக்கின்றனர். பிடி ஒன்றை எடுப்பதற்கு, இல்லாவற்றில் ஒரு ஓட்டத்தை தடுப்பதற்கு. அதுபோல மிட் ஆஃப் ஆகிய இடங்களில் கடத்தடுப்பாளர்கள். அதுவும் அவர்கள் 36 வட்டத்துக்கு உள்ளே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்பொழுது அடுத்த பந்து த்ரூ த விக்கெட் மூலமாக பந்து வீசுகின்றார். அதுவும் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. இந்த போட்டி தக்க முடிவு ஒன்றை பெறுவதற்கு விறுவிறுப்பான ஒரு துரத்தல் இலக்கு ஒன்று யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியால் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த கல்லூரி கொழும்பை பொறுத்தவரையில் தங்களால் இலகுவாக துரத்தி வெல்லப்படக்கூடிய ஒரு இலக்கை நோக்கி அவர்கள் இப்பொழுது பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விக்கெட்டுகளை எடுக்க வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. 4 பந்துகளும் மிக நேர்த்தியாக துடுப்பாட்டு வீரரை கட்டாயமாக துடுப்பை பயன்படுத்தவே செய்கின்ற பந்துகளாக அமைந்திருந்தது. Yadav has been keeping it nice and tight, keeping them under control, bowling with a lot of control and purpose, and possibly I think that's helping Yuvraj on the other side. Comes in right arm around, comes through between the umpire and the stumps, and again nicely bowled. ஓவர் முடிவுக்கு வருகிறது. ஓட்டமற்ற ஓவர் ஒன்று. மீண்டும் ஒரு தடவை யாதவ் ஓட்டங்களை கொடுக்காமல் தன்னுடைய பந்து வீச்சை நிறைவு செய்திருக்கிறார். ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන් පෙන් සහශනාල් සොසිල් ප්‍රනාන්දු බෙහින්දු ආරියරපු පැලන් ඇන්ඩ්‍රියා සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදා තුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක POTV නාලිකාංක 100 හරහා බැක් ටු ද බයිලා මතකයිනි දවස
මාර්තු 14 සවස 6:30ට. இன்று போட்டி ஆரம்பத்திலிருந்து 6 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி, 1 விக்கெட் இழந்திருக்கிறது. எனவே 11 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இன்னும் 6 ஓட்டங்கள் பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள் அவர்கள். புதிய துடுப்பாடு வீரராக பிரீமிக்கன் வந்திருக்கின்றார் 5ஆம் இலக்கத்தில். முதல் இன்னிங்ஸ் 5ஆம் இலக்கத்தில் சுபர்ணன் ஆட வந்திருந்தார் அணியின் தலைவர். இப்போது பிரீமிக்கன் அனுப்பப்பட்டுகிறார். யுவராஜ் சிறப்பான முறையில் தன்னுடைய பந்தில் தானே பந்தை தடுத்துவிட்டு ஆட்டமிழப்பு செய்வதற்கான ஒரு முனைப்பை காண்பித்திருந்தார். A bit of byplay by both the batters. Premikan exposing his thumbs and asking him to throw at it. It's nicely bowled. Nice line there. That's possibly the line they should be bowling at. Bowling it nice and straight. If he can get one to slant in a little bit, that's going to be the issue. யுவராஜின் அடுத்த பந்து வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் பிரீமிக்கனுக்கு சிறப்பான பந்து ஒன்று. அந்த பந்து ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை, ஆனால் லெக் திசை நோக்கி செல்கின்ற பந்து என்பது மிக தெளிவாக தெரிகின்ற ஒன்று. கேட்டு பார்க்க தானே கிடைச்சா சரி, நல்லது. பட்டா பாகியம் படாட்டி லேயம். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ டு சீகா கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த். ஏற்கனவே நிறைய லேகியம் என்று குடுபட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு நாட்களில். அடுத்த பந்து ஃபிளைட் செய்யப்பட்ட பந்து தூக்கி அடிக்கப்படுகிறது. அந்த பந்து கழுத்தடுப்பாடு லாங் ஆனில் இருந்து கழுத்தடுப்பாடுறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் பந்து பதிந்திருந்தது. எனவே இப்படியான பந்துகள் கூட சில வேளைகளில் விக்கெட்டுகளை எடுத்து கொடுப்பதுண்டு. மிக மோசமான பந்துகள் மூலமாக விக்கெட்டுகள் கிடைப்பதுண்டு. Some of the Hindu College 92 bat boys. Good to see Raj Mohan, Sudhagar and quite a few others as well. Good to see the old boys coming in and spending some time over there, enjoying themselves, making a bit of noise, supporting those players. சனிக்கிழமை தானே பார்த்து கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் நிறைய பேர் வரலாம் இங்கே போட்டியை கண்டுகளிக்க. கொழும்பு பி சரவணமுத்து மைதானத்துக்கு அன்போடு உங்களை அழைக்கிறோம். இன்னும் அதிகமான ரசிகர்கள் வர வர 2 கல்லூரிகளின் மாணவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகமாக இருக்கும். தங்களை பார்த்து ரசிக்க பல பேர் வருகின்றார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் இன்னும் அதிகமான சிறப்பான தங்களுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். அன்போடு அழைக்கிறோம் உங்களை. Yep, it's a weekend, a result-oriented game, an iconic 15th Battle of the Hindus and 75th year, part of the 75th year anniversary celebrations of the Hindu College Colombo. So all the more reason for you guys to come over here, watch the match, enjoy have a good time, and be part of this history-making event. நேற்று மிகச் சிறப்பான முறையில் சொல்லாடல் நிறைவேற்றிருந்தது. அரசியல் அரங்கிலே ஒரு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக ஒரு அமைச்சர் ஒருவர், ஆளும் தரப்பைச் சேர்ந்த அமைச்சரும் வந்து தனது கட்சியை பற்றி தன்னுடைய அரசாங்கத்தை பற்றி என்ன இந்த மாணவர்கள் பேசுகின்றார்கள் என்று அவதானித்து விட்டு போயிருந்தார். மண்டபம் நிறைந்த அளவு ரசிகர்கள், அதுபோல ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆன்லைனில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அதே போல் ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. நாளைய தினம் 2 போட்டிகள். ஒன்று இதே பி சரவணமுத்து மைதானத்தில் இடம்பெற போன்ற பழைய மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டி. பிறகு நாளை பிற்பகல் வேளையில் 2:30 அளவில் ஆரம்பிக்க போன்ற கால்பந்து போட்டி. பழைய மாணவர்களை மோதிக்கொள்ள போனார்கள். அதுபோல இந்த இரண்டு இந்து கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான கால்பந்து சமராக அது இடம்பெற போகிறது. உங்களுடைய அன்போடு அழைக்கிறோம். அது இடம்பெற போகிறது இந்த கல்லூரி கொழும்பு மைதானத்தில். I directed to have been closer, but no chance of a run out over there. இந்த பிக் மேட்ச் போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டிகள் தான் எங்களுக்கு பல ஹீரோக்களை கடந்த காலங்களில் எங்களது ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டுக்கு, இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு தந்திருக்கின்றன. இந்த தமிழ் பாடசாலைகள் இரண்டுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி வடக்கின் பெருஞ்சமரை போல இன்னும் ஒரு பெருஞ்சமரை இப்பொழுது உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது வடக்குக்கும் தெற்குக்கும் இடையில். இதுவும் இன்னும் வருங்கால கதாநாயகர்கள் பல பேரை கொண்டு வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். 13 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட்டுகளை இடம். POHD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. our school என்று தான் அனுப்பியிருந்தேன் நேற்று. எந்த அவர் ஸ்கூல் எது சொன்னாரு? ஹிந்து காலேஜ். ஜஃப்னா ஹிந்து. இல்லை, ஹிந்து காலேஜ் கிளம்பு. ஓகே. அவர் ஒரு ரைவல்ரி ஒன்று இருக்கும் போல. அவனை வந்து அன்றைக்கு வந்து
I think looking at the field, I'm slightly baffled as to why they are not attacking more. It's the only way Hindu College Colombo can win this game is by attacking and getting those wickets done. I think I remember seeing the same pattern in the last year's Battle of the Hindus in Jaffna, where at that time I think in the second innings Jaffna Hindu were 109 for the loss of 8 wickets. Let's see, that's going to be a boundary. Oh, yep. That's a valiant effort, but that's 4. கடத்தடப்பாளர் விக்கெட் காப்பாளர் விட்ட ஒரு சின்ன தவறு போல தெரிகிறது. ஆனால் கொஞ்சம் சிரமமான பந்தாக இருக்க வேண்டும். இல்லை, விக்கெட் காப்பாளரால் அந்த பந்தை பிடித்திருக்க கூடும். பிடித்திருந்தால் ஒரு ஸ்டம்பிங் முறை மூலமான ஆட்டம் இழப்புவதற்கான முயற்சியை செய்திருக்கலாம். I think that's also bad. Yeah, so it's then caught behind. If that is the case. Okay. So looking at that, right, even in the second innings, when I think the first innings Jaffna Hindu had a large sizable lead, and in the second innings I think Jaffna Hindu were 109 for 8 if I remember right, and then I think, but still even at that point in time Hindu College Colombo didn't really attack, and they let Jaffna Hindu off the hook. They went up to 170, and then and because that the target was about 254, and Colombo Hindu did chase it down. When I did make a good attempt, I think they went up to about 190 or 200. But if they had got rid of them for about 120, right, then that would have a different game. They would have had a chance to win this game. So I think I'm not too sure whether it's the same pattern which is following over there. Yeah, right now I think I could see the inner circle has come in a little bit, but there is still a lot of gaps and a lot of singles available. கடத்தற்பாளர்கள் மூலமாக இன்னும் சரியான அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த கல்லூரி கொழும்பு. காரணம், விக்கெட்டுகள் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஒருவேளை நட்புறவு ரீதியிலான பாடசாலைகள் தானே, இந்துவியல் மைந்தர்கள் தானே, கொஞ்சம் ஊட்டங்களை கொடுத்து அதுக்கு பிறகு துரத்தி கடைசி செஷன் வரைக்கும் கொஞ்சம் போட்டியை விறுவிறுப்பாக கொண்டு போகலாம்னு சொல்லி தேஷ்கர் குழுவினர் முடிவெடுத்திருக்கலாம். தேஷ்கர் பந்து வீச வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வேடிக்கை என்று பார்க்கலாம் நம்புகிறேன். காரணம், நேற்று தேஷ்கர் 3 ஸ்பெல்லுகள் 3 ஓவர்களை வீசியிருந்தார். அதுக்கு பிறகு அவருடைய 4வது ஸ்பெல்லில் இருந்து ஆரம்பித்தது விக்கெட்டுகளை எடுப்பது தொடங்கி பிறகு 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார். இப்போதைக்கு இன்று ஒரு பக்கம் யாதவ், இன்னொரு பக்கம் யுவராஜ், 2 பேரும் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாதவின் அடுத்த பந்து. So right now Jaffna Hindu has now wiped out the deficit for the loss of 3 wickets, so you can effectively say they're 0 for 3, literally, right? They're 17 runs for the deficit. Now they've wiped it out very nicely. So now whatever runs they get, whatever singles they get, whatever the runs they get, they're all going to add to the pressure. So it's very, very, very important to keep it nice and tight. There we go again. That's a single. எனவே இப்பொழுது ஒரு ஓட்டம் 17 ஓட்டங்களால் பின்தங்கி இருந்தது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. இப்பொழுது ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். 18 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். இது 12 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்க நிலை. Premigan on 1 and Nerujan on 10. Looking at the scorecard, Adityan got dismissed yesterday LBW of Yuvraj for 5. Bahamanan again was dismissed LBW by Yuvraj for 1 yesterday itself. Yesterday Bahamanan was not out overnight. Anish got dismissed yesterday, bowled by Yuvraj for 0. And Nerujan batting on 10 now, and along with Premigan on 5. So the only wicket to fall today was Bhavanan's LBW off the bowling of Yuvraj. An unfortunate dismissal, but that's what the umpire's decision is. யுவராஜ் இப்பொழுது பந்து வீச வருகிறார். இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் 2வது நாள், போட்டியின் 2வது மறுதியமான நாள். 5 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள் நிலையில் ஆரம்பித்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இப்பொழுது 18 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கிறது. 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து யுவராஜும் யாதவும் இதுவரை மாற்றம் இல்லாமல் இன்றைய நாளின் ஓவர்களை பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது நேருஜனுக்கு யுவராஜ் பந்து வீசுகிறார். நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை போல லெக் திசையிலே ஒரு ஷோர்ட் ஃபீல்ட், அதாவது 4 ஷோர்ட் லெக் ஒருவர் கொண்டு வரப்படுகிறார். ஆனால் சிலி பாயிண்ட் இப்போது யாரும் இல்லை. எனவே 2 கடத்தற்பாளர்கள் தான் தங்கள் கிட்ட பயன்படுத்துவோம் என்று சொல்லி முடிவெடுத்து தேஷ்கர் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் போல தெரிகிறது. Yeah, it's a slip and a silly point. Forward short leg. These are the 2 closing cordon, and then the inner circle fielders are on the offside. That's a loose delivery indeed. That's very, very, very loose. லெக் திசையில் ஒரு பந்து இவ்வளவு ஷார்ட்டாக கிடைத்திருப்பதை துடுப்பாட்ட வீரர் பயன்படுத்த பார்த்தால், ஆனால் துடுப்பிலும் படவில்லை அந்த பந்து. அவ்வளவு வேகமாக இல்லாவிட்டால் கீழே தாழ்வாக சென்று விக்கெட் காப்பாற்றம் போயிருந்தது. ஒரு ஓட்டம், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்று தவறு விடப்பட்டுகிறது என்று மட்டும் சொல்லலாம். யுவராஜ்
இப்பொழுது பந்து வீச புறப்படுகிறார். இந்த காலையிலேயே கொஞ்சம் That is a good take by the keeper, by the way. A pretty good take by the keeper. Tumbling one indeed. He saved quite a few runs over there. ஃப்ளைட் செய்யப்படுகின்ற பந்து தூக்கி அடிக்கப்படுகிறது. ஆட்டம் இழப்புக்கான வாய்ப்பு தவற விடப்பட்டது. இலகுவான பிடியெடுப்பு ஒன்று தவற விடப்பட்டது. மிக மோசமான பந்து ஃப்ளைட் செய்யப்பட்டது. அதை துடுப்பாட வீரர் நேருஜன் தூக்கி அடித்திருந்தார். பாயிண்ட் திசையில் கடத்தரப்பில் ஈடுபட்ட வீரரால் கையிலே அந்த பந்தை பிடித்து அதுக்கு பிறகு தவற விட்டு விட்டார் என்பதுதான் இங்கே முக்கியமானது. Yesterday, I think we were praising about the fielding, but today we've already seen 2 drop chances. That's pretty wide outside the off stump. Oh, that's an easy catch. That should have been taken. That should have been gobbled at any point in time. இப்படி இலகுவான பிடிகள் தான் சில வேளைகளில் இலகுவாக தவற விடப்படுவதும் உண்டு. காரணம் மிக இலகுவாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பந்தை பிடிப்பதன் காரணமாகத்தான் இப்படியான பிடிகள் தவற விடப்படுகின்றன. இந்த இரண்டாவது வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கிறது இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு. இல்லை, மூன்றாவது வாய்ப்பு. ஒரு விக்கெட் காப்பாளன் பிடியெடுப்பு ஒன்று, ஸ்லிப்பிலே பிடியெடுப்பு ஒன்று, இப்பொழுது மூன்றாவது பிடியெடுப்பு. Yep, you're right. There were 3 chances were dropped. I think the wicketkeeper one was pretty tough indeed, but he could have taken it. The one at slips should have been taken, and of course this is the easiest most. That's a nice delivery guide. I mean, they're not seeing much turn over there. Just coming in, it's going straight through, or possibly going on with the angle. We're not seeing too much of spin. And I was talking to Vidushan in the morning, and he was like, "No, it's not going to spin much anyway. It's going to go on straight. Possibly like you're going to get some slow turn here and there, but not much of turn is expected. The wicket is not expected to crumble." Just a second day. நேர்த்தியாக வீசப்பட்ட பந்து. தீசன் விதூஷன் இந்த தமிழ் யூனியன் கழகத்துக்காக இப்பொழுது ஆடி வருகின்ற ஒருவர். தமிழ் யூனியன் 5 சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் ஒருவர் விதூஷன். 19 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 3 விக்கெட் கிடைக்கிறது. Deshkar coming into the attack. Loshan, you are looking forward for Deshkar. So now Deshkar is in. He has heard your call. Deshkar coming into the attack. Let's see what he can do there. He'll be looking for wickets. Jaffna Hindu lead by 2 runs right now. Effectively 2 for 3. And Colombo, Hindu College Colombo has already taken 1 wicket for the day so far. And they'll be looking for many more. Deshkar has a very nice, easy action, a very loopy, traditional right arm leggies action. There was one slightly outside the off stump, left alone. நான் எதிர்பார்த்தது போல தேஷ்கர் பந்து வீச வந்திருக்கின்றார். இல்லை வணக்கம். தேஷ்கர் தான் சரி. இல்லை, அந்த கை தூக்கி ஆக்ஷனை பார்த்தோன்னா நான் ஒன்று எனக்கு யாதவான்னு சொல்லி மறுபடியும் ஞாபகம் வந்தது. No, it's Deshkar only. I think it's sliding it across rather than trying to turn the ball back in. 2 good sliders, I would say. இந்த பந்தை அவர் திருப்ப முனைந்தார். எதிர்பார்த்த லெக் ஸ்பின் ஒன்றை வீச முனைந்திருந்தார். ஆனால் துடுப்பாட வீரர் அதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கொண்டார். எனவே ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. தேஷ்கரது பந்து வீச்சு மாற்றங்களை நாங்கள் நேற்று சந்தேகப்பட்டோம். ஆனால் அதை சிறப்பாக செய்து 102 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை மிடக்க செய்தார். இன்றும் அவரிடமிருந்து நிறைய எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. மீண்டும் அப்படியான ஒரு பந்து ஒன்று தான் அப்படியே விக்கெட் காப்பாடனா எடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. Yeah, slightly wide outside the off stump, but pitched and straightened a little bit, but it's too wide to cause any effect as such. யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி ஒரு பெரிய இணைப்பாட்டம் ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. நேருஜனும் பிரீமிகனும் இப்பொழுது ஆடுகளத்திலே லெக் திசையில் பந்து திருப்பி விடப்படுகிறது. லாங் லெக்கில் கடத்தரப்பில் ஈடுபடுகிற வீரர்கள் பந்து தடுக்கப்பட்டு 1 ஓட்டம் நேருஜனுக்கு அந்த ஓட்டம். I think talking about Jaffna into batting, I think they're still a little bit how do I say, like, reserved. They're not really expressing themselves. I think they should possibly show a little bit more intent. They've got the lead now. If they can score a little bit more runs, show some intent, I think the field will spread further and the pressure will be back on the bowling side. But right now they're just going slow. The way they're going, it's really playing into the hands of Hindu College Colombo. I think the reason is they have lost 3 quick wickets, so they want a long partnership to start a platform. Then after that they will go score briskly. And they have Subarnan, Preethigan. Premikan is here and Preethigan is waiting in the pavilion.
I mean, showing intent doesn't mean that you got to go after the bowling. You got to show that intent to get some runs. Shows a positive intent. Yep. That's the end of the over. Is that right? Yep. So with that, we will hand it over to our co-commentators Indusan and Prakash to continue for the next half an hour. Thank you. ஆங்கிலத்தில் இந்துசனும் தமிழில் பிரகாஷும் உங்களுக்காக அடுத்த அரை மணி நேரத்தை இந்த நேர்முக வர்ணனையை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருப்பார்கள். இணைந்திருங்க. After the drinks break of the first session of the day 2, we are getting into the match straight away. Yuvraj starting off. Oh, that's a very good sweep shot, and that's been cut away. Starting off the over with a run. Beautiful use of the feet and an excellent shot selection to sweep the ball. Which accumulates the lead of Jaffna Hindu College by 4 runs. Very marginal, very minimum. Yuvraj with the second delivery. Oh, that's a nice cut shot, but beautiful fielding. Oh, they are appealing for a run out. Perhaps a direct hit would have done it. Excellent fielding effort, excellent fielding effort. That was a little bit over-pitch delivery. Letting the batters work it nicely and take singles. Fourth ball has been nicely played away. Finally, Yuvraj getting into the rhythm, and he's bowling in the right length. The last ball was excellent. Once again, a delicate, beautiful sweep shot. Yes, that will give them 2 runs. Beautifully played. Lovely use of the feet and lovely use of the wrist. Last ball of the over, once again sweep, and they are appealing for an LBW. Umpire denies it. So the score stays 24-3.
Yuvraj is coming back to bowl his 9th over. He has taken all 3 wickets in this innings. Some fielding adjustments. They have a leg slip. Oh, that's a lovely delivery. So it's Deshkar. He has a beautiful roll of the wrist, but he's trying to push the ball very quickly through the air. And now he's bowling to his fielding setup. He's inviting the batter to come forward and play him. So that might give them a chance of edging. Once again, very proactive fielding. Keeping the dot, accumulating the dot, putting some pressure. So the small minds of these cricketers, budding cricketers, might try to do something. That's delicate. Oh, that's a beautiful catch, and that's a wicket. That's what he was trying. Yes, that's wicket number 4. Brilliantly done. Deshkar came and Deshkar strikes in the second over itself. He was inviting him to drive, exactly what they wanted. Brilliant execution and an easy catch there in the circle. Jaffna Hindu lose their 4th wicket. Premican goes for 3. Okay, so you can see the beautiful way of getting the wicket, and they play to the field. And the new batter walks in. It's going to be an interesting battle, it seems. The first time he's bringing a slip in front of the batter for a right-hander. Subhanan, the captain of Jaffna Hindu College, walks in. A big responsibility in his shoulders, and he needs to play an innings to save for his school. Let's see how he responds to this. That's worked away for a single.
ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න. සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 71 67. Yuvraj to continue. Hindu College is very straightforward with their plan, putting their best bowlers and to try to get as much wickets as possible and as quickly as possible so that they have a chance of chasing it down. First ball, nicely defended. Excellent line and excellent length. Not giving any width to the batter to work. Oh, beautiful, beautiful. He's testing the new batter in every possible way because he knows that it's a great chance of picking a wicket before he settles down. So he mixing it lengths nicely, and first one was like front foot, second ball was played on the back foot. Two men round the batter. Interesting. Oh, again he brought him to the front foot. Just love the way these bowlers are thinking, like just mixing things up. This generation looks really promising. Oh, that's almost close. There's a stumping appeal. Umpire says no. There is so much excitement and they were all animated around the wicket. Here's a replay of that. Oh, the foot is well inside, well inside. You see the side angle. Both batters had a quick chat. Two more balls in this over. Oh, this is a straightforward appeal, LBW. Once again, umpire says no. Might be he's missing the wicket and going a leg a little bit. You can see the replay. Last ball of the over. Very well negotiated, very well negotiated. 27 for 4 after 17 overs in the first session, day 2. ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න. සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 71 67. Yuvraj is continuing. Sorry, Deshkar is continuing from the other side. Keep
is not happy with the guy, and he's trying to push him and changes the angles. Ah, that's delicate. He's bowling beautifully at the moment. Excellent fielding. Denied the single. Oh, yeah. Moment of concentration lost would have been resulted in another wicket. Oh, that's beautiful. Now, I'm very interested to see this fielding setup he's going to give. Because the previous right-hander, he didn't give a slip in front of him. Maybe he was inviting him to drive, and that's how he got the wicket. And now, for the new right-hander, you can see a slip in front of him. So he just thinks this guy might edge something and we might get a wicket. Oh. Oh, that's a misfield, but no harm done. They have already taken the single. He negotiated that well. End of the over, it's 29 for 4. First ball nicely negotiated for a single. Yuvraj is bowling. It's quite a long spell for this bowler. 9 overs. He's been bowling from the first session. He's going over the wicket for a left-hander. Keeping a slip in place. That's seriously not the line that you want to bowl, especially after setting a very attacking fielding. Excellent sweep shot, but beautifully fielded at the boundary. Got a single for that shot. Nerujan is using his feet in a very commendable way, and his shots and especially sweep. If any of you, a young kid watching this live,
I think sweep shots are one of the most effective ways to counter spin. It was not told by me, by Herschel Gibbs a couple of weeks ago. Oh, that's a run-out chance, missed, and that's an overthrow. They might get a boundary for that. That's definitely not how you are going to play, but like unfortunately, in the heat of the moment, and they throw that to get a wicket, and it missed the bowler's end, and the keeper tried his level best by diving. You can see the replay of that. And it went all the way for 4, adding very valuable runs. I think if you are a batting team and if you are cheering for the batting team, you won't mind how the runs come. As long as it comes, it's fine. Oh. That's end of the over. It's 36 for 4, Jaffna Hindu College. Star Gold introduces Filla Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese. From RJ Brothers. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Introduce Very quick ball. Another good sweep shot. I think they are getting another boundary. That's a very picture-perfect sweep shot. Got into the position easily, and the way he worked with wrist and his head, everything was just perfect. If you are learning to play a sweep, that's how you play it. Which takes the lead to 23 runs. Oh, that was hard chance, to be honest. Bad length, and it missed everything. There, Abhishek is giving a chase. Oh, thankfully the slow outfield worked in their favor.
increase their total runs to 43. The last ball of the over. Nicely played. So that's end the over. 20 overs gone, 43 for 4. For the first time in the morning, we are seeing a hint of fast bowling. Santosh is making his warm-up. Running in to deliver the first ball. Defended by the batter. You can see a slip in place. And offside has 4 fielders. Left side has 2 fielders. Anticipating an edge. Behind the wicket, both squares had 2 fielders. He just pushed through for a single. He's bowled 2 balls. I don't see any sort of much movements there. At the same time, very attacking side of fielding. Oh, there was a slight confusion between the batters, but nothing harm there, and they comfortably took the single. First time with me, Loshan and I here. Interludes, சமூக விருத்தல பெருவலம். இலங்கையின் ஹர்ஷா போக்லே எனக்கு அருகே இருக்கிறார். Good morning, good morning. Good morning. Oh, that's an excellent line. ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நேரத்தில் இந்த இடைப்பாட்டம்
வேகமாக ஊட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருப்பதாக அமைந்திருக்கிறது. 45 ஊட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து, இதனால் 28 ஊட்டங்களால் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது. Especially the momentum shifted after the drinks break. I saw that until that there was very less runs coming. It's a good idea to change into a fast bowler. We'll see what they can bring in. நேற்று மிகச் சிறப்பாக இந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் பந்து வீசி விக்கெட்டுகள் எடுப்பதற்கான முனைப்பை காண்பித்திருந்தார். ஆனால் எந்த ஒரு விக்கெட்டும் கிடைக்கவில்லை. நேற்று மட்டுமல்ல, இன்று இதுவரைக்கும் வீழ்த்தப்பட்ட 14 யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் விக்கெட்டுகளும் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கே விழுந்திருக்கின்றன. Keeping the Sri Lankan tradition of spinning. Especially in Sarvam Oval. Exactly. ரசிகர்கள் பெருமளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று சனிக்கிழமை இன்னும் அதிகமான ரசிகர்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். பி சரவணமுத்து மைதானம் முற்றுமுழுதாக உங்களுக்காக தான், அனுமதி இலவசம், அத்தனை பேரும் வரலாம். மிகச் சிறப்பான பந்து மீண்டும் ஆஃப் தி சைடில் விடப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 45 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி. It's time for me to hand over the commentary box back to Arulal now. .45 for the loss of 4 wickets. 21 overs gone so far. Jaffna Hindu with a lead of 28. The lead is growing slowly but steadily. I think anything around 120, 130 will be a good score to defend, considering the spin attack which Jaffna Hindu has, as well as the first innings performances of Hindu College Colombo and both Jaffna Hindu as well. முதலாம் இன்னிங்ஸில் சுபர்ண 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார். ஸ்வீப் செய்யப்படுகின்ற பந்து ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறது இப்பொழுது. எனவே ஒரு ஓட்டம் சுபர்ணனுக்கு கிடைக்கிறது. சுபர்ணனின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 14. அவர் வந்த பிறகு ஓட்ட வேகம் அதிகரித்திருப்பதை பார்க்கிறோம். 46 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது. Subramanian, as I said before, is a very accomplished batsman. Unfortunately, got out cheaply in the first innings. Slightly unfortunate, I would say. He got himself yoked and he was bowled off his boot. And he scored a 171 not too long ago, very recently, I think about a week or two back. So he must be having his form. Yeah, with that sweep again, another single. Is it going down to the boundary? Yep, no, it's 2 runs. Yeah. With that, we're going to pass it on to an on-ground interview. Over to you. ஆசிரியர் அவர்கள் எங்களோட இணைந்திருக்க வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இந்த போட்டி என்ன மாதிரி யாழ் இந்து கல்லூரி எடுத்துப்படுத்தாடி கொண்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இந்த நேரத்தை? யாழ் இந்து கல்லூரி கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கான 75வது ஆண்டு விழாவினை முன்னிட்டு மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பெருந்துருப்பாட்ட போட்டி மிகவும் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. 2 அணிகளும் ஒன்றுக்கொன்று செலுத்தவர்கள் அல்ல என்ற நிரூபிக்கும் வகையில் 2 அணி வீரர்களும் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான கடனிலே கொண்டிருக்கின்ற மைதானம் என்பதால் துடுப்பாட்ட வீரர்களிலும் பார்க்க பந்து வீச்சாளர்களின் ஆதிக்கம் வெகுவாக மேலோங்கி இருக்கின்றது. 2 அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரி தனது 4 இலக்குகளை இழந்தாலும் வெகு சிறப்பாக ஒரு இணைப்பாட்டத்தினை கொடுத்து போட்டியை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜஃப்னா
இந்து கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் விளையாட்டுத்துறை என்ன மாதிரியான போக்கில் இருக்கிறது இப்பொழுது? கிரிக்கெட் அதே போல இதர விளையாட்டுகள் என்ன மாதிரியான நிலைமையில் இருக்கு? விளையாட்டுத்துறை வளர்ச்சியை பொறுத்தவரை யாழ் இந்து கல்லூரி குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் மிக வேகமான வளர்ச்சிகளை கொண்டுள்ளது. எங்கள் துடுப்பாட்டு அணிகள் 2 அணிகள் டிவிஷன் 1 விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு தமிழ் பாடசாலையில் 2 டிவிஷன் 1 விளையாடுற பாடசாலைகள் எமது பாடசாலை தான் அந்த பெருமையை தக்க வைத்து உள்ளது. அதனை தவிர வேறும் பல விளையாட்டுகள் மொத்தமாக மாகாண மட்டத்தில் பெரு விளையாட்டுகளில் தங்கள் பெரும் சாதனைகளை நிலைநாட்டி இருக்கின்றன. தேசிய மட்டத்தில் கூடுதலான அணிகளை தேசிய மட்ட போட்டிகளில் பங்கு பெற்றுகின்ற பாடசாலையாகவும் எமது பாடசாலை விளங்குகின்றது என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம். யாழ் இந்து கல்லூரியினுடைய புதிய விளையாட்டுத்துறைக்கான பொறுப்பாசிரியர் திரு சுகீர்தன் எங்களோடு இணைந்திருந்தார். நன்றி சார். வணக்கம். நன்றி. மீண்டும் நாங்கள் போட்டியோடு இணைந்து கொள்வோம். நியூசிலாந்து ஜெர்சி போட்டா சைமன் தருவி ரோட்டகா. All right, we are back over here. Yadav to continue the attack from the commentary box end. 48 for the loss of 4 wickets. Thanks Sakshi for that little interview. I'm sure it would have been quite insightful as well. 48 for 4. Subarnan batting fairly all right, fairly well, batting with a lot of confidence. Nirujan again, like what he did in the first innings. He has got a good start. Batted for 61 deliveries, scored 21 runs so far. சுபர்ணன் மற்றும் நேருஜன் 2 பேரது இணைப்பாட்டம் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு. இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் 4ஆம் இன்னிங்ஸில் 100 ஓட்டங்களுக்கு மேற்பட்ட எந்த ஒரு இலக்கும் உண்மையில் துரத்துவதற்கு சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடும். இப்பொழுது யாதவ் இந்த முறையில் பந்து வீச வந்திருக்கிறார். சுபர்ணனுக்கு எதிராக அவர் பந்து வீச போகிறார். சுபர்ணன் தன்னுடைய துடுப்பிலை மிக நேர்த்தியை இதுவரை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். 1ஆம் இன்னிங்ஸில் அவர் ஆட்டமிழந்த விதம் துரதிர்ஷ்டமானது. போல்டாகி இருந்தார். துடுப்பில் அவர்கள் கால் முனையிலை பட்டு சப்பாத்து முனையிலை பட்டு அந்த பந்து உருண்டு சென்ற விக்கெட்டை தகர்த்து இருந்தது. அப்படியான கவனையின தவறுகள் விடாமல் இருப்பதற்கு இப்பொழுது முனைவார். பந்துவீச்சு மூலமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு நேற்று திடத்தை கொடுத்தவர் சுபர்ணன் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தார். இப்போது அவரது துடுப்பாட்டம் மூலமாக 14 ஓட்டங்கள் இதுவரை கிடைத்திருக்கின்றன. I think yesterday we saw a little bit of zip of Yadav's deliveries in the first innings, but today I think it seemed to have slowed down a little bit. I'm not too sure whether the pitch is playing a part there. Has it gotten a bit more softer? Maybe, yeah. ஓங்கி அடிக்கிற பந்து வேகமாக 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்குமா? Yep, that's 4 runs indeed. That's a good shot. Very calculated risk, ball turning in, playing with the spin. It's turning into the batter. He just went after it, went after the deep mid on fielder for 4 runs. That's a good hit indeed. Subarnan right to the pitch of the delivery, got that elevation right. Yep, bent his back knee, and then got that elevation right. Lofted over the long on fielder for 4. அருள்மொழியா சொன்னது போல யாதவின் பந்து வீச்சில் நேற்றைய நாளில் இருந்த ஒரு வேகம், அந்த பந்து வேகமாக செல்வது என்று கொஞ்சம் குறைந்திருப்பது போல தெரிந்தது. ஆடுகளத்தின் தன்மை மாறியதும் அதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சுபர்ணன் கிடைத்த பந்தை பயன்படுத்தி 4 ஓட்டம் வந்து எடுத்திருந்தார். லாங் ஆன் திசையிலே நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு பவுண்டரி ஒரு கிடைத்து சுபர்ணனுக்கு இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை 18, மறுபக்கம் 21 ஓட்டங்களோடு நேருஜன் ஆட்டம் இழக்காமல் இருக்கிறார். 53 for the loss of 4 wickets. A good positive knock from Subarnan so far. 19 of 23 deliveries. He's not unwilling to take any risks. He's been able to get the scoreboard ticking. Ever since he walked in, the run rate has crept up a little bit. The lead moves on to 36. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 53 ஓட்டங்களை இப்பொழுது எடுத்திருக்கிறது. 50 ஓட்டங்களை கடந்திருக்கிறது. யாதவ் தன்னுடைய எந்த ஒரு நிறுதியை பந்தை வீசுகிறார். நேருஜனுக்கு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கையில் துடுப்பிலை பட்டிருக்கிறது பந்து. அதேபோல லெக் திசையில் செல்கின்ற பந்து ஆட்டமிழப்பில்லை. எனவே ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. With the drinks break, we are handing over to another interview from Sakshi. Sakshi, over to you. இந்து கல்லூரி கொழும்பு மற்றும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையில் மிகவும் பிரம்மாண்ட முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸ் மாபெரும் பெருஞ்சமரி முறை இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலானது. காரணம் 75வது ஆண்டு பவள விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் இம்முறை இந்த பிக் மேட்ச் சீசன் ஆனது நடைபெறுகிறது. எனவே இந்துவின் மைந்தர்கள் மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் எங்களுடைய பாடசாலையில் இந்து கல்லூரி கொழும்பில் கிட்டத்தட்ட 16 வருடம் அதிகூடிய வருடங்கள் அதிபராக இருந்த ஒரே ஒரு அதிபர் திரு தம்பிப்பிள்ளை முத்துக்குமாரசுவாமி ஐயா அவர்கள் எனக்கு அருகில் இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 50வது ஆண்டு விழா 60வது ஆண்டு விழா என 2 விழாவும் அவருடைய தலைமையில் தான் நடைபெற்றது. இன்றைய தினம் முன்னாள் அதிபராக ஒரு விருந்தினராக இன்றைய தினம் எங்களோடு வந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம். இந்த 75வது ஆண்டு பூர்த்தியை இந்து கல்லூரி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தை எப்படி நீங்க உணர்றீங்க?
உண்மையாக இந்த கொண்டாட்டத்தை பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. மைதானம் நிறைந்த பார்வையாளர்கள், பாடசாலைகள், இந்து கல்லூரி, 2 இந்து கல்லூரிகளும் அதனுடைய சமூகத்தினரும் ஒன்று கூடி இந்த போட்டி நிகழ்ச்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிக விறுவிறுப்பாக இங்கு மைதானத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. எல்லோரும் உணர்ச்சி பூர்வமாக பார்வையாளர்களும் தங்களுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது உண்மையாக இது 75வது ஆண்டு இந்து கல்லூரி வரலாற்றிலே பம்பலப்பட்டி யாழ் இந்து கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் அது 100க்கும் மேற்பட்ட காலங்கள். பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரியை பொறுத்தவரையில் 75 ஆண்டு ஒரு முக்கியமான மைல்கல். ஆகவே இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு பழைய மாணவர் சங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் நல்ல முறையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அதேபோல பாடசாலை அதிபர்கள், பெற்றோர்கள், சமூகம் எல்லோரும் சேர்ந்து இணைந்து செய்கின்ற ஒரு விழாவாக காணப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையாக எல்லோரும் பாடசாலையினுடைய பாடசாலை சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ சேட்டுகள் போன்ற பல இதுகளை உணைந்து தங்களுடைய பாடசாலையுடைய சின்னங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதே போல் நேற்றைய தினமும் அங்கு விவாத சமர் நடைபெற்றது. விவாத சமரம் உண்மையாக நல்ல தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரையும் நல்ல முறையிலே மற்ற எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையும் நடைபெறாத வகையிலே இங்கு இந்த கல்லூரியில் நல்ல முறையில் அதை செயற்படுத்தி காட்டினார்கள். விவாதிகளை அழைத்து வருவது, அந்த வெற்றி கேடியத்தை சுமந்து வருவது, இவை போன்று பல்வேறு ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் மிக கச்சிதமாக அவர்கள் செய்திருந்தார்கள். அது வெற்றி தோல்வி முக்கியமல்ல, 2 பாடசாலையுடைய பங்கு பெற்றதெல்லாம் இங்கு முக்கியம். ஏதோ ஒன்று பள்ளியிலும் ஒன்று தோற்கும், அது இயற்கை. ஆகவே அதை விடுத்து அந்த பிள்ளைகளை பொறுத்தவரையில் பங்கு பெற்ற நல்ல முறையிலே செயற்பட்டார்கள். 2 பக்க விவாதிகளும் நல்ல முறையிலே தங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டார்கள். அதிலே பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அவர்கள் வெற்றியிட்டக்கூடிய தன்மைகள் காணப்பட்டன. அதே போல் இன்றைய தினமும் போட்டியும் விறுவிறுப்பாக நடக்குது. 2 அணிகளும் மிக விறுவிறுப்பாக நல்ல சரியான போட்டி அடிப்படையில் நல்ல டைட்டாக அந்த போட்டிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதில் வெற்றி தோல்வியை இப்போது எங்களால் நிர்ணயிக்க முடியாது. இதில் தான் கடைசி இன்றைக்கு பின்னர் தான் இதை நிர்ணயிக்க முடியும். 2 பாடசாலை இப்படி தங்களோட உறவை பலப்படுத்துவதற்கான போட்டியாக இந்த நிகழ்வுகள் அமைகின்றன. ஆகவே இதை 2 பாடசாலைகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேங்க்யூ சார். அது இந்து கல்லூரி கொழும்பு மற்றும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸ் 2026 மீண்டும் நாங்கள் போட்டியோடு இணைந்து கொள்வோம். Yep. Thanks. I think it's again a good chat, possibly with the former principal of Hindu College Colombo, Mr. Muthukumar Swamy. We're back onto the match again. 54 for the loss of 4 wickets. Things have slowed down a little bit from a bowling standpoint. Yes, that's a soft dismissal indeed. That's a poor stroke. Soft dismissal. Absolutely played into the hand. It's actually catching practice to the gully fielder. யுவராஜ் விக்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கிறார். மீண்டும் யுவராஜுக்கு தான் விக்கெட். நேருஜன் மிகச்சிறப்பாக ஆடிக்கொண்டது. நேருஜன் 21 ஓட்டங்களோட ஆட்டம் எடுக்கிறார். உண்மையில் அவரது மிகச்சிறப்பான துடுப்பாட்டத்துக்கு இவ்வளவு நேரம் அவர் இந்த ஃபார்முக்கு அவர் ஆட்டம் இழப்பானது மிக இலகுவான ஒரு ஆட்டம் இழப்பாக அமைந்திருந்தது. கலி கடுத்தடுப்பாடுறதுக்கு ஒரு பிடியெடுப்பு பயிற்சியை வழங்கியது போல இருந்தது. எனவே 21 ஓட்டங்களுக்கு அவர் ஆட்டம் இழக்க நாங்கள் இந்த நேர்முக வர்ணனை இடைவேளை முடிந்து மறுபடி சந்தித்த வேளையில் விக்கெட் இழப்பு ஒன்று இடம்பெற்றிருப்பதாக தெரிகிறது. 5வது விக்கெட் இப்பொழுது எடுக்கப்படுகிறது. 54 ஓட்டங்களுக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தன்னுடைய முக்கியமான 5வது விக்கெட் இழந்திருக்கிறது. நேருஜன் சந்தோஷனால் பிடியெடுக்கப்பட்டு 21 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் எடுக்கிறார். எனவே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இப்பொழுது 37 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ள நேரத்தில் இன்னும் கையிலே 5 விக்கெட்டுகள் மாத்திரமே இருக்கின்றன. Yeah, I mean that's a big breakthrough. I mean these two are going on very well. Nerujan was very sedate and solid as well. He was looking very solid, and Suvarnan was going after the bowling. But I think that was a big breakthrough indeed. A soft dismissal, I would say. It was full, slightly outside the off stump. He just sort of gave catching practice to that fielder at point. Unfortunate, but that's a big breakthrough for Hindu College Colombo, and that's the 4th wicket by Yuvraj. Yuvraj has already taken 9, and he's looking good to take many more. யுவராஜ் உற்சாகமாக இப்பொழுது விக்கெட்டுகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
இன்னும் ஒரு விக்கெட் அவருக்கு 5 விக்கெட் பிரதிகளை இந்த இரண்டாம் இன்னிங்ஸிலும் பூர்த்தி செய்ய அவருக்கு உதவியாக இருக்கும். தன்னுடைய பந்து வீச்சிலே காணப்படுகிற அந்த மிகச்சிறப்பான நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறார். துடுப்பாட்ட வீரர்கள் தடமாறுகின்ற வேளையில் அவர்களது சரியான துடுப்பாட்டத்தின் தவறான இடங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றுதான் நாங்கள் இங்கு சொல்ல வேண்டும். இந்த நாள் இதுவரை யுவராஜ் எடுத்த 4 விக்கெட்டுகளின் காட்சிகளை நீங்கள் இப்பொழுது காண்கின்றீர்கள். இந்த இன்னிங்ஸில் நேற்று 2 இன்று 2. That was a very soft dismissal indeed, caught by Santosh. Good catch by Santosh, but it was just catching practice to him. Yuvraj looking good for a 10-wicket haul or even beyond, and that's what Hindu College Colombo will be looking forward to. The new batter in is Preethikan. Again, a loose delivery, very, very loose delivery. You know that odd one which Yuvraj always delivers? That was slashed into the deep extra cover region. Should have been sent outside the boundary line, but it just got stuck inside. So 2 runs over there. ஒரு மோசமான ஃபுல் டஸ் பந்து ஒன்று. அது உண்மையில் 6 ஓட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா கவர் திசையில் அந்த பந்து பயணிக்கவில்லை. ஓடி 2 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கின்றார் துடுப்பாட வீரர் பிரீத்திகன். இப்பொழுது புதிய துடுப்பாட வீரர் ஆடுகளத்தில் வந்திருப்போர். அவருக்கும் சுபரனுக்கும் இடையிலான இந்த இடைப்பாட்டம் தான் இந்த போட்டியை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பக்கம் கொண்டு செல்ல உதவியாக இருக்கும். மிக முக்கியமாக இந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் எஞ்சி இருக்கின்ற 2 நம்பகமான துடுப்பாட வீரர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த 2 பேர் தான். இவர்களது விக்கெட்டுகளில் ஒன்றை எடுப்பதற்கு நிச்சயமாக யுவராஜ் அதுபோல இந்த கல்லூரி கொழும்பு முயற்சியை மேற்கொள்ளும். ஒவ்வொரு நிறைவுக்கு வருகிறது 56 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து. Seems to be some repair, some sort of running repairs going on to the batter. Is it to his feet or is it to his straps? A scorecard for the day: Adityan dismissed for 5, Bhavanan for 1, Anish just got dismissed yesterday for 0, Nirujan and Subarnan batting very well in between. Premikan got dismissed for 3, and Nirujan and Subarnan had a good partnership going, and then of course all of a sudden a soft dismissal of Nirujan, and now it's 56 for the loss of 5 wickets. Yuvraj, the pick of the bowlers, 4 for 28, and Deshkar chipping in with that 1 wicket. The chief record, Yuvraj already has taken 9, and it's 56 for 5. Literally, Hindu College Colombo leading by 39 runs. So you can say Jaffna Hindu is 39 for 5. It's a task. They have an uphill task on their hands. The wicket is getting easier to bat on. It's a little slower, but I think there's no terrors in this wicket. So a lead of around 120, 130 is minimum required, but anything below that is going to be tough indeed. Yadav nicely delivered. Yadav has been bowling with a lot of control, though he's not been that effective today. He's been bowling with fair amount of control, keeping it nice and straight, keeping it thereabouts, not trying to do anything extravagant, just keeping one end tied up, and that possibly is allowing Yuvraj to get wickets from the other side. சுபர்ணன் மற்றும் பிரீத்திகன் இந்த 2 பேரும் அனுபவம் வாய்ந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரர்கள். எனவே அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு இணைப்பாட்டம், ஒரு 40-50 ஓட்ட இணைப்பாட்டம் தங்களது அணிக்கு வெற்றிக்கு தேவையான ஒரு இலக்கை இல்லாவிட்டால் போராடக்கூடிய இலக்கு ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. எனவே தங்களுக்கு இடையிலான இணைப்பாட்டம் ஒன்றை கட்டி எடுப்பு பார்க்கின்றார்கள். ஆபத்து இல்லாமல் ரிஸ்க் எடுக்காமல் ஆடுவதற்கு முனைகின்றார்கள். ஆனால் இந்த கல்லூரி கொழும்பை பொறுத்தவரையில் ஒரு பக்கம் பந்து வீசுகின்ற யாதவாக இருக்கலாம், மறுபக்கம் பந்து வீசுகின்ற யுவராஜாக இருக்கலாம். இந்த 2 பேர் தான் என்று துரும்பு சீட்டுகள். இந்த 2 பேரும் எப்படியாவது இந்த இணைப்பாட்டத்தை உடைப்பதற்கு முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் அதுக்கு முதல் ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இப்போது ஒரு ஓட்டம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டார்கள். எனவே இந்த சிங்கிள் 2 ஓட்டங்கள், ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன், இந்த விடயங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் தேஷ்கர் தன்னுடைய முனைப்பை காண்பிக்க வேண்டும். பார்க்கலாம், ஒரு விறுவிறுப்பான கட்டத்தை போட்டி எட்டி இருக்கிறது. இப்பொழுது சிறப்பான பந்து வந்து யாதவ். That was a dangerous leave indeed. That was a dangerous leave. He was expecting the ball to spin or go straighten a little bit. But that really came back in with the arm. That was a very risky leave.
நேற்றும் இதே போல பந்தில் தான் யாதவ் தன்னுடைய முதலாவது விக்கெட் எடுத்திருந்தார். யாதவுக்கு ஆடுகளும் வந்து பெரிய அளவு உதவியை வழங்கவில்லை. என்றாலும் யாதவ் தன்னுடைய அந்த பந்து வீச்சு கோணத்தை மாற்றியிருக்கிறார். இப்பொழுது ரைட் ஆர்ம் அரவுண்ட் த விக்கெட் மூலமாக இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு பந்தை உள்ளே செலுத்துகிற முயற்சியில் அவர் இறங்கி இருக்கின்றார். It's been an interesting day's play so far. They've scored 52 runs, little better than yesterday, the first session, but they've lost 3 wickets, so 57 for the loss of 5 wickets, Jaffna Hindu. நேற்று நேர்மு வர்ணனையில் நானும் அருள்மொழியாக நாம் ஈடுபட்ட விடையில் நிறைய நண்பர்கள் பாராட்டியிருந்தீர்கள். நாங்கள் சொன்ன சுவாரஸ்யமான பின்னணிகள் கதைகளை பற்றி சிலாகித்திருந்தீர்கள். இந்த எங்களுக்கு மேலதிகமாக நேற்று எங்களோட பிரகாஷ் இணைந்திருந்தார். என்று இந்துஷன் இங்கே இருக்கிறார். எனவே இன்னும் பல புதிய சுவாரஸ்யமான விடயங்கள், புதிய தகவல்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் நாங்கள் ஒரே ஒரு தகவலை மட்டும் நாங்கள் இந்த இடத்துல விரும்பவில்லை. ஆனால் அதுக்கான சாத்தியம் இருப்பது போல தெரிகிறது. கொஞ்சம் இப்பொழுது பளிச்சென்றிருந்த வானம் கொஞ்சம் மங்கலாக இருப்பது போல தெரிகிறது. எனவே இந்த வராத்த முலை பகுதியை கடந்து இந்த மேகம் போனால் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். Absolutely right. It's getting slightly gloomy, but I think that'll make the fielders and the players feel a little bit more comfortable. I don't think there's any threat of rain as yet, so I'm not too sure what's going to happen in the evening though. But right now it's nice and pleasant. 25 ஓவர்கள் 57 ஓட்டங்கள், இப்பொழுது 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து. கொழும்பு பி சர்வனூத்து மைதானத்தில் இடம்பெற்று வருகின்ற இந்த போட்டி இன்று 2வது நாள் ஆட்டம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல நாங்கள் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகின்ற விடயம், நாளைய தினம் பழைய மாணவர்களுக்கு இடையிலான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர்கள் கொண்ட போட்டி இதே மைதானத்தில் இடம்பெறப் போகிறது. 4 நாட்கள் நாங்கள் குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கிறோம் இந்த பி சர்வனமுத்து சர்வதேச மைதானத்தை. நாளை மறுதினம் இங்கே இடம்பெறப் போகிறது ஒரு நாள் போட்டி. இந்த 2 கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான வருடாந்த சமரில் முதல் தடவையாக ஒரு நாள் போட்டி இணைந்து கொள்கிறது. 14 தொடர்ச்சியான 2 நாள் போட்டிகளுக்கு பிறகு 15வது போட்டியோடு சேர்த்து ஒரு நாள் போட்டி. இப்பொழுது யுவராஜ் சுபர்ணனுக்கு பந்து வீசுகிறார். That was good, nice tight line, keeping it there again. With even after that 5 wickets, I'm still wondering as to why this Inter-College Colombo not attacking enough. They probably should be having a few close-in fielders. Maybe I think they would like to let Subarnan take a single and then possibly attack on the other side. Let's see how it goes. But it's been pretty negative batting overall. Also, if you really put it that way, I think I would expect the batters to be slightly more positive. Look to get a few singles here and there. Oh, that's an easy one. That is a misfield again. That's a single. You probably have to just rotate the strike, get a few singles going, like 3-4 runs, 2 or 3 runs and over. So that'll ease the pressure on the batting side, and of course it'll put more pressure on the bowling side, or the fielding side rather. But right now it's all too easy in terms of survival. But it's just that they're chipping with an odd wicket or so. கடத்தடுப்பாளர்கள், இந்த க்ளோஸ் இன் ஃபீல்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய கடத்தடுப்பாளர்களில் இப்பொழுது ஒருவர் தான் இருப்பதை பார்க்கிறோம். தனியே ஸ்லிப்பில் இருக்கின்ற கடத்தடுப்பாளர் மட்டும். ஆடுகளத்தில் பெரிய அளவு சாதகத்தன்மை தங்களுக்கு இல்லை. ஆடுகளம் மூலமாக தங்களுக்கு எந்த ஒரு பெரிய அளவு அனுகூலமும் கிடைப்பதில்லை என்ற முடிவின் அடிப்படையில் இப்படி எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் இது துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு பெரிய அளவில் அழுத்தத்தை கொடுக்காமல் இருக்க, அவர்கள் ஒவ்வொரு ஓட்டங்களை எடுப்பதற்கு பயமில்லாமல் தடுத்து ஆடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். இப்போது யுவராஜ் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருப்பவர், 29 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள். முதலாம் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருந்தவர் தன்னுடைய 5வது விக்கெட்டை குறிவைத்து பந்து வீசுகிறார் பிரீத்திகனுக்கு. முதல் பந்து ஓங்கி அடிக்கப்படுகின்ற பந்து, அது இன்ஃபீல்டை தாண்டி வெளியே செல்கிறது. 4 ஓட்டம் உண்டு. 4 ஓட்டங்கள் எடுத்திருக்கின்றன லாங் ஆஃப் திசையில். Risk-free cricket, to be honest. He just went after it, lofted it cleanly over the long off region, or rather extra cover region for 4 runs. 62 for the loss of 5 wickets. Preethigan getting into the act. இன்னும் ஒரு பந்து இருக்கிறது இந்த ஒரு நிறைவடை. அதுக்கு பிறகு உங்களுக்காக புதிய ஒரு இணைப்பாட்டை சூடி இங்கே நேர்மோகனனை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்துஷனும் பிரகாஷும் உங்களோடு சேர்ந்திருக்க போகிறார்கள். யுவராஜ் இந்த பந்தில் ஒரு விக்கெட் எடுத்து 5 விக்கெட் பிரதியோடு எங்களை அனுப்பி வைப்பாரா? இல்லாவிட்டால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பிரீத்திகன் அதை தடுத்து ஆடுவாரா? 62 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட்டுகள் இழந்து. இது போட்டியின் இந்த இன்னிங்ஸின் 26வது ஓவர். யுவராஜ் left arm around the wicket. இடது கை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு. That was a loud appeal. No, that's missed as well. I don't know what they were appealing for. Stumping. What was that for? Would like to see. It would be interesting to see the replay. But with that change in commentary, we're bringing in a bit of New Zealand flavour. Welcoming Dushan back into the comment box. பிடி ஒன்றுக்கான ஆட்டம் இழப்பு தான் கோரப்பட்டது. இல்லை, அதுக்கான வாய்ப்பில்லை. பந்து தான் அந்த அளவு தூரம் திரும்பி இருக்கிறது. எனவே பிரகாஷும் இந்துஷனும் உங்களோடு நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம்.
உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலாபைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்திலிருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ். இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். Starting the 27th over, Yadav is coming. யாதவ் டு பாலில் நேற்று இருந்த ஒரு கிக்கு வந்து இன்றைக்கி பிச்சில் இருக்கிற மாதிரி எனக்குன்னா தெரியலை. ஆனால் யுவராஜுக்கு அந்த ஸ்விங் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது நேற்று மாதிரியே. யாதவுக்கு அந்த கிக் அன்னைக்கு பிடிச்சிக்க இல்லாமல் இருக்குங்க. Let us see what he can do that. Subarnan is set. யாதவோட பால் வந்து நேற்று பிச்சில் பட்டோன்னா ஒரு உதைப்பு மாதிரி, அதை பிச்சில் பட்டு ஒரு கிக் மாதிரி மேலே எழுமணிச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி அது அவருக்கு அந்த சிஸ்டம் ஒர்க் அவுட் ஆகலையோ இல்லாட்டி பிச்சு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையோன்னு தெரில. Seems like the game is beautifully poised. Jaffna Hindu College now leading by 45 runs, lost 5 wickets for 62 runs. Oh, that's a LBW appeal. Umpire says no. அந்த பந்து லெக் சைடை மிஸ் பண்ணுற பந்துன்னு நினைக்கிறேன். Just look at the replay. Yeah, so it just pitches a little bit outside of the leg. So that would have made umpire to deny the request. Yadav made him. Interesting for me to see that they have taken the front slip. They only have one slip that's behind the batter. ஆனால் நேற்று வந்து ஜஃப்னா இந்த யாழ் இந்து கல்லூரி வந்து அவங்கள்ட்ட டிஃபென்ஸை தொடக்கத்துலேருந்தே ஸ்ட்ராங்காக தான் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க எந்த டைம்லேயும் வந்து அந்த டிஃபென்ஸை குறைக்கலை. ஆனால் நம்ம கொலம்போ மம்மலப்பேட்டை ஹிந்து காலேஜ் வந்து அந்த டிஃபென்ஸை அந்த ஆரம்பத்தில் வச்சுருந்த டிஃபென்ஸை இப்போ குறைச்சிட்டாங்க நியாயமாக. So that plays in the mind of the batters, and it's like when you are not surrounded by too many fielders, you get to think freely. Now over the wicket for the left-hander. Oh, that's a very close ball. No, because even the animation between the batters and the fielders, nothing goes. 27 overs gone, 63 for 5. Yuvraj is continuing from the other end. 4 wickets for 33 runs, 13 overs. Quite a long spell in the sun. Still coming. Still asking some tough questions to the batters. சுபர்ணன் ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. அதே நேரம் ஸ்ட்ரைக்கையும் கணக்காக வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. 33 பந்துகளில் 23 ஓட்டங்களை பெற்று மிக சிறப்பாக நிதானமாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. மீண்டும் யுவராஜ். It's a very good shot. Very good shot. I think that went all the way for 6. Oh no, 4. Just one bounce. Just one bounce. Now the lead has just passed 50. Would have given them some confidence. ஜஃப்னா இண்டோட பிளான் வந்து யுவராஜ் அட்டாக்லேருந்து அப்புறப்படுத்துறதா தான் இருக்கணும். ஏன்னா யுவராஜ் தான் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ட்ரைக் பவுலராக இருக்கார். இன்றைக்கி அவர் தான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணதும். அப்போ அவரை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைக்லேருந்து அப்புறப்படுத்திட்டாலே அது அவங்களுக்கு ஒரு மானசீகமான ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும்.
This is how they say, like, fight the fire with fire. You attack the best attacking bowler. It's another one. It's a beautiful length. And like, what I really like about these young cricketers, they learn very quickly, and he's nicely adjusted the length, so it never gave any chance for the batter to come out and to hit him. யுவராஜுக்கு இன்னொரு விக்கெட் கிடைக்குமா? கிடைக்கலாம். மீண்டும் யுவராஜ். இன்றைக்கி சனிக்கிழமை நண்பர்களே, வீடுகளில் இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் வரலாம். பி சாரா ஸ்டேடியம், சரவணமுத்து ஸ்டேடியம், ஓவல் ஸ்டேடியம், இந்த ஒரே ஸ்டேடியத்துக்கு 3 பேர் இருக்குது. இலங்கையில் முதல் கிரிக்கெட் மேட்ச், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்த மைதானம். மிக பழமையான கிரிக்கெட்டர்கள், எவ்வளோ பழைய பேர், இப்போ அந்த பேர்லாம் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்க எல்லாமே இந்த கிரவுண்டில் விளையாண்டுருக்காங்க. அவ்வளோ பழமையான ஒரு கிரவுண்டு. வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் நீங்கள் மேட்சை. யுவராஜ் மனாத்தமுள்ள எண்ணில் இருந்து மீண்டும் சுபர்ணனுக்கு. Nicely negotiated. 5 balls went. After that aggression shot in the first ball, it's a beautiful comeback by the bowler. Never gave any sort of chance for the batter to walk out and hit him. It's a lovely shot. They're taking 1 runs for it. Leader just past 50. 68 for 5. Star Gold introduces Filla Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese. From RG Brothers. மிகவும் ரம்மியமான ஒரு காலநிலை, மிகவும் பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலை. மாணவர்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மொமெண்ட். ஆகவே இன்னும் வீட்டில் இருக்கிற இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் உடனே கிளம்பி வரலாம். பி சரவணமுத்து ஸ்டேடியம், யாழ் இந்து கல்லூரி, யாழ் இந்து கல்லூரி, கொழும்பு பொம்மலப்பேட்டை இந்து கல்லூரி, 2க்குமான மகாச்சமர் பிக் மேட்ச். Yadav is coming back. 9 overs, 15 runs, no wickets, but he bowled very well. Kept some pressure on the batters. எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப டைட்டான பவுலர் அவர். நேற்றுமே அவர் ரன்ஸ் கொடுத்தது ரொம்ப குறைவு. இன்றைக்கும் அதே அந்த எக்கனாமி ரேட் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. ஆனால் இன்றைக்கி அவருக்கு அந்த பிச் வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். You can see the trophy they are playing for. What an eventful ball that was. Like, excellent dive, and I think they missed the catch, and then there was a run out chance that went well. So much drama for one ball. That's a loose delivery. That's a loose delivery. That's a gift for the batter, and dispatch for a 6. This is what pressure does to you, right? That was on the slot. A gift for the batter. முதல் பந்தில் 2 சான்ஸ் மிஸ் ஆனால யாதவ் டென்ஷன் ஆகிட்டார் போல இருக்கு. Suddenly I can see a small meeting between all the
players. Keeper was there. I think captain was there. யாழ் இந்து கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கையை சடுதியாக அதிகரித்து சென்றுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக அவங்க பேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள சுற்றி இருந்த எல்லா ஃபீல்டர்ஸுமே கிட்டத்தட்ட அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு ஸ்லிப்போட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. All of a sudden, as you mentioned, the body language looks. Oh, so that's an appeal for it. There is a mix-up, but no harm. There is yes and no between the batters, and then அந்த பேட்ஸ்மேன் 2 பேரும் எஸ்னோ சொல்லி விளையாண்டுட்டு இருக்கையில் அந்த ஃபீல்டர் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். அவர் அதை சடனாக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தால் இன்னொரு சான்ஸ் பார்த்துருக்கலாம். அவர் அவங்க எஸ்னோ சொல்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தான் இங்கே பிரச்சனையாச்சு. யதவ் பிரித்திகன் மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர் யாழ் இந்து கல்லூரியோட. பப்பரப்பப்பா சத்தங்களோட, கிரவுண்ட் கலகலப்போட, மாணவர்களோட டான்ஸ்களோட ரொம்ப கலகலப்பாக இருக்குது இந்த கிரவுண்டே. வீட்டில் இருக்க இந்து காலேஜ் பாய்ஸ் வரலாம். மித்தும் ஒரு சான்ஸ். மிஸ் அவுட். That was an out. Unbelievable delivery. That was so close. An umpire just lifted the finger, and this is a crucial moment of the game. Jaffna Hindu loses their 6th wicket for 74, and the overall lead is 58. நான் கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் உட்கார்ந்த டைம்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்த வார்த்தை அந்த கிக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த கிக்கு இப்போ வந்துச்சு. விக்கெட் பக்குன்னு போனுச்சு. இன்னும் ஒரு விக்கெட் இந்து கல்லூரி கைப்பற்றி இருக்கு. யாழ் இந்து கல்லூரி இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை இழந்திருக்கு. பிரித்திகன் மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர் யாழ் இந்து கல்லூரியோட. அவர் சகோதரர் இன்னொருத்தர் முதல்ல விளையாண்டார். அவரும் அகற்றப்பட்டிருக்காரு. பிரித்திகனும் அகற்றப்பட்டிருக்காரு. என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கான ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு அவுட்னு சொல்லுவேன். பேக் to the game in the college boys. Now Jaffna Hindu loses another wicket. ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන් ෆිල්ම් සමශනාත් සුසිල් ප්‍රනාන්දු බෙහින්දු ආරියරතු පැලනි ඇන්ඩ්‍රියා සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදාතුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක POTV නාලිකාංක 100 හරහා Back to the Baila මතකයිනි දවස මාර්තු 14 සවස 6:30ට. Will this be the momentum changer? Will this be the breakthrough that they were waiting for a long time? Because all of a sudden the run started flowing very freely, and their body languages all of a sudden started looking little bit defensive, but at the crucial time they picked up a wicket. So this should change the fortunes. யுவராஜ் விக்கெட் எடுப்பார்னு பார்த்தா சடனாக யதவ் விக்கெட் எடுத்து திரும்ப ஃபார்முக்குள்ளே வந்துட்டார், மேட்சுக்குள்ளே வந்துட்டார். நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பவுலிங் சேஞ்ச் ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு கொழும்பு இந்து கல்லூரி. சுபர்ணன் ஆனால் இன்னும் அசையாமல் ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கார். ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக. Pure captain's innings, lot of maturity, and he knows what he's doing. Very, very calm under pressure, and excellent leadership material. Abhinesh comes into the attack, and the very first ball he picks up a wicket that went through the set batter. As I told, this is the momentum change. You can see the body language and the celebrations going on. That skidded through a low bounce ball.
யாதவோட கிக்கோட இந்து கல்லூரி கொழும்பு கிக் ஆயிருச்சு. இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை கீழே போட்டுருச்சு. ஜஃப்னா இந்து காலேஜ் இன்னொரு விக்கெட்டை இழந்து வெளியேறுது. கனகராஜ் வந்த உடனேயே பூச்சியத்தில் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறாரு. சுபர்ணன் ஆட்டம் இழந்து வெளியேறாரு. ரொம்ப காமா குவைட்டா விளையாடிக்கிட்டு இருந்த கேப்டன் சுபர்ணன் இப்ப ஆட்டம் இழந்து வெளியேறாரு. இந்து கல்லூரி கொழும்பு மீண்டும் மேலேறிடுச்சு. What a way to start your spell. What a way to start your spell. And that's what the left armers can do to the right handers. It's always, it's very, very, I think a cardinal rule in cricket, even in international cricket, is that if a left armer comes against a right hander, you know what is going to happen. Charming the was to Trent Bolt to Sanath Jayasuriya. My goodness. இடதுகை பந்து வீச்சாளர்களை வச்சு சிதறடிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க யாழ் இந்து கல்லூரி. உடனுக்குடனே சடுதியா 2 விக்கெட்டுகளை திடீர்னு இழந்து நிற்குது யாழ் இந்து கல்லூரி. 75 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டா இருந்தது, இப்ப 75 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டா இருக்கு. தொடர்ச்சியா 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து மிக தடுமாற்றமான ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப யாழ் இந்து கல்லூரி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. கொழும்பு இந்து கல்லூரி அப்பீட்ல போடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்து காலேஜ் பாய்ஸ் வீட்டில் இருக்கவங்க உடனடியா வாங்க. இங்க சரவணத்து ஸ்டேடியம் ஒரே பேர்ல 3 பேர்ல இருக்கிற ஒரே ஸ்டேடியம் வந்து கண்டு கழிக்கலாம். வீட்டில் இருக்கவங்க உடனே கிளம்பி வாங்க. And those both wickets came in back-to-back deliveries and completely changed the momentum. And you can see the boys now all pumped up, running here and there and talking to each other. And that energy is back into the field, and it's awesome to see from the commentary box. காத்தில்லாத டயரா இருந்த கொழும்பு இந்து கல்லூரி இப்போ ஓவரா காத்து ஏத்துன பயங்கரமான டயரோட இப்போ பயங்கர ஸ்பீட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பையங்க முகத்துல எல்லாம் 100 வாட்ஸ் வெளிச்சம் தெரியுது. செம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. பேக் டு பேக் 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் ஒரு விக்கெட் திரும்பவும் எல்லா ஃபீல்டர்ஸையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. சில்லி மிட் ஆஃப்ல ஒருத்தர் இருக்காரு, ஸ்லிப்பில் ஒருத்தர் இருக்காரு. செம்மையா ஃபீல்டிங்கை டைப் பண்ணி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அபினேஷ் வந்த உடனே பால்ல ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. வாவ். And that's how you say like a dream start, and suddenly the attacking field is back and Abhinesh is back into his second ball. Oh, நெஞ்சில பயத்தோட கண்கள்ல தயக்கத்தோட இப்ப யாழ் இந்து கல்லூரி ஆட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. மகா கான்ஃபிடன்ஸோட செமையா விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. 6 4 ஓங்கி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்ப டிஃபென்ஸுக்கு மாறி இருக்காங்க. வேண்டும் 2வது பந்தையும் டிஃபென்ஸ்லயே போடுறாரு. And that's what wickets do in these kind of crucial matches, because that's what wickets will do for you. And you can see the replay of that. What an excellent delivery. It was like a very much of a Rangana hero type of delivery, with left arm slow, low, and just skidded through that and went through the wicket of the, went through all the defense. புதுசா துடுப்பாட்டத்துக்கு இணைஞ்சிருக்காரு யாழ் இந்து கல்லூரியிலிருந்து ஞானகரன். கரெக்ட்? Yeah, ஞானகரன். He's playing. That's a left. It's again a left armer, but a left-hander should be able to tackle him well, but the situation is keeping him under quiet. இன்னும் ஒரு பந்து மிச்சம் இருக்கு அபினேஷுக்கு. அற்புதங்கள் எதுவும் நிகழுமா? மேல வானம் வேற மப்பு மந்தாரமா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. So that's the only worry now. That's the only worry. Oh, beautifully balled. Excellent over. Comes to an end. 75 for 7 after 30 overs. Jaffna Hindu College. POHD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Suddenly there's a meeting. They must be discussing about some field changes. Ever since we took over the com box in this session, it's been all eventful, and all of a sudden boys are coming here. நானும் இந்த சைடு ஒன்று செஞ்சோன்னே சடுதியாக 2 விக்கெட் போனது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான மொமெண்ட்டு. Suddenly they are doing some sort of huddle there. I don't understand what's going there, but like some morale boosting is happening. It's lovely to see these guys doing
really, oh. Are they giving them a psychological message to the opponent? Say like, we are coming at you. We are coming at you. We are coming hard at you. யாழ் இந்து கல்லூரிக்கு சொல்ற வார்த்தை வந்துட்டோன்னு சொல்லு, கொழும்பு இந்து கல்லூரி திரும்ப வந்துட்டோன்னு சொல்லு. That's like, those 2 overs brought Hindu College roaring, Colombo Hindu College roaring back into the game, and it's all happening here. So if you are seated in your home comfortably watching, yeah, fine, but come to the stadium, enjoy the vibe. That's excellent. That's excellent. All of a sudden, but so this is what I really love about cricket. 2 wickets, and before the 2 wickets, the wicket seems to be flat. They were scoring runs, and they were scoring runs very freely. And suddenly 2 wickets go. It looks like a square turner. Ball skids on, ball goes through that. Batters are cautious. They're using their feet to defense. This is seriously cricket at best, and an excellent fielding setup. Very attacking. யாதவ் முத கிக்க கொடுத்த யாதவ் திரும்பவும் bowlingக்கு வந்திருக்காரு. இப்போ ஒரு சில்லி மிட் ஆஃப், ஒரு ஸ்லிப். செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது ஒரு செகண்ட் ஸ்லிப்பா தம்பி? Yeah. It's a good shot. It's a good shot. Cut runs, stop runs flowing, stop. That was a very wide throw, but like, they had covers to do that. They learned from their mistakes. You can see the excellent fielding there. He ran, he stopped. His throw, only thing was there, the throw was a little wide. களத்தடுப்பாட்டம் வந்து சென்ற முறைக்கு 2023ஆம் ஆண்டுக்கு ஒப்படையில், ஏன்னா நான் 2 மேட்ச் மிஸ் பண்ணேன். ஜஃப்னாவில் நடந்தது இதே கிரவுண்டில். 2023 மேட்சை கண்டு கழிச்சிட்டு இருந்தேன். அந்த டைமில் இருந்த களத்தடுப்பை விட எத்தனையோ மடங்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு களத்தடுப்பு கொலம்போ இந்து கல்லூரியோட. Coming in, I like the thinking what they are doing. He's now going over the wicket, so that means it gives him more width to angle the ball in, because it's a right-hander. So the subtle changes actually say a lot of things about these bowlers, and they are thinking a lot. And thinking cricketers are very rare to get, and very, very happy about these young cricketers coming and doing all these things what they can do. It's lovely over. ஏழு 77 ஓட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகள். யாழ் இந்து கல்லூரி 31 ஓவர் முடிவில். You can see the scorecard. Jaffna Hindu College batting first scored 102, and Hindu College scored 119. The all-important second innings is happening 70, it should be 77 for 7. And Yuvraj in the wickets column with 4. Abhinesh with the wicket column of 1. Abhinesh is coming back for his second over. Oh, that was like gambled in. Is it going to be for 4? No. It's been cut away with one single. You can see the way they are planning. Every ball there's a high five. Someone runs here, someone tails there. So it's like they got their energy back. They are pumped up. And this will be an interesting contest, because a right-hander is going to face a left arm. Can he repeat that Rangana Herath type of delivery and give us something? இந்துசன் வார்த்தைகள் பழிக்கணும்னு வித்தக விநாயகரை வேண்டிக்கிறேன். Abhinesh. Oh, that was so close. That missed everything. That missed the batter, missed the wicket, missed the keeper, missed everyone, and it's went for by runs. That was so close. That was so close. இந்துசன் சொன்னது சரியாவே நடந்துச்சு, ஆனா முடிவு சரியா நடக்கல.
அபினேஷ் திடீர்னு மிராக்கிள் ஆயிரான்ப்பா அவன் பந்தில். Now we see what. What I really like about Gnanakaran is he's coming way ahead of the crease and he's just really keeping the ball down because he uses his feet. As I told in my first stint, Herschel Gibbs always says, use your feet. Oh, that was close. That was close. அந்த பாலை லீவ் பண்ணது சரியான முடிவாக இருந்திருக்காம போயிருக்கலாம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஞானகரனுக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு. He's trying to do that. Now he's coming around the wicket. அபினேஷ் கனகராஜ் பேட்டில் தான் நாங்கள் பார்க்க ஆசைப்படுறோம். ஆனால் கடவுள் எங்களுக்கு ஞானகரன் அபினேஷ் பேட்டில் தான் காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. They were smart enough to get a runs and put in back in zone. So 79 for 7 after 32 overs. The very first ball, it's been hit nicely for a 4. Yadav came, but Kanagraj had some other ideas. Beautiful shot, beautiful shot. யாதவ் கனகராஜ் 9 பந்துகளை சந்திச்சு 6 ஓட்டங்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. அதே நேரம் ஞானகரன் 10 பந்துகளை சந்திச்சு 1 ஓட்டம். மீண்டும் ஒரு சிறப்பான ஆட்டம். சிங்களா 2 1 ஓட்டம். 1 ஓட்டத்தோட மட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க. You can see a drone going over the ground and they're spraying something with the flag. காலையில் வெறும் கொடி ஏற்றிட்டு போனானுங்க, இப்போ அதுக்கு பச்சை பொடியை போட்டு ஏற்றிட்டு போகிறானுங்க. விதவிதமாக செய்கிறானுங்க ஐயா கொழும்பு இந்து கல்லூரி மாணவர்கள். என்ன பண்ணுறானுங்கன்னே புரியுது இல்லை. ஒரு ட்ரோனை தூக்கி கொடியை ஏற்றி அதில் பச்சை புகையை போட்டு வாவ் வாவ் மூமெண்ட். புகையை பற்றி எது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களோ? I think umpires are not happy about something has been put it to the ground. ஒரு சிலிமிட் ஆஃப் ஒரு ஸ்லிப் ஃபீல்டரோட யாதவ். ஞானகரன் டிஃபென்ஸாகவே தான் ஆடின்னு இருக்கார். Over the wicket and trying to get straightforward.
a sign of aggression, and that's 84 for 7 after 33 overs. கூட்டங்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகள். இந்த விடையில் ஒரு முக்கியமானவரை நாங்கள் இணைத்திருக்கிறோம். இந்த மைதானத்தின் சொந்தக்காரர்கள் ஒருத்தர். அப்படி சொன்னால் நீங்கள் உடனே திடுக்கிட்டு பார்ப்பீங்க. அதாவது தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக பல்வேறு முதல் தர போட்டிகளிலும் ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் அனைத்து விதமான போட்டிகளிலும் ஆடி வருகின்ற விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் எங்களோடு இப்போது நேர்முகவனை சேர்ந்திருக்கிறார். வணக்கம் வியாஸ்காந்த். வணக்கம். எப்படி இருக்கு போட்டி? நல்லா போகுது. நேற்றும் பார்த்தேன் பொடி நல்லா செய்கிறாங்க. 2 ஸ்கூல் பொடியிலும் சரியான ஆசை எங்களுக்கு ஒரு டெவலப் விளாட்றது. ஜஃப்னா இருந்தாலும் சரி, கொழும்புலேருந்து வந்து சரி, இப்போ மேட்டிங்கை விட டேர்ஃபில் அடுத்த கடத்தில் எங்களுக்கு கிரிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள நிறையா சந்தோஷம். அது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களோட ஹோம் கிரவுண்டில் போட்டி நடக்குது. ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா செய்கிறாங்க. பார்த்தேன். ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் 2 ஸ்கூல்லேயும் நல்லா போடுறாங்க. சுபர்ணன் அடுத்தது யுவராஜ் நல்லா 2 பேரும் 5 விக்கெட் எடுத்திருந்தாங்க. மச்சையும் பாய் நல்லா போகுது. இந்த ஆடுகளம், இந்த பிச் பொதுவாக தமிழ் யூனியன் பிச் என்று வரும்போது முரளி இந்த காலத்துலேருந்து இப்போ மூட காலம் வரைக்கும் எல்லாம் சுழல் பந்து வீச்சாருக்கு நிறைய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு. இவங்க பந்து வீச்சை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதை பார்த்து கொண்டிருக்க கேட்டுக்கொண்டிருக்க இளம் சுழல் பந்து வீச்சாருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன டிப்ஸ் என்ன? இப்போ தமிழ் சின்ன பொறுத்த வரைக்கும்னா விக்கெட்ஸ் நார்மலாகவே நாங்கள் டர்ஃபை விக்கெட்ஸ்னு சொல்லுவோம். விக்கெட்ஸ் நார்மலாகவே பேட் பண்ண தான் ஈஸி. பேட்ஸ்மேனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போய் நாங்கள் விக்கெட் சரி நாங்கள் இங்கே ஏன்னா அப்போ நாங்கள் எனக்கு நிறைய லேர்ன் பண்ண வழிக்கிட்டு எப்படி போலை ஸ்பின் பண்ணுறது, இப்படியான நல்ல விக்கெட் எடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் நிறைய படிச்சுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இதில் மெயின் நல்லா 2 எவ்வளோ பேர் நல்லா போட்டாலும் ஒரே ஒரு விதத்தில் நாங்கள் கூடுதல் விக்கெட் எடுக்கிறாங்க. ஃபீல்டிங் அட்டாக் இப்போ நாங்கள் எந்த பாலுக்கு எப்படி ஃபீல் செட் பண்ணுறோம், எந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு எப்படி ஃபீல் செட் பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் சொல்ல போனால் இப்போ டொமஸ்டிக்கல் நல்ல விளாட்ற பாகண்டாச்சும் சரி, பெரிய பெரிய பிளேஸ் விளையாடிக்க சரி, டொமஸ்டிக் நல்ல பிளேஸ் விளையாடிக்கல கஷ்டம் விக்கெட் எடுக்கிறது. அவங்க லேசியாக விக்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க எப்பயுமே. இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது எவ்வளோ தான் நீங்கள் நல்லா போட்டாலும் ஈவன் பேட்டாக போட்டாலும் அதுக்கு இதை ஃபீல் செட் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் மோஸ்ட்லி நல்ல விக்கெட்டில் ட்ரை பண்ணுறது எப்பயுமே விக்கெட்டை எப்படி ஃபீல் செட் பண்ணுறோம், எப்படி பால் பிஹேவ் பண்ணுது, பேட்ஸ்மேன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது நாங்கள் நிறைய படித்துக்கொள்வோம். அதைத்தான் இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் நேற்று வம்பளட்டி நல்லா செஞ்சுருந்தாங்க. இப்போ அவங்கள மாதிரி ஒரு 15 வருஷமாக விக்கெட்ஸ் விளாட்றாங்க. இப்போ அவங்கள மாதிரி ஆக்கள் மேலே வரைக்குள்ள கொஞ்சம் சந்தோஷம். ஜஃப்னா மாதிரி நல்ல ஒரு டீமை 102 கோல் அவுட் ஆக்கினோம். இப்போ இந்த டர்ஃப் விக்கெட்டை பற்றி சொல்கிறேன் தான் வியாஸ்காந்தோடு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் வடக்கின் பெருஞ்சமர் ஒரு தடவை நடந்து கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் காய்ச்சிருந்தோம். அப்போ போலர்ஸ் தான் வடக்குலேருந்து கூட வராங்க, இன்னும் பேட்ஸ்மேன் வர தொடங்கல. அதுக்கு காரணம் அங்கே மேட்டிங்கில் ஆடிட்டு இங்கே டர்ஃபில் ஆடுறேன்னு இருக்க பிரச்சனை. இப்போ நீங்கள் கொழும்புக்கு வந்த பிறகு அங்கே மேட்டிங்கில் ஆடிட்டு கொழும்புக்கு டர்ஃப் பிச்சில் ஆட தொடங்கின பிறகு உங்களோட பந்து வீச்சு நிறைய மாற்றம் வந்திருக்கு. அதில் அப்படியான மாற்றங்கள் துடுப்பாடு வீரர்களுக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயம் இருக்குது? காரணம் வியாஸ்காந்த் நீங்கள் துடுப்பாட ஆடவும் கூடிய ஒருத்தர், சகோதரி வீரராக இப்போ தமிழ் யூனியன் இந்த டர்ஃபில் நீங்கள் தொடர்ந்து பேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கீங்க. அந்த டர்ஃபில் மேட்டிங்கில் பேட் பண்ணிட்டு டர்ஃபில் பேட் பண்ண வர்றேன் இருக்கிற முக்கியமான சவால் என்ன? ஜஃப்னா ஹிந்துவில் டர்ஃப் இருக்குது, நிறைய டர்ஃப் இருக்குது உண்மையாகவே. ஆனால் அந்த டர்ஃப் பிஹேவ் பண்ணுற அந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி உண்மையாக டர்ஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். எல்லா நாட்டிலையும் சரி எங்களை ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி டர்ஃப் வித்தியாசம், பிஹேவ் பண்ணுற தன்மை மாறுபடும். அப்போ ஜஃப்னா இருக்க ஸ்பின்னர் டர்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி போட்டாலும் ஸ்பின் ஆகும். ஏன்னு சொன்னால் அவங்க சம்டைம் மெயின்டெனன்ஸ் குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் இது இப்படியான இன்டர்நேஷ்னல் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னலான கிரவுண்ட் உண்டு. இப்படியான கிரவுண்ட்ஸ் நல்ல விக்கெட்ஸ் இருக்கும். தமிழ் யூனியன் சரி, எஸ்எஸ்சி, சிசிசியான கிரவுண்ட் நல்ல. ஆனால் அப்படியான கிரவுண்டில் பேட் பண்ணிக்குள்ளே கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நாங்கள் மேட்டிங்கில் விளையாடுவோம், எப்படி போட்டாலும் ஸ்பின் ஆகும் மேட்டிங்கில். அப்படியான விளையாடி போட்டு இவங்களுக்கு ஜஃப்னாக டர்ஃபில் விளையாட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். என்ன பால் 2 பேரும் பால் ஸ்பின் ஆகும், அப்போ அவங்க ரன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் 2 ஸ்கூல்லேயும் நான் பார்க்கக்குள்ளே நேற்று நான் இன்டர்வியூ பேட் பண்ணி நான் நேற்று கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைமில் மச்சஸ் பார்த்துருந்தேன் யூடியூப்பில். 2 டீமும் செய்த போல் பால்ட்டை ஸ்பின்னுக்கு விளையாடுறாங்க. பால் இப்போ என்ன சொல்கிறது மிடில் லெவலேருந்து அவங்க ஆஃப் ஸ்டம்பில் டிஃபம் பண்ணுறாங்க, பால் ஸ்பின் பண்ணி வரும்னு சொல்லி. அதே போல் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சினாங்க.
இப்போ அவங்கள செய்யல கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. என்னென்னா நல்ல ஒரு டேஃபை விளையாடுறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஆசை இப்படி விளையாடைகளை வந்து ஆனால் பேட்ஸ்மேன் வந்து உண்மையாகவே ஒரு மேலே வரக்கூடும். ஏன்னா போலர்ஸுக்கு வந்து அப்படி இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் எவ்வளோதான் ஸ்கூல் டைம் நல்லா வெட் பண்ணால் கூட ஒரு 3 years 4 years எடுத்துச்சு வந்து எங்கள் டேஃபில் அடாப்ட் ஆகுது. நாங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்கணும் டேஃப் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது. அந்த பிஹேவ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எப்படி பேட் பண்ணோம்னு சொல்லி நாங்கள் அது வந்து எனக்கு கண்டுபிடிக்கவே எனக்கு 2 years 3 years ஆச்சு. சரி, நாங்கள் வியாஸ்காந்தை பற்றி கொஞ்சம் கேட்போம். அதாவது இப்போ பிக் மேட்ச் நடந்து கொண்டு இருக்கு. இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி இப்பொழுது 7 விக்கெட்டுகள் இழந்து 85 ஓட்டங்கள். முதல்ல எந்த டார்கெட், அதாவது இப்போ ஜப்னா இண்டு எவ்வளவு ஓட்டங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அது இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்கும், யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொண்டு வரும் இந்த பிச்சில் என்ன அப்படி சொல்ல போனால் இன்னும் 15 நிமிஷம் இருக்குது லஞ்சுக்கு. அதை விட 2 செஷன் முழுமையாக இருக்குது, 4 மத்தியாலம் இருக்குது. இன்னும் எப்போயுமே செகண்ட் பேட் பண்ணிக்குள்ளே இந்த கிரௌண்டில் வந்து கூட சப்போர்ட் இருக்கிறது வந்து வெயில் படப்பட விக்கெட் வந்து நல்லா வர்றது, பேட் பண்ண ஈஸி. மற்றது கிண்டு கொலிச்சு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அவங்கள வந்து நல்லா பவுலிங் சைடு வச்சுருந்தாங்க. இது பாய்க்குள்ளே மீடியம் பேசன் ஸ்விங் பண்ணாங்க. சுபர்ணன் நல்லா அட்டாக்காக ஸ்பீடாக நல்லா ஒரு ரோஸ் ஸ்பின் ஒன்று போட்டு நான் பார்த்தேன். நிறைய காலத்துக்கு பிறகு நல்லா ரோஸ் ஸ்பின்னர் வந்து பார்க்குறேன் ஜாஃப்னாலேருந்து அபினாஷுக்கு பிறகு. என்ன சொல்கிறேன்டா இப்போ அவங்க 85க்கு 7 ஒரு 120 இல்லாட்டி 110க்குள்ளே ஓவர் அவுட் ஆகினா தான் இவங்களுக்கு 2 செஷன் இருக்குது முழுமையாக. இல்லாட்டி அடுத்த 1 ஹவருக்குள்ளே அவங்க ஓவர் ஆக பார்க்கணும் லஞ்சுக்கு பிறகு. அதுக்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் 120 130 தாண்டிட்டா கொஞ்சம் ஒரு டஃப் ஒன்று இருக்கும், சேஸ் பண்ண கஷ்டம் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு தான் எப்படி ஹிந்து காலேஜ் கொழும்பு ஹிந்துக்காரர் எப்படி பேட்டிங்கை வந்து கொண்டு போகிறாங்கன்றது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். கொஞ்சம் அதையும் பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும். எங்களோட பொடிகள் என்ன செய்கிறாங்க, எப்படி ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிக்கல ஒரு பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 நாள் போட்டி என்பது நேரத்துக்கும் காலத்துக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி. ஓட்டங்கள் மட்டுமில்லை, அந்த 2 செஷன் இப்போ மதிய பூச நடவடிக்கை பிறகு வரப்போன அந்த 2 செஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. சரி, வியாஸ்கான் இப்போ அண்மை காலமாக 2020 உலகக்கிண்ண போட்டி நடந்த நேரம் யார் அணியில் விளையாடுறாங்களோ இல்லையோ விளையாடாமல் இருந்த வியாஸ்காந்தை பற்றி தான் நிறைய பேர் காய்ச்சி கொண்டு தாங்க கேட்டு கொண்டு தாங்க. நாங்கள் வியாஸ்காந்தை கேட்போம். இப்போ இது சர்ச்சையோ வேறு விதமான இதுவும் இல்லை, மாறா ஒரு வெளியே இருந்து பார்த்து கொண்டு ஒரு வீரர், தனக்கான வாய்ப்புக்காக பார்த்து கொண்டு வீரர் வியாஸ்காந்த். இந்த 2020 உலகக்கிண்ண போட்டிகளை எப்படி பார்த்தீங்க? இலங்கை அணியின் பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க? இனி என்ன செய்ய போகிறீங்க? உண்மையாகவே சரியான ஒரு அடுத்தது நான் இப்போ எங்கள் நாட்டில் விளையாடக்குள்ள நான் வந்து எதிர்பார்த்தம் வந்து நல்லா செய்வாங்க அப்படின்னு இருக்கக்குள்ள இப்போ நான் வந்து எனக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும் போட்டி பண்ணேன். எனக்கு வந்து 24 வயசு. நான் வந்து பார்க்குறது வந்து எப்பவுமே கோச்சஸோடையும் சரி பிளேயர்ஸோடையும் சரி போல் பண்ணிக்க நம்ம கிடைக்கிறது வந்து எனக்கான டைம் பெறும். ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கான டைம் வந்தே தீரும். அப்போ அந்த டைமில் நான் வந்து எப்படி நிலைக்கிறதுன்னு நான் யோசிக்கிறது. ஏன் எங்களுக்கு வயசு 24 வயசு இப்போ தான். அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் எனக்கு வெயிட் பண்ணி நிமிஷம் டீம் விளையாடுறதுக்கு கூட. ஆனால் எங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றே ஒரு பிள்ளை வந்து நாங்கள் விட்டதுன்னு வந்து ஃபிட்னஸ்லாம் நான் சொல்லுவேன். ஏன்டா இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜெக்ட் ஆகி நல்ல பிளேஸை வந்து வெளியே விட்டோம். மிசான் மாலிங்க நல்ல ஒரு ஃபோமில் வந்து இங்கிலாந்து டூர் உண்மையாக சொல்ல போனால் மதியசை பார்த்துக்கான எல்லாருமே காய்ச்சாங்க. நியூ பாலில் அவன் கொஞ்சம் எல்லாருமே காய்ச்சிட்டாங்க, ஐபிஎல் மட்டும் தான் போடுவான்னு சொல்லி. அப்படி இங்கே வந்து போட்டு காட்டினவன் இங்கிலாந்து டூர்ஸில் வந்து எல்லாருமே ஆசைப்பட்டாங்க, இல்லைடா எப்படி நல்லா பந்து போடுறான்னு சொல்லி. அப்படியான ஒரு பண்டுக்காசரங்க எனிவே எல்லாம் தெரியும் மேட்ச் வின் போலர் சார். அவங்கள மாதிரி பிளேஸ் நாங்கள் இலக்கியன்னா டீம் வந்து எப்பயுமே டவுன் ஆகும். இப்போ நாங்கள் ஈவன் எங்களோட குடும்பத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு அப்பா அம்மா இலக்கியக்குள்ளே எப்படி எங்கள் டவுன் ஆகும், அதே மாதிரி தான் நல்ல பிளேஸை வந்து கிரிக்கெட்டில் இலக்கியக்குள்ளே இது வந்து ஃபுட்பாலோ மெட்ட கேம் மாதிரி இல்லை. மெட்ட கேம்லேயும் வந்து தாக்கம் இருந்தாலும் கிரிக்கெட் வந்து கூட தாக்கம் எடுக்கும். ஏன்டா இது வந்து தனிப்பட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து தான் டீம் வந்து டிசைட் ஆகும். மோஸ்ட்லி நாங்கள் எவ்வளோதான் டீம் வந்து டீமை பற்றி கலைக்க போனாலும்னா ஒருத்தர் 2 பேர் வந்து விளையாடுற இதுதான் டீமை கொண்டு போகிறது மேலே. அந்த வகையில் பார்க்க போனால் சரியான வருத்தம் வந்து எங்களோட ஸ்ரீலங்கா டீம் இப்படி முடித்தது. ஆனால் இப்போ நம்புகிறேன் இப்போ இருக்க நான் அந்த இதில் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறோம் நேஷனல் டீமில். இப்போ வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி நான் நினைக்கிறேன் இனி வர்ற காலத்தில் நல்ல எங்களுக்கு புது கோச்சும் வாரார். அப்போ நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் ஸ்ரீலங்கா டீம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகணும்னு நம்புகிறேன். வியாஸ்காந்த் ரசிகர்கள், விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் ரசிகர்கள் ஒரு பெரிய ரசிகர் மட்டம் இருக்குது. அதை விட முக்கியமாக வியாஸ்காந்த் ரசிகர்களாக இருக்கிறாரோ இல்லையோ வீர ஒருத்தர் உள்ள அணியில் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற பல பேர், இப்போ இந்த பிக் மேட்சை பார்க்குற பல பேர் கூட தமிழ் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள். அவர் எல்லோருடைய விருப்பமும் பேர் சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒருத்தர், வடக்கிலிருந்து ஒருத்தர். சர்வதேச அறிமுகம் கிடைச்சாச்சு, நீங்கள் 2 சர்வதேச போட்டி விளையாடிட்டீங்க. ஆனால் ஒரு நாள் போட்டி டெஸ்ட் போட்டி வந்து அடுத்த கட்டங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன? பொதுவாக நிறைய பேர் கவலைப்படுறது வியாஸ்காந்த் கவலைப்படுவாரே தனக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனால் எனக்கு வியாஸ்காந்தை பற்றி தெரியும், அவர் எவ்வளவு துணிச்சலாக இருக்கிறார். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 10 வருஷம் இருக்குது எனக்கு விளையாடுறதுக்கு, என்னால் கொடுக்கக்கூடிய முழுமையான விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு நம்பிக்கை வச்சு கொடுங்க, உங்கள் ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன? நான் உண்மையான பார்க்குறது வந்து
நான் உங்களுக்கு முதல்ல நிறைய இடையில உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து நான் சொல்ல மாதிரி ஒரு மேட்ச் அந்த போய் பாகிஸ்தான் விளையாடிட்டு ஒரு மேட்ச் அப்படி நிற்கிறது வந்து எனக்கு சரியான வருத்தம். பட் அதை நான் எதிர்பார்க்குற ஒரு ஆள் இல்லை. எனக்கு வேணும் ஒரு ரங்கன ஹெரத் மாதிரி எத்தனை சரி 35 வயசில் டெபியூ பண்ணாலும் 32 வயசு வந்து டெபியூ பண்ணாலும் எங்களோட ஒரு 10 மேட்ச் விளையாடினாலும் பண்ணால் நாங்கள் வந்து ஒரு பேரை கொடுக்கணும். பட் எனக்கு ஒரு ஆசை வந்து இப்போ தமிழகத்தை நான் வந்து நல்லா விளையாடுறனோ இல்லையோ நான் வந்து கஷ்டப்பட நல்லா விளையாடுறதுக்கு. இப்போ இந்த கிரிக்கெட் நல்லா போகின்றபடி நான் அப்படி கிவ் அப் பண்ணிடலாது. இப்போ நான் வந்து ஆசைப்படுறது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கொண்டு கேம் அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைவு எனக்கு. என்ன சொன்னால் இப்போ பெரிய மேட்ச் கொஞ்சம் தான் விளையாடி இருக்கிறேன். இப்போ நான் சொல்கிற யோசிக்க வந்து கிளப்பில் நல்லா விளையாடி நேஷனலில் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நாங்கள் அதை படித்து கொள்ளணும். என்ன நாங்கள் எப்படி தான் ஸ்கூல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலோ கிளப் வைஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நேஷனல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் மாதிரி கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். ஏன்னா நாங்கள் நேஷனலில் செய்கிறது நேஷனலில் செய்கிறதோ இதில் செய்கிறது வந்து வித்தியாசம் நாங்கள் வந்து கூகுள் வியாஸ்காந்த் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே வியாஸ்காந்த் அண்மையில் அறிவுரை சொன்ன ஆலோசனை சொன்ன வியாஸ்காந்த் அவதானித்து ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சார். வியாஸ்காந்தை போலவே பந்து வீசுகின்ற இன்னொரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சார். தேஷ்கர் முக்கியமான விக்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கிறார். ஒரு கூகுளி பந்து மூலமாக ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார். வியாஸ்காந்த் அந்த கூகுளி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நான் தேஷ்கரோட என்ன 1 இயராக வந்து பார்த்துக்கிறேன். தேஷ்கரை வந்து ஒரு நல்ல பொடியன் மிகவும் நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் கஷ்டப்படுற ஒரு ஆள். அவனை வந்து கிட்டே பார்க்கல அவன் சொன்னால் நிறைய வேரியேஷன் என்ன எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிக்கணும். அப்போ நான் போய்ட்டு அவனை கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணேன். அப்போக்குள்ள அவன் ஒர்க் பண்ணிக்கல நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு பவுலிங்கை பற்றியெல்லாம். அப்போ நான் அவனுக்கு சொன்னது மாதிரி தான் தம்பி இன்னும் நல்ல ஸ்கில்ஸ் இருக்குது ஸ்கூல். இப்போ நான் மோஸ்ட்லி என்ன நாங்கள் எவ்வளவு தான் நாங்கள் தமிழ் பொடியில் வாரையில் என்னென்றாலும் மெட்டாக்களில் குறை போட்டாலும் எங்கள்லேயும் ஒரு குறை ஒன்று இருக்குது வந்து நிலத்து நிற்கிறேன் எல்லாமே. ஒரு வருஷம் பார்க்குறது ஓடுறது மற்ற 2 வருஷம் பார்க்குறது ஓடுறது அப்படி இல்லை. நான் தமிழ் ஜூனியரில் விளாட்றதுக்கு நான் 2 வருஷம் தண்ணி கொடுத்துருந்தேன். எல்பி விளையாடி போட்டு என் ஒரு நேமோடு வந்து கூட நான் தண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அது வந்து எங்களோட பிள்ளை இல்லை அவங்களோட கல்ச்சர் அப்படி. ஏண்டா வந்து எப்பயுமே ஸ்ரீலங்கா டீமில் என்ன நாங்கள் விளையாடணுமெண்டா ஒருத்தன் ஃபெயில் விட்டதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் நேஷனல் நேம் அதே மாதிரி தான் கிளப் நேம். இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் தேஸ்கராக வந்து சொன்னது வந்து ஜஃப்னா வார படிக்க சொன்னது அதுதான். கொஞ்சம் பல்ல கடிச்சு நிற்கணும் 2 இயர் ஒரு கிளப்பில் போயிட்டு விளையாடினா அதுக்கு பிறகு மச்சான் வரைக்கும் நாங்கள் பிடிச்சி கொள்ளணும். அதோண்டு தான் நான் வந்து நம்புறேன். நான் அவனோட அன்றைக்கு பிக் மேட்சுக்கு முதல் நாள் போய் கதைச்சேன். நான் நல்ல கன்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன். நாங்கள் இந்த வருஷம் வின் பண்ணணுமென்னா சொல்லி. ஆனால் நல்லா போல் பண்ணி நான் வந்து நீங்கள் அப்போ காய்ச்சல் நீங்கள் காய்ச்சல் மாதிரி தான் தேஸ்கர் கொஞ்சம் ஓவர் கொடுத்துருக்கோம் காய்ச்சது அதை செஞ்சு காட்டிக்கலாம். நேற்று நாங்கள் தேஸ்கருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர்கள் இருந்திருக்கோம் யோசிச்சு கொண்டோம். இன்றும் தேஸ்கர் வந்த நேரம் 2 நேரமும் பிரேக் த்ரூ எடுத்து கொடுத்துருக்கார். இப்போ 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்திருக்கிறார். 88 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகள். வியாஸ்காந்த் சொன்னது போல வியாஸ்காந்த் பொறுமையோடு இருக்கிறார். அதுபோல் அவருக்கு தெரியும் அவருடைய நீண்ட இலக்கு என்ன. ஒரு கோல் ஷார்ட் டேர்மில் இதோ ஒரு போட்டி கிடைச்சா போதும் 2வது போட்டி கிடைச்சா போதும் இல்லாமல் அவர் நீண்ட காலம் ஆடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். ஏற்கனவே நான் வியாஸ்காந்தோடு இதுக்கு முதல் 2 தடவைகள் பேசிய போதும் வியாஸ்காந்த் சொன்னார் தனக்கு 3 ஃபார்மேட்டிலும் ஆட வேணும். அதான் முக்கியமான. இப்போ 3 ஃபார்மேட்டிலும் விளையாடுறதுக்கு உங்களோட ஃபிட்னஸை நீங்கள் அதுபோல் கேம் அவேர்னஸ் அந்த விஷயத்தை அடுத்த தயார்படுத்தி கொடுக்கணும். தமிழ் யூனியன் கழகம் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கு? தமிழ் யூனியன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 2 வருஷம் வந்து சரியாக கஷ்டப்பட்டேன். நான் அப்போக்குள்ளே உண்மைக்கும் அவங்கள கூட சொல்லல. அது என்னென்னா எஃப்ரி வண்டர்ஸ் விளையாடின காலம் என்ன அவன் பீக்கில் இருந்த காலம் 2020 அவன் வந்து பீக்கில் உண்மையாக பீக்கில் இருந்த காலம். அப்படி ஒருத்தர் இருக்கக்குள்ள என்ன எவ்வளோ தான் தமிழ் யூனியன் இருந்தால் சரி எங்கட பேரில் வந்து டீம் இருந்தாலும் சரி என்ன எப்படியுமே நல்ல பிளேயரை தொடர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ நான் வந்து அப்போ ஸ்ரீராமன் சொல்லி இருந்தேன். அவன் கோர்ஸ் விளாட்றான். இப்போ அவனும் இருந்தான். இப்போ அவனை நான் வந்து ஸ்ரீராம் என்ன நாங்கள் செய்கிறேன்னு சொன்னான்னு எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் கூட போல் பண்ண கிடைக்காது. இந்த சைட் விக்கெட் இருக்குது. சைட் விக்கெட்லேருந்து தான் நாங்கள் போல் பண்ணுறது. 2 இயரும் ப்ராக்டிஸ் முடி வந்து போல் பண்ணுறது. எங்களுக்கு போல் பண்ண கிடைக்காது. பேட் பண்ண டைம் கிடைக்காது. அப்போ நாங்கள் தமிழ் ஜூனியர் வந்து சொல்கிறது வந்து இப்போ இருக்க தமிழ் படிதான் சொல்கிறது தான் தம்பி உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் போல் கிடைக்குதோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு டேர்ஃப் வேணுமா எப்பயுமே பிரகாஷ் சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்பயுமே எங்களுக்கு வந்து அடுத்த விக்கெட் தேஸ்கர் இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார். நாங்கள் வியாஸ்காந்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வியாஸ்காந்த் சொல்லியபடியே இன்னும் ஒரு லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சார். தேஸ்கர் அடுத்த விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார். 9வது விக்கெட் இழக்கப்படுகிறது. 89 ஓட்டங்களுக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி 9வது விக்கெட் இழந்திருக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான கட்டமாக இங்கே இருக்கும். இப்போது வெறும் 72 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி லீட் எடுத்திருக்கிறது, முன்னிலையில் இருக்கிறது. சொல்லுங்க வியாஸ்கர். இப்போ நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஒன்றுக்கு உண்மையாக நம்மள ஃபீல்டுக்கு இன்னும் ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு 40 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் பின்னுக்கு போகும். லாஸ்ட் விக்கெட் இருந்தபடியா நான் நினைக்கிறேன் லஞ்சுக்குள்ளே அப்படி ஓட் ஆகுவாங்களாண்டு. அதுதான் நான் தமிழ் சொல்ல போகிறேன்னா நான் பொடியிலுக்கு இப்போ டோனி கிரேக் இருக்கிறாங்க. பட் அது வில்சனோட இருக்கிறான். வில்சன் வந்து உண்மையாக ஒரு சீனியர் பிளேயர் இப்போ கிளப்பில் 3 டேஸ் நல்லா சைடப்படும். அவங்க சோத்த போல் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் உண்டு. இப்போ என்ன வந்து கேட்பாங்க வீட்டுக்காக கூட கேட்பாங்க வில்சன் விளாட்றான் நீ ரெட் பால் விளாட்றேன். ஆனால் அம்மா அவைக்கு வந்து உண்மையாக கிரிக்கெட் விளாங்காது. அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அம்மா ரெட் பால் வந்து நான் உண்மையாக எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. நான் வந்து ஒயிட் பால் எக்ஸ்பர்ட் வந்து
அதே மாதிரி நான் இந்த T20லையும் சரி டூர்னமெண்ட்லையும் 50 ஓவர்ஸ் வந்து கூட விக்கெட் எடுத்து நான் தான். இப்போ 3 டேஸ்லேயும் வந்து நான் இந்த வருஷம் தமிழில் கேட்டுக்கொண்டது வந்து அவங்கள்ட்ட பிரகாஷ் சாப்பிட்ட அண்ணாட்டையோ சரி கோச்சஸ் வந்து காய்ச்சி நான் கேட்டுக்கொண்டது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சான்ஸ் தாங்க ரெட் பாலில் நான் செய்யாடி ரொப் பண்ணுவேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி நான் இந்த வருஷம் ஒரே மேட்ச் தான் விளையாடல, 9 மேட்ச்சில் 8 மேட்ச் விளையாடினேன், 9 மேட்ச் 8 மேட்ச்சில் 30 விக்கெட் எடுத்தேன். நிறைய லேர்ன் பண்ணினேன். எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி ரெட் பால் விளையாட சரியாக டஃப்பாக இருந்தேன் எனக்கு உண்மைக்குமே. இந்த ஒரே இடத்துல பால் பண்ணணும், மற்ற பேட்ஸ்மேன் அதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்கேன் நான் உண்மையாக சொன்னால். இப்போ எல்லோரும் சொல்ல போனால் ஜென்டில்மேன் கேம் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்சில் உண்மையாக இருக்குது. இப்போ நானும் ஆசைப்படுறேன் எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் கேப்டன் அடிக்கலமெண்டா சரியான சந்தோஷமாக இருக்குது. இல்லை எங்கட கனவு தான் காரணம் என்ன சொன்னால் டெஸ்ட் மேட்ச் தான் அது அந்த அல்டிமேட்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் அந்த உயரிய கனவு, அதை நோக்கி நீங்கள் நடக்கணும், அதை நோக்கி நீங்கள் போகணும்னு சொல்லி மனமாற வாழ்த்துக்கிறோம். எனக்கு இல்லை வியாஸ்காந்தில் மிக பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அன்றிலிருந்து இன்று வரை இயல்பு மாறாத ஒருத்தர், அதுபோல் தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து அவர்களையும் சேர்ந்து தூக்கி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிக்கிற ஒருத்தர். இப்போ விதுஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தார், மேவின் அவினாஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தார், கிருஷ்ண சுந்தர் ஸ்ரீராம், இப்படி அதுபோல் இந்த இளம்பியர்கள் இந்த கல்லூரியாக இருக்கலாம், யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியாக இருக்கலாம், தன்னுடைய மத்திய கல்லூரியாக இருக்கலாம், என்று கூட உங்கள் இன்னும் ஒரு பிக் மேட்ச் ஒன் டே போட்டி நடக்குதுன்னு அதை ஸ்கோப் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கீங்களா? ஸ்கோப் பார்த்துட்டு யூடியூப் மேட்ச் பார்த்துட்டு நான் வந்து இந்த வருஷம் உண்மைக்கு சொன்னால் ஸ்கூல் வந்து மெட்ட மேட்சஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். நம்ம பிக் மேட்ச் வந்து அதான் லைவில் போடுவாங்க, டைம் இல்லை உண்மைக்குமே ஜாஃப்னா போகிறதுக்கு. அப்போ எப்படியான மேட்ச் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது யாராக இருக்கிறாங்க பொடியல். இப்போ நான் போயிட்டு செஞ்சூஸில் விளையாடினால பிளேஸ் சொல்லிட்டு வந்தேன், தம்பியாக்கள் உங்களுக்கு ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் இப்போ இப்படி தான் என்ன ஸ்டடீஸில் ஸ்டடீஸில் நல்லா இருப்பாங்க, அவங்களும் குழப்பம். இப்போ தமிழ் சொன்ன ஸ்டடீஸ் உங்களுக்கு சரி விளையாட்டி கொஞ்சம் கோல் ஒன்று தாங்க, அந்த கிளப்பில் கொஞ்சம் விளையாடுங்க, அடுத்த கட்ட கிரிக்கெட்டை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொன்னேன். ஏன்னா கிடைக்குதோ இல்லையோ அடுத்த கட்டம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறதுல தப்பில்லை தானே எப்பயுமே. நல்லது. வியாஸ்காந்த் என்று தமிழ் யூனியன் கழகம் அவருடைய மைதானத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் தான் இப்போ அவரை கமெண்ட்ரிக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தோம். இன்றைக்கு அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட உடற்பயிற்சிக்கு பேட்மிண்டன் பயிற்சிக்காக வந்திருந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டு ஒரு அரைமணத்து காலம் எங்களோடு உரையாட கிடைத்தது எங்களுக்கு சந்தோஷம். மதிகபூச நடைவேளை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு விக்கெட் வீழ்ந்தால் மதிகபூச நடைவேளை முன்கூட்டி எடுக்கப்படும், இல்லாவிட்டால் வியாஸ்காந்த் சொன்னது போல இன்னொரு 30-40 நிமிடங்கள் மீறதுக்கு வழங்கப்படும். எங்களது அழைப்பு ஏற்றிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி வியாஸ்காந்த். உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்கள் ரசிகர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த பல விஷயங்களை தான் நான் உங்களிடம் கேள்வியாக கேட்டிருந்தேன். அப்படி நீங்கள் அவங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஆறுதலும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நிச்சயமாக தேங்க்யூ, நன்றி. அடுத்து நாங்கள் இன்னும் ஒருத்தரை அருள்மொழி அண்ணாவோடு சேர்த்து அழைக்க போகிறது உமேஷை கூப்பிட போகிறோம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியின் முன்னாள் வீரர், அவரும் ஒரு நட்சத்திர இளம் வீரர். அவரை நாங்கள் அன்புக்குரிய அருள்மொழி அண்ணாவோடு அழைக்கிறோம். ஓகே, அதில் வந்துட்டீங்களா? அப்படியே 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 வாங்க எப்படியே போடுறீங்க? ஓகேயா? செட் பண்ணதான் சொல்லி That 92 for the loss of 9 wickets, and Jaffna to lead by 75 runs. Loshan, do you think this lead is sufficient to give a good fight? Sorry, Umesh, do you think this lead is good for to give a fight back? I think so, because it's a nice grassy pitch. It should be I hope Subarnan will lead from the Jaffna College bowling end. It could be a tough second innings batting for the Colombian College as well. Yuvraj bowling it nice and slow, looking forward for his 10th wicket. Been looking for it for a while now. He's already taken 9 for. He's looking for his 10th wicket. But on the other hand, Hariharan just came in there, and of course Sudarshan Abhivarnan, the younger brother of Subarnan. Yeah, exactly. And it could be it's an out shout, but I don't think that's out. Yes. We have 2 brothers playing today. One is Sudarshan Subarnan and Abhivarnan. The other one is Preethigan and Premigan. Yes, exactly. We having 2 brothers playing for the Jaffna College, and we having a short commercial break here. Star Gold introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla and
cheese from RJ Brothers. Deskar came back and got some breakthroughs. He actually broke the backbone of the low middle and low middle order. 3 for 15 or 5 overs, doing his job right now, and he's now bowling to the younger brother Abhivarnan. டேஷ்கர் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். டேஷ்கர் இதுவரை 5 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசியிருக்கிறார். முக்கியமான 2 இலக்குகளை கடந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். அது கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு மிக சாதகமாக அமைந்திருந்தது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் 75 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்று துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு 4 ஓட்டம் அணித்தலைவர் சுவர்ணனினுடைய தம்பி சுதர்ஷனிடம் துடுப்பிலிருந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிடைக்கப்பட்ட அந்த 4 ஓட்டம் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரிக்கு மிகவும் ஒரு பலம் பொருந்தி அந்த 4 ஓட்டத்துடன் 79 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது, முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார்கள். அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 97 அதிகரித்திருக்கிறது 9 இலக்கு நஷ்டத்துக்கு. That's a slightly risky shot, but still safe. There's no field over there. He just went after it. Those 4 precious runs, I think these runs do matter. 80 runs is the lead right now. First innings deficit was 17, and now it's 97 for the loss of 9 wickets. 80 runs, and it can be handful on this pitch with the bowling attack which Jaffna Hindu has. That's a slightly wider outside the off stump, and in fact it's wide, a very rare wide. Like to see that replay again. Just want to make sure that whether it's slightly inside the line or not. I don't think so. It's a wide ball. It's not a wide at all. It's a very harsh call indeed. This is not a one-day game. This is a 2 innings game. It's a red ball match. It's cut nicely. That's good fielding indeed. That's very good fielding indeed. நேற்றும் இன்றும் 2 அணிகளும் மிக சிறப்பான களத்தடுப்பினை செய்திருந்தார்கள். முக்கியமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் 119 ஓட்டங்களுக்குள் இவர்களை மட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் அவர்களுடைய களத்தடுப்பு மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருந்தது. கச்சஸ் வின்ஸ் மச்சஸ் என்றது ஒரு கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவர்களுக்கான முக்கியமான ஒரு Umesh, I think the fielding has been pretty good. Especially the catching has been pretty good by both sides in the first innings and even in the second innings as well. Of course, Colombo Hindu did miss 3 chances today. At least one was very easy, and then 2 tough chances as well. That's an appeal for stumping, but nope. The batsman has its toes planted way inside the crease. Anna, what could you think about the pitch conditions that you made it by today morning? I think the pitch is pretty good. It's just that the batting probably could have done a little bit better. We'll come back to that. Yeah, there's still one more ball to go. I mean, the batting could have done better. I thought there was no intent at all. You don't have to go after the bowlers, but you got to show some intent to score runs. I think the strike rotation and the intent to get some runs was not there. There were loose balls which were not punished at all. So this is not a 100. Oh, that's up in the air. It's a chance of a catch. Oh, that's a good catch indeed. That's again a wonderful catch by Akhilesh. That's a brilliant catch indeed. It was up in the air. The hang time was way too much. It was just swirling and swirling and swirling. He just ran backpedaled and got it nicely indeed. Wonderful catch. யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 10வது இலக்கினையும் இழந்திருக்கிறார்கள். 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளை தங்களுடைய 10வது இலக்கை இழந்திருந்தார்கள். யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினர் நினைக்கிறேன் கொழும்பு இந்த கல்லூரி அணியினருக்கு 82 ஓட்டங்கள் வெற்றி இலக்காக இருக்கும் என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். 75வது ஆண்டு விழாவிலே இங்கே காலடி பதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சகோதரர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் இந்த 75வது ஆண்டிலே நேற்றைய நாள் சொல்லாடலை வெற்றி கொண்டிருந்தார்கள். இன்று பார்ப்போம் 15வது இந்துக்களின் மாபெரும் துடுப்பாட்ட சமரினை வெற்றி கொள்வார்கள் என எதிர்பார்த்து இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பழைய மாணவர்கள். Yeah, that's 97 all out, and that's a wonderful outing. I think the Colombo Hindu will be there. Will be more happier than Jaffna Hindu for sure. Look at that catch again. Akhilesh just back. Kept his eye on the ball, just lunged backwards, and that's a wonderful catch in it. We were talking about the fielding and catching. The catching has been absolutely fantastic. Some of the catches which was taken by both schools were quite brilliant. I think at least we would have seen about 6 to 7 brilliant catches. Yes.
both schools having a very, very, very good fielding effort. And I thought this last wicket was really wonderful. Like he go backwards and eyes on the ball and get it in the hand in really in the pressure game like a big matches. Yeah, it was very good catch indeed. He was backpedaling. It's never easy when you're running behind. He was backpedaling, but he always had his eyes on the ball, and he just went back and just leapt at the right time. What a wonderful catch by Akhilesh. I think a good kudos to both the fielding coaches. Exactly. They've done a tremendous job. Yes, of course, Hindu College Colombo did drop a few today, 2 or 3 today, but that's okay. It anyway happens in any game. But the amount of catches they've taken today and yesterday, and in fact both the teams, that's phenomenal. Yes. And that's a trophy which both the teams are playing for. Of course, the Colombo Hindu would love to have it in their kitty as part of the 75th year anniversary celebration, and Jaffna Hindu will still be up there trying to make it 4 in a row. So it's going to be a really good afternoon. That's a scorecard. Yep, 98 all out. So the target is 82. You're absolutely right. Adityan for 5. Bhavanan was the first wicket to go today for 1. Anish was out yesterday for now. Nirujan scored a fantastic 21. He was unfortunately, it was a very soft dismissal indeed. Premigan for 3. Subaran, I thought, batted very well before he got bowled by a beauty by Abhinesh. It's a bowling card of Colombo Hindu College, and we could see... Yuvraj 4 for 44. Deshkar came back and broke the backbone of the lower middle order, making it 8, making for Yadav, a wicket apiece for Yadav and Abhinesh. I thought young Abhinesh took that wonderful breakthrough of Subarnan. That but possibly changed the game in the favour of Hindu College Colombo. I suppose with the lead of 82 to win, I think Hindu College Colombo is right on top right now, but Jaffna Hindu has an absolutely good fighting chance. Yes, bowling கார்டை பார்த்தா நாங்கள் எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்க ஜூராஜ் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்ல டொமினேஷன் உண்டு இந்த பிச்சில் கொடுத்துருக்குறாங்க. விக்கெட்ஸ் உங்களுக்காண்டி இங்கே ஹைலைட்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கு. That was a missed chance. That was a missed chance for the wicket keeper. The earlier one was slightly off the bat, very unfortunate indeed, but to be given out. But that's how it goes. Look at that shot. Oh, that's again a soft dismissal of Nirujan. No, that is Preethigan's soft dismissal. Yes. It's a classic batting display by the captain. That's the 5th wicket, and that's the one. That's a very soft dismissal lead. Nirujan was a well set batter, and he just threw it away just like that. He was just giving catching practice over there. That's a good shot again by that Subarnan. Subarnan tried to stamp his authority, but he was bowled. That's a beautiful delivery. That's a wonderful one indeed. And look at that. That's the Subarnan's one. That was just spun, just came inside. He was playing for the spin. That's again a beauty. I mean, some wonderful bowling today by the spinners of Hindu College Colombo, and that's the 9th one. And look at that. Look at that catch. Look at that catch. Back pedal nicely, and that was a wonderful take indeed. And I would like to welcome my friend Gajamohan into the combox for a short stint. Gajamohan. வணக்கம் அண்ணா, வணக்கம். அருமையான போட்டிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. 102 ஓட்டங்கள் முதலாவது இன்னிங்ஸிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி, 119 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது. சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து கொழும்பு இந்து கல்லூரி அதில் 17 ஓட்டங்கள் அதிகப்படியாக முதல் இன்னிங்ஸிலே முன்னணியில் இருந்திருந்தாலும் கூட இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் எவ்வாறு விளையாடப்படும் என்ற ஒரு ஆவலோடு இருந்த நேரம் 98 ஓட்டங்கள் மொத்தமாக பெற்ற நேரம் சகல விக்கெட்டுகளையும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இழந்திருக்கின்றார்கள். இப்போது வெறுமனே வெற்றி பெற வேண்டிய இலக்கு 92 இருக்கிறது. இந்த 92 ஓட்டங்களே 82 ஓட்டங்களா? 17 ஓட்டங்கள் 82 கணக்கு வீக்கெண்ட் வழியே தான் நான் கமெண்டேட்டருக்கு வந்தேன். சரியா? அப்போ 17 ஓட்டங்கள் முன்னணி என்பதனால் 82 ஓட்டங்கள் பெற வேண்டும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெற்றி பெறுவதற்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணிக்கு. நீண்ட காலத்தின் பின்னர் கொழும்பு இந்து கல்லூரி கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு போட்டியாக இந்த வருட இந்த மாபெரும் போட்டியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இந்துக்களுக்கு இடையிலான மாபெரும் சமர். இந்த சமரிலே இப்போது நாங்கள் இடைவேளைக்கு செல்வதற்கான சேரும். ஸோ லஞ்ச் பிரேக்கு போகணும். அருளண்ணா, we'll come back after lunch. 82 is the target. Let's see whether Colombo Hindu can prevail or Jaffna Hindu can give a fight back. Let's wait and watch. It's crucial. Let's see. Thank you. Baga lunch bro.
beating, hearts racing, history calling! From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Morning light on the cricket field, dreams of victory never yield. Students roaring, voices strong, singing the Hindu victory song. Every step on the sacred ground, echoes of legends all around. Generations standing tall, Hindu pride inside our soul. Feel the fire, every heart beats higher and higher. Raise your flags up to the sky, let the Hindu spirit fly. Hindu, Hindu, hear the roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna pride, Colombo flame, history written in cricket's name. Crowd shout loud, feel the sound, Hindu thunder shakes the ground. Ground shaking with the energy flow, battle of the Hindus, let's go. Bat swing, banner six to the sky, students jumping, voices high. Bowler speed like lightning strike, every ball crowd shout, that's right. From Mr. Pride to Colombo fame, cricket legends in the game. Friends outside but rivals today, Hindu spirit leads the way. Baila, baila, clap your hands, best two schools in all the lands. Jaffna Hindu, Colombo Hindu, cricket power shining through. Dance and sing the victory song, Hindu spirit loud and strong. Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna Hindu, Colombo Hindu, cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. At Avenia Pharma Private Limited, we believe that quality healthcare begins with trust. Established in 2007, Avenia Pharma has grown into one of Sri Lanka's most reliable names in pharmaceutical and surgical product distribution. Guided by the visionary leadership of our managing director, Mr. C. Sadananthan, the company began with a mission to raise the standards of medical supply across the nation. Over the years, that mission has shaped who we are. Avenia Pharma delivers a strong and diverse portfolio of high-quality pharmaceutical products, surgical implants, and medical devices, trusted by healthcare professionals across the country. Our continued commitment to quality, safety, and innovation has enabled us to build a solid reputation within the healthcare industry. Our team works tirelessly to ensure that every product meets global standards and contributes to better patient outcomes. For nearly 2 decades, our growth has been steady, consistent, and purpose-driven, backed by integrity, expertise, and a deep dedication to serving the medical community. Avenia Pharma, delivering excellence, elevating healthcare. Introduces Filla Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese.
from RG Brothers.
Hi, this is Landscapes. How can I help you? Hi, I'm planning to visit Sri Lanka soon and wanted to know what kind of packages you offer. That's great to hear. We have several travel packages available. Let me tell you about a few of our most popular options. So, we have family escapes, friends escapes, couples escapes, and an adventure escapes, along with a few more options as well. Okay, that sounds great. I think the Friends package would be the best fit for me. I'll go with that. Perfect choice. Let me take you through the escapes. So just a little bit about Landscapes. 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 Landscapes with Landscapes. I've been to Sri Lanka maybe 4 or 5 times, but this trip has probably been the best. 100%. Of all those trips I've. In the 1980s, while the first world countries were enjoying new, fanciful devices like the Walkman and the VCR, the locals in Sri Lanka were still thrilled by the simple taking off and soaring of airplanes by their villages. On March 12, 1987, a popular and charismatic man named Vigneswaran established VMS Travel and Tours, soon to be one of the pioneers of the travel and tourism industry in Sri Lanka. VMS quickly began coming to the aid and service of anyone and everyone that needed travel arrangements, whether for business, for migration, or leisure. VMS Travel and Tours proudly continues its legacy with its new overseas location in Toronto, Canada. "25 years later, we still offer one-on-one personalized service for our customers. Whether you are traveling with your family, a tour group, or you're a student on a budget, we have you covered. Product launches, business conferences, even dream destination weddings. You can count on us. Attention, ladies and gentlemen. I regret to inform you that this flight has been delayed and will be taxiing back to the gate. An airline... Unlike websites and online agencies, VMS Travel provides its customers with round-the-clock service and is available at any time to accommodate for sudden changes or emergencies. With the upcoming launch of our mobile app, you can access information, send messages, or contact our call center directly from anywhere around the world. We are always adapting to changes. We don't just embrace change, we anticipate them. There are many considerations and preparations you need to make before your trip. We are here to ease that load and bring the fun back into traveling. Book your next travel with an agency that has over 25 years worth of experience and industry know-how, so you can travel with the ease and comfort of knowing you are well taken care of. VMS Travel and Tours. வீரகேசரி சாதனைகளுடன் நூற்றாண்டை நோக்கிய பயணம்.
தொன்றும் இன்றும் என்றும் நிலையாய் எம்மை தாங்கி உயர்வாய் மொழியாய் அறிவாய் அன்புடன் வழிநடத்தும் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், பத்திரிகை முகவர்கள், எழுத்தாளர்கள், நலன் விரும்பிகள் சகலருக்கும் பேரன்பு கலந்த நன்றிகள். Oh, drums beating, hearts racing, history calling. From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Cricket field, dreams of victory never yield. Students roaring, voices strong, singing the Hindu victory song. Every step on the sacred ground, echoes of legends all around. Generations standing tall, Hindu pride inside our souls. Feel the fire, every heart beats higher and higher. Raise your flags up to the sky, let the Hindu spirit fly. Hindu, Hindu, hear the roar. Battle of the Hindus forevermore. Jaffna pride, Colombo flame. History written in cricket's name. Crowd shout loud, feel the sound. Hindu thunder shakes the ground. Ground shaking with the energy flow. Battle of the Hindus, let's go. Bats swing, banner six to the sky. Students jumping, voices high. Bowler speed like lightning strike. Every ball crowd shout, that's right. From Master pride to Colombo flame. Cricket legends in the game. Friends outside but rivals today. Hindu spirit leads the way. Baila, baila, clap your hands. Best two schools in all the lands. Jaffna Hindu, Colombo Hindu. Cricket power shining through. Dance and sing the victory song. Hindu spirit loud and strong. Hindu, Hindu, Hindu. Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna Hindu, Colombo Hindu. Cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலாபைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்தில் இருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ், இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். Bites available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla and cheese from RG Brothers. ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන්.
Pin Sahashana Susil Pranando Behindu Ariyarath Belen Andrea සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදා තුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක POTV නාලිකාංක 100 හරහා Back to the බයිලා මතකයිනි දවස මාර්තු 14 සවස 6:30ට POHD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. තරංග ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 3 71 67 Introduces Fila Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RJ Brothers. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Racing, history calling! From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Morning light on the cricket. Standing
Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu, Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna Hindu, Colombo Hindu. Cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. Hindu, Hindu, Hindu. Rio Sports Krinavu Finfinban. Good afternoon everyone if you are watching from Sri Lanka, and that is the match summary. Hindu College Colombo needs 82 runs to make this big match as theirs, and as the match started, Jaffna Hindu College batting first scored 102 and Colombo Hindu College scored 119 in the first innings, and in the almost decisive second innings, Jaffna Hindu College was bowled out for 98 for 10. Deshkar took 4 wickets, Yuvraj took 4 wickets, and Subarnan 34, Neerujan 21, and that's all what we had here. And the most decisive afternoon session is about to start with 82 runs to get. Can Hindu College get that 82? Or Jaffna Hindu College take that 10 wickets? And we are all poised for that excellent second half of the day. And you can see the atmosphere in the ground is like, so animated, and you can see why there is a sudden noise. There is a flag march happening, and the two opening batters of Hindu College just walk in there, and they are being escorted by the old boys with 2 nice flags, and that's beautiful if you are watching all over here. And we are being so excited about this particular session, and how are we going to see this come out, and that will, this session, post lunch session in the final day of the match, will decide it, and we can't ask anything better than that. So the pitch has been rolled and the target has been set, everyone is on their feet, and we are going to see a spectacular session in the second half. And you can see the other half of the ground is getting so excited as the Jaffna Hindu boys taking their field, and they're having a small huddle there, and you can see everyone is so excited here. So one of the memorable big match here, 15th big match, which is coinciding with the 75th anniversary of Hindu College Colombo. I am so nervous here because I don't know how this match will go about, and before we started the match, and I had a chat with the fellow seniors and the combox, my partners, and some of them were so excited. 82, it's doable. Someone said it might be challenging from both sides, but what we are going to witness today. And it's a very clear sky here. If you are ever worried about rain, no, so far it's all clean here at Saravanamuthu Stadium. And we are all about to see the match in a few minutes.
And that's, as you see in the screen, it's like 82 runs. Seems, you know, if you could see from Hindu College, Columbus perspective, they would say 82 runs. We scored 100 in the first innings. Yeah, it's very much gettable. But the Jaffna Hindu College might have the other ideas. They said 4th innings, used pitch in an afternoon, might give us some sort of assistance. If that gives an assistance, we can fancy our chances. I'm nervous, but at the same time very excited about it, because this is going to be one cracker of an afternoon session, and we can see that the crowd is building and building for this match. Arulana, thank you for joining. How was the lunch, and how much you are excited about this second? Well, I'm yet to have my lunch. Still waiting for it, but okay, that's fine. Is it because you are nervous about the match? Not really. Just that I wanted to come back on time over here, you know. Right. I think it'll be a good game of cricket. It's not going to be easy to chase 82. I know it's 82. It's not a major challenge, but still, Jaffna Hindu has the ammunition, has the bowlers to put the batters under pressure. Absolutely. So that's why everyone is saying. So I just told my the viewers here, if you are from Hindu College side, you said 82 manageable. We scored 100 in the first innings. If you're Jaffna, you will see 4th innings, used pitch. We might get some assistance. We will not let you do that. Yeah. See, Subarnan is a very, very experienced player. Mm-hmm. He has played at provincial level as well. He took a 6 in the first innings. Right. He's a good batter as well. He scored 171 a couple of weeks ago. Captain material. Absolutely, yes. He's a very experienced player. And he's been with the team for a long time. I mean, this is my 4th consecutive year in commentary. Yeah. And Subarnan has been playing in all 4 as well. Oh my goodness. That's like some sort of legacy here. Let's see, I believe it's Midhu Sigan. I'm not too sure who the other opening batter is. Yeah. Possibly Yadav. Let's see. So we give them all best wishes. And the match is being started by spinning. We can see that because it's all spin all over. The very first ball, quite close. One thing about Jaffna Hindu, even my previous co-commentator said, they are very, very focused about having a very aggressive fielding setup. Even yesterday, I think when they were bowling, right, they had a very aggressive close-in cordon on the offside, and even had a 7-2 field sometimes. Oh my! And they were bowling to that line. They were bowling that wide outside the off-stump channel, right, to frustrate the batters. Right. So they want the batters to get frustrated and try something new so that the wickets will come easily for them. Yeah, correct. I think a couple of wickets they got in that way. Traditional test match approach. Absolutely, yes. That's so it's Yadav. So Yadav is taking the first over, and Yadav is being put on some test by Subarnan here. He's not going to give it up, and the line and length is very, very spot on, and he's bowling wicket to wicket. And is it the first run? No, they're still waiting for the first run. Subarnan is a very crafty operator. He's always there and thereabout. Maybe a version of Mahesh Tikshana. I'm not too sure whether he actually used the fingers in the same manner, but pretty much flatter trajectory, keep it there and thereabout, keep it nice and tight. Just outside of the off stump, and that's 5 balls in a row. But they have a very good fast bowler in their ranks, a slingy action, Hariharan. They call it his nickname is E.T. Okay. Right, so you know that the way he throws, right? The way he bowls. Yeah. They call him E.T. and he's a very deceptive bowler. I'm not very sure as to why they've not used him first up. I think he would have been an ideal option to bowl first up. Let's see whether he's going to come back from this end, from the commentary box. Maybe I think they might use him in this. So that's the first over. Hindu College, no runs, no wicket. நல்ல ஸ்லிங்கியா போடும். Right. Okay. No, my expectation was not there. Yeah. So you wanted them to start with a fast bowler. Correct. It seems like they are going with a
And Hariharan is a quality fast bowler. He is very experienced. Again, I think he's played about 3 big matches. Very deceptive. Good. He generates good pace. He's a skiddy kind of bowler, and also he has a very good in-swing Yorker. Oh yes. This is Nitish, and Nitish is coming and bowling to a left armer. Nitish is I think this is his second big match, if I remember right. He played in the last one, and he did take a 5 for 4 wickets in the last match as well. In the last episode, he's a good bowler. Yeah. First innings he wasn't effective, but he's a good young prospect. In fact, I saw him when we went for talent search in 2023, and he was with us in the academy for a while. So he is a very, very good prospect in years to come. Oh, so that's lovely. So if you are a viewers and if you are confused about it, Arulanna wears a hat like Tony Greig. He looks a bit like Tony Greig, but his stats and the way the stuff he speaks is like Ian Bishop. You are a mixture of both. I hope that you get that moment to say like, remember the name with the winning run today. Probably will do that. Let's see how it goes. Oh, that's a nice delivery that's indeed. A very close one, very close one. They are appealing for it. Umpire says no. Let's look at the replay. Oh, so yes, it missed the ball. It missed the bat. It was close, but it was missed the bat. Innocent, if you look at the way the batters are batting, right? So they are looking for turn, but in this pitch there's not much of turn. Exactly. So I was so surprised because technically it's the second day of the game, right? Because P. Sara normally used to turn from the third day onwards. From good old days, we are like vintage Sri Lankan fans. No, yesterday when let's talk about this after this ball. So, I mean yesterday when we got Aravinda De Silva to do the pitch report yesterday. Right. So in fact, Loshan pulled him in, and Aravinda didn't speak about any turn. He said initially there will be some assistance to the paces, and then it will bed down into a nice batting track. Wow. Even if you look at the dismissals, most of the dismissals by the spinners, that's too short indeed. That's pulled away into the square leg region, and for a single. That's when Hindu College off the mark in the second over. They got their first run. So Midushigan off the mark with that single. It was a rank long hop, to be honest, but the fielder was carefully placed over there. So when we spoke to Aravinda, Aravinda didn't talk about spin. He said this will skid on a little bit where there's early moisture or maybe like some live grass, and after that it will bed down into a nice batting track. But if you look at the way most of the batters did get out, most of them got out on the inside edge, right? Either bat pad or either through the gate or LBW missing on the inside edge. That's primarily because of the lack of exposure in batting in turf conditions. Yes. Because they were that was close. That was close. That's out. They are celebrating. Umpire gives the out, and Hindu College Colombo loses their first wicket, 1 for 1. That was a good piece of fielding. Very good piece of fielding. And I'm thinking is it necessary to get that tight single? Yeah, it's not really required. There's enough and more time. They just wanted to keep that ball rolling. I think there was a bit of a starter as well. If you really look at it, I would like to take a look at the replay again. Possibly that fielder was slightly distracting him as well. The start was very slow, and he was not off the mark quite soon. But again, on the other side, it was a bit of a starter, and that starter did do the trick. A good piece of fielding, by the way. Yes, so that's sadly Hindu College Colombo loses their first wicket, and Jaffna Hindu College draw their first blood here. So Midushigan, a very experienced batter and a very good one at that. Again, he's played about four big matches. Very experienced player. Misses out for the second time. Even the first innings he was out for a cheaper score, a lower score. Right. So Jaffna Hindu getting back into the game. So talking about this getting out on in the inside edge, I think. In matting anyway, it will always turn. You will always get turn, but in turf, it will not turn every time. And the players were looking for turn, and that's where they were getting caught off the inside edge. As in, when I say getting caught, either got beaten on the inside edge, either out LBW or bowled. So that experience of matters, matters, and then this is when these guys were put into play in these kind of conditions. That's where they test them, right? Absolutely, yes. I think they need to play more and more. So that's what I'm saying. This pitch has a lot of runs. It's just that the batters are not able to adapt to it because of the lack of experience. But I think this will put them in good stead. This will be good learning as well. Really good, really good. And that was lucky. That was lucky. It misses the fielder, and that's the first boundary for Hindu College Colombo. Honestly, the way that they didn't want, but still 4 runs matters, counts.
Indusan 82 runs, chasing 82 runs, I wouldn't mind getting it in any format. Anyway. Yeah, obviously. Yeah. As long as the runs comes, we are good. The trick is that he played it with very soft hands, and that's why he didn't really carry to the fielder. It was very soft hands, just nudged it a little bit off the outside edge, and that soft hand did help him out. 4 runs. Yadav won 4. Santosh yet to open his account. Santosh went for a wild, booming drive, I'll put it that way, in the first innings, and got dismissed by a swinging ducker from Hariharan, the right arm pacey, for a duck, I believe. Yep. And now let's see whether Santosh can do something different today. Subarnan uses all his experience here, because you said he played like 4 big matches. So he seems to be a very experienced bowler, and he knows what is he doing. His line and length was so accurate. He was inviting the batter to do something, and through that they can purchase a wicket. So it's a very, very smart way of doing it. Subarnan is a very fantastic player, a good individual, good cricketer, he bats well as well. And he's been amongst the wicket in all the big matches. I think even in the last game, last episode, he was the man of the match. Right. He took a lot of wickets, and also he got a 50 as well, if I remember right. Even the one before he took wickets, and even the one in 2023, I think he played, and he was amongst the wicket as well. So he was a very impressive young lad. That's nicely played. Good sweep. I was mentioning in the first session as well. Herschel Gibbs 2 weeks ago told that's how you play spin. This is after the disaster of Sri Lanka's performance against New Zealand and England, and we were complaining about so many things, and Herschel Gibbs said, look kids, this is how you play spin. So if you are a budding cricketer, if you want to tackle spin, you need to use your feet and sweep more. But you got to pick the correct length. If you miss out on the length, you're gone. I think in the first innings, one of the batters got out because he was trying to be a little too cheeky with that sweep. Okay. Not a proper sweep. He just went for a little bit of a paddle, trying to pick it up from way outside the off stump, and that I think it got bowled at LBW. That's what it is. So that's end of the third over. 6-1, Hindu College, Colombo. உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலாபைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்திலிருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ், இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். He's a bowler who can bat. The young leggy, Kanagaraj Nitish Kumar, I think the full name is, but Nitish. Let's see what he's going to do. Again, fairly at a good attacking field. Oh, that's right. Goes for the paddle. Yeah. Again, a single. The same cheeky shot we were speaking about some time back. It was a little too full, to be honest, to go for that shot, but anyway, he just gets off with it. Perhaps he was lucky to survive that. Just here and there, he would have got in trouble by LBW because the ball was like so full. 7 for the loss of 1 wicket. Nitish is coming back, and one thing with Jaffna Hindu, they are so spot on their bowling plans. They know what works for them there. That's a bit short. It's a good cut. Keeper looks excited, so does the fielders. It was a faster one. Not too sure whether it's an attempted slide or googly, but it just kept a little low, and maybe it's a bit too low to cut as well, too close to cut as well. But I think I would have, you spoke about the bowling plans. I would want to have your premier fast bowler in right now, and this is the time to have him in. He is a very, very good bowler indeed. He's not a average bowler. He's a pretty good bowler. He has been amongst the wickets in the past few seasons. You got to have him in there. If you're playing him, he's your number 11. If he's your vice captain. If you're playing him, you got to give him the ball. Oh my goodness! So that's, I mean, again, I'm telling you, this is like very, very Ian Bishop stuff coming from here. So much stats. You get to know a lot of history here, trivia here, who did well. So it's really good, because even though I'm just cracking jokes against you, I'm been really, really honored to hear these kind of things, because we never know that who did well in the past 2 editions, because I was not part of that. So it's really wonderful to hear these kind of stuff. Yeah, that's the luxury of doing a few commentaries in the last few games, last few episodes. That's again. But umpire says no.
They were appealing for a catch, caught behind, while the batter was trying to cut it. Let's see how close it is. I think it was close, but I don't think it just touched the wicket. And the keeper and the bowler, every fielder around them was like, so excited. I think they themselves knew that that's not out because they didn't make a big fuss out of it. They did a Ramesh Kalavidharan stuff just to implant some doubt in the batter's mind. So that's end of the fourth over. Hindu College Columbus 7 for 1. ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන් ප්‍රේම් සමශනාද සොසිල් ප්‍රනාන්දෝ බෙහින්දු ආරියරත්න බැලන් ඇන්ඩ්‍රියා සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදා තුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක POTV නාලිකාංක 100 හරහා Back to the Baila මතකයිනි දවස මාර්තු 14 සවස 6:30ට. There goes Subarnan to continue, and the bat and pad close together, stretch forward, just pushes it down the track. There's enough and more time. They just can do it in singles. They just have to keep their head cool and then get on with it. Just nudge it around. There are plenty of singles available. So use what I wanted to highlight here from your point, like look at the field, play the field. There's so many options available for you to take a single. Just keep the scoreboard ticking. Exactly. You don't need to go square of the wicket. You can just play straight, and there are singles available on the onside, quick singles. But of course, the good thing is that the close-in cordon, when I say close-in cordon, the inner ring has come up a little bit a notch so that to cut the single in. So this is a good fielding plan by the Jaffna Hindu boys. But again, Jaffna Hindu, they have to attack. They have to go on an attacking mode, or at least have an in-out field, because you can't win this game, or you can't win this game by defending it, right? And you can't draw it either. There's plenty of time unless rain intervenes. There's a massive amount of time, by the way. So that's like for them, it's very, very simple. The equation is very simple. If you are on blue and white side, you want wickets. If you are in yellow and brown side, you want runs. Absolutely, yes. Oh, so there's some brilliant fielding, and they're showing really good energy here. I love to see the way that they are coming at. Because these kind of small things elevate the entire team morale, and that's what we need, especially in a very tense game like this, because you are not defending a big total. Of course, batting here, it's not that easy, but Jaffna Hindu has quite a few bowling options, but in the first inning they were way too much reliant on Subarnan. Subarnan got a six for, and the rest of it was shared. But today, I think they need more than Subarnan. Subarnan has to come into play, but they need a couple of more of them to step in. True. 5 overs gone, it's 7 for 1. POHD Plus, Sri Lankaවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Go, Nitish back into the attack. 2 overs for 2 runs so far. The only wicket to fall was the run out of Midushigan. That's wide outside the off stump. Quite a few scoring opportunities missed, I would say. Some of them were missed out. The cuts were on. It's just that he was not able to sort of connect it. Yeah, so the plan was there, the execution didn't matter at that time. Nitish continuing his third over. That's a good shot, and they are taking a single, an excellent fielding effort. Good running as well. He took off with along with the shot, and then he was able to make it. So it's good cricket right round. Trying to be proactive at this level is the best thing you can do, because if you are a batting team and if you go to the defensive shell right now, that will give the opponent a big chance, because they want you to go defensive as soon as possible. Yeah,
8 for the loss of 1 wicket in 5.2 overs. A couple of boundaries would actually get that closing cordon away as well. So they'll go into the defensive mode. So who is going to do that? Someone need to take down the bowlers. That's smart cricket. That's smart cricket indeed. Good single. Very really good single. Really good single. And that's how you keep the scoreboard ticking. So that's like... And if you just go for 4 or 5 overs, each over 4 runs per, obviously they will play in back of the mind of the bowling team. We are not defending a big total. We need to do something. So you are forcing them to do something different. Exactly right. Look at that now. There is a bit of Nitish has been forced to do something different. He's trying to go around the stumps. Oh, that's a good delivery indeed. That's a strong appeal. Umpire says no. Nope, it's missing the stumps for sure. With that angle, unless he has got some good turn, that's pitched outside the leg stump. It's pitches outside the leg stump and it misses the wicket for sure. Some of these appeals looks very convincing but very ambitious as well. Because if you are a bowling team, you are defending a small total, obviously you wanted to do this as much as possible. Just in case umpire gives you an out, you get your wicket, right? That's a really good shot, that was a good take in the end. For a moment, I thought he has driven that, but it's edged and went to the slip. Hindu College loses their second wicket. That's a pretty sharp catch indeed. Oh yes, that's a pretty good catch indeed. That's by Subarnan, the skipper himself. Is that right? You can't keep this guy out of the game, it seems. Absolutely not. Absolutely not. He's right up there. Wicket number 2, 8 for 2, and Hindu College, Colombo. It's in trouble. In trouble, early trouble, something we didn't want, to be honest, because we want them to have a good start that will lay a foundation for anybody to build upon it. But the 2 batters, most experienced, are now back in the hut. Yeah, Santosh, I thought he got out in trying to play a similar stroke even in the first innings. Of course, also pacey in the first innings. He was bowled through the back pad, through a swinging, in-swinging full-length delivery, but then this one was again went for that expansive drive and got caught. Sure. It's a very... I was thinking, did they purposely take the slip out so that he can drive, and they did that? No, they had the slip there. No, the one who was in front of short leg, right? So they purposely removed him so that he can drive, so that will give them wicket. We never know. Modern day cricket, people think different stuff. Exactly. So let's see how it goes. 8 for the loss of 2 wickets. Jaffna Hindu coming back into this game. Strongly, very strongly. If you are a supporter of the Hindu, blue and white, you have a lot of things to be happy about the first few overs, how it went. 8 for the loss of 2 wickets. Not going to be easy. You got to keep your good head. You got to bat sensibly. Someone need to bat it precisely how Subarnan batted in Jaffna Hindu inning. He was very convincing, very cool head. Someone need to have that maturity to take down few bowlers as well. And first time in this game we are having a left-hander combination. Yep, that's Sarvish and Yadav. Sarvish was the top scorer in the first innings. He didn't really look convincing. He was a bit edgy, but he still was the top scorer. He scored about 32 runs. I think Colombo Hindu would require a bit more than that. Oh, that is quite a lot of these freebies have been missed out by the Colombo Hindu. That should have been put away, the last ball, exactly. So 6 overs gone, 9 runs for 2 wickets. Hindu College, Colombo. Subarnan back into the attack. It's a right-left combination. Yadav on 7. Sarvish yet to open his account. Colombo Hindu badly need this pair to put up a good score. Put up a good partnership. At least about 30-40 runs will really help. Of course, Jaffna Hindu would want to keep on getting those wickets. Subarnan on the attack. I think he's going to bowl right throughout. He's going to bowl, keep bowling and all.
He just said, like, let me do this by myself. And you keep on defending like that, he will keep on bowling like that as well. So you just have to, it's a matter of if he can just get the ball into the onside a little bit, get a single, keep rotating the strike. That's what's really required. If you let Subarnan to bowl on his preferred line, and then he'll keep on bowling there all day. When you are the best bowler, when you are the best batter, you just have to do it by yourself. So that's like a cardinal rule of cricket. Because we can see like certain captains do that. Pat Cummins sometimes overbowl him. Nine for the loss of 2 wickets. This is the Subarnan into his 4th over. 8th over of the day, is that right? Yes. Yeah, the total 7th seventh over, yeah. and out of the 7th, Subarnan has bowled 4. Yeah. Very good ball. And he just really never giving the batter any sort of width. And 7 overs gone, 9 runs for 2 wickets. ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 71 77 9 for the loss of 2 wickets. Kanagaraj Nitish to bowl to Sarvish. Sarvish showed some aggressive intent in the first innings. Let's see what he's going to do today. I think he's going to show his aggressive intent again. Let's see how it goes. Perhaps someone can change the momentum, but make sure that when you are doing momentum change, you do it properly. Don't hit 1-6 and get out, especially in a tricky situation like this. If it is a T20 match and you are in the final overs, you have the license to go about it. Again, a late decision to go after it. I thought he was in 2 minds. He was about to leave it, and then he gave a switch. Had a quick swish at it. Quite dangerous indeed. Pressure mounting on the Hindu College Colombo boys. Look at that! I think you could feel the pressure, and it's a good sign that that Yadav on the other side is going up to Sarvish to give a piece of advice to calm him down a little bit. Exactly. So this is a very crucial period, and if he gets out by trying to do something different here, that put a lot of pressure on the middle order for sure. Nitish is now coming over the wicket. Yep, that's it. That really would help. I think that a piece of advice was nice indeed. And Nitish coming back around from over the wicket also helped him out. Just got a single to go to the other side, calm down a little bit, and see how Yadav can handle a slightly senior batter on the pitch so far. The score moves on to 10 into double figures. The first milestone. Yeah, first milestone achieved. That's to get the double digits. Two overly optimistic commentators here try to call the game, so these kind of things happen. And the required runs to score the winning run, just 72. Just 72 more required. Plenty of overs, 95 overs for the day. I'm sure at least about 60-70 will be there. That's the shot outside the off stump. They couldn't make use of it, left it alone. Subarnan to continue to his over number 5. Yeah, his 5th over.
Very economical, only given 5 runs so far. The way he bowls, he will be economical throughout because he knows wicket to wicket, very attacking, never giving any width, line and length being perfect. Nicely played onto the offside. No runner. He's bowled to his field as well. He's very, very accurate. He keeps it there and thereabouts. Doesn't try to do anything fancy. Whereas on the other side, Nitish did offer quite a few short deliveries. He was trying to do a few things here and there. That's nicely played on the onside. Yes, that's where the single is, and that's again a good run. Exactly. So score a few runs like this and take the scoreboard pressure off and get ease with yourself, and you are scoring few runs, so that gives you a lot of confidence, and that's how you build an innings. About 20-30 run partnership would really do the trick for the Colombo Hindu boys. Absolutely. For Colombo Hindu, they need a solid partnership. It's nicely played. Very well negotiated so far. Yadav been doing a good job. He's been there. Looks very solid in defense. And Yadav and Sarvesh is a very, very important combination indeed. It's tossed up outside the off stump, trying to entice him for a loopy drive. But Yadav unmoved. 8.5 overs, 9th over in progress so far. Hindu College Colombo has scored only 11 runs. But having said that, the run rate doesn't really matter. The strike rate doesn't really matter. It's just a matter of getting that 82 runs. It's 71 more. Just walk the chase. Exactly. Like Make and Ichini told in the World T20, they said 14 street, 50, 12 streets per street. So that's how you break it. And that's how you make a run chase. Exactly. That's nicely played again. A good over from both sides. I thought they negotiated the over very well as well. Absolutely. So they now get the hang of it. So it's 9 overs, 11 for 2. Star Gold introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers. Star Gold introduces Roll-On, blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, cheese from RG Brothers. Star Gold Roll-On, extra stick, extra happiness. Welcome back, Loshan. Good to have you back in this commentary box. Let's do English and Tamil together. நன்றி அருளண்ணா. இப்போ 11 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 82 ஓட்டங்கள் என்ற ஓரளவு எளிதான சிறிய இலக்கு என்று சொன்னாலும் இந்த 2 நாள் போட்டியில் 2வது நாள் கிட்டத்தட்ட 5 நாள் டெஸ்ட் போட்டிக்கு 5வது நாள் ஆட்டம் போல. எனவே அதற்கான ப்ரெஷர், அதற்கான அழுத்தம் நிச்சயமாக இருக்கும். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ஒவ்வொரு ஓட்டத்தையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் விளையாடுவதை பார்க்கும்போது அவர்களும் விடமாட்டோம் என்றுதான் குறியாக இருக்கின்றார்கள். இப்போது மிட் விக்கெட் திசை வழியாக ஒரு ஓட்டம் எடுக்கப்படுகிறது. மிகச்சிறப்பான பிடியெடுப்பு ஒன்று இல்லாவிட்டால் கடத்தெடுப்பு ஒன்று மிடோன் திசை வழியாக. இந்த போட்டியில் இந்த கல்லூரி கொழும்பு வெற்றி பெற்றால் அது அவர்களது இந்த தொடரில் 15 போட்டிகளில் 4வது வெற்றியாக அமையும். You're absolutely right. I mean, I'm just wondering whether the Midon or Midon is looking, Midon or Midov is slightly too deeper because they've lost, they've given quite a few runs in that region. Just wondering whether you want to cut that single off by just bringing them up a couple of yards. Or is it like, is it a defensive ploy? Is it like they are worried about leaking runs? I think they have placed the mid-on a bit wider to stop the runs flowing from mid-wicket as well, because they don't have a mid-wicket. Yeah, I'm talking about for the left-hander mid-on onto our left side, right? Right now, of course, is the mid-off. I'm just wondering whether the mid-off should creep in a little bit more to cut that single, to apply that pressure, to build that pressure. That's nicely played through the gap. That's going to be 4. Is that right? Yes, indeed. That's a boundary. That was an absolute teaser. That's an absolute teaser. That's a great shot. Pick that gap very nicely indeed. Let's look at the replay. யாதவ் ஒரு சிறப்பான கவர் டிரைவ் ஒன்று மிக நிதானமாக, எந்த விதத்திலும் பந்துக்கு அதிகமான வேகத்தை கொடுக்கவில்லை. டைமிங், அந்த பந்து சரியான முறையில் அவருடைய துடுப்பின் சரியான பாகத்திலே பட்டது. பிளேஸ்மெண்ட், டைமிங், இந்த 2 விஷயங்களையும் ரொம்ப கவனமாக எடுத்துக்கொண்டார். 4 ஓட்டங்கள் இலகுவாக எடுத்திருக்கின்றன. மிகச் சிறப்பான இன்றைய நாளின் துடுப்பாட்ட பிரயோகங்களில் ஒன்று இது. I was listening to Sunil Gavaskar again long time back. I'm referencing it again. He always says, hitting a boundary
If it's a power pack boundary, it doesn't really matter. But if, what really matters is that teaser kind of thing. It actually saps the energy, takes the energy out of the field as well. Fielder has to run and all. So those teasers are actually the best things to do. That's close. Down the leg. What he always says, look, if it just teases the fielder has to put in that much more effort. It actually takes out a lot more energy. So that would be more effective in the long run in the game. True, very true. சுனில் கவாஸ்கர் அதில் ஒரு மாஸ்டர். அதை தான் அருளண்ணா சொன்னார். அதாவது இப்போ நாங்கள் வேகமாக அடித்து ஆடுகின்ற அந்த அதிரடி துடுப்பாட்டம் மூலமாக கிடைக்கின்ற 4 ஓட்டங்கள் ஒரு பக்கம், அது எந்த விதத்திலும் பந்து வீச்சாளர்களை பெரும் அளவில் பாதிக்கப் போவதில்லை, கடத்தடுப்பாளர்களை பாதிக்கப் போவதில்லை. ஆனால் ஒரு கடத்தடுப்பாளர் விடாமல் துரத்தி சென்று அந்த டைமிங் மூலமாகவே பந்து நீங்கள் அடித்த பவர்னால் அல்ல, மாறாக துடுப்பு பந்திலே பட்ட அந்த டைமிங் மூலமாக பந்து 4 ஓட்டங்களுக்கு போனால் அது கடத்தடுப்பாளருக்கு கொடுக்கக்கூடிய களைப்பு, அதுபோல் அவருக்கு விரக்தி, இது மிக முக்கியமானது என்று சுனில் கவாஸ்கர் சொன்னதை ஞாபகப்படுத்துகின்ற அருள்மொழி அண்ணா. இப்பொழுது 16 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து 10 ஓவர் நிறைவில் யாதவ் ஆட்டமிழக்காமல் 11 சர்வீஸ் 3. Yep, that's the scorecard. Midushigan, Yadav not out on 11. Midushigan, unfortunately run out. I thought it was a little bit too hasty from him. Santosh again going for that airy-fairy expansive drive, got caught in the slips. A brilliant catch by Subarnan of Nitish for 1, and Sarvish not out on 3 right now. The score 16 for 2 out of a target of 82. They have taken out 16, so 66 more required. Sudarshan Subarnan has been bowling really well indeed. 5 overs 3 maidens, just given away only 6 runs. And on the other hand, Kanagaraj Nitish, the leggy, fastest leggy, pulled fairly all right, fairly well. He's the sole wicket taker, 1 for 10, and the remaining wicket was a run out as well. இதுவரைக்கும் வீசப்பட்ட 10 ஓவர்களில் 2 பந்து வீச்சர்கள் தான் பந்து வீசியிருக்கின்றனர். அணித்தலைவர் சுபர்ணன் 5 ஓவர்கள் பந்து வீசி 3 ஓட்டமற்ற ஓவர்கள் 6 ஓட்டங்களை மட்டும் கொடுத்திருக்கின்றனர். அதுபோல கனகரத்னம் நிதிஷ் அவர் மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசி இதுவரைக்கும் 10 ஓட்டங்களை கொடுத்து வீழ்த்தப்பட்ட 1 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கின்றனர். 1 ரன் அவுட் மூலமாக பெறப்பட்டது. எனவே இப்பொழுது 16 ஓட்டங்கள் இன்னும் பெறப்படுவதற்கு 66 ஓட்டங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவை. இந்த வெற்றி மூலமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட 4 வெற்றிகளை சமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த கல்லூரி குழு. Yeah, we just show the Janashakti live dugout or shed or whatever you call it, and big thanks to Janashakti and all the sponsors for stepping up, for helping out both the schools. That's a loud appeal indeed. That's out. The batter seems to be again not very happy at all. You got to move on, my friend. There's no choice. Umpire's given you out. There's a bit of... No, that's not good at all. Both these schools, they've been playing good cricket so far. They should not be fighting. They should not be doing this. பார்க்கக்கூடியது அவ்வளவு நல்ல விடயங்கள் அல்ல, பார்த்து பழகுவோருக்கும் அவ்வளவு நல்ல விடயங்கள் அல்ல. இது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட வேண்டியது. யாராக இருந்தாலும் இப்படியான விஷயங்கள், யார் இப்படியாக இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் அவசரப்படாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டியது, நிதானிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. பார்த்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஆட்டமிழப்பு, துடுப்பாடு வீரர் அந்த இடத்துல தன்னுடைய ஆட்டமிழப்புக்கு அவர் கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டியிருந்தார். அந்த இடத்துல ஓடி வந்து ஒரு கழுத்தடுப்பாளர் அவருக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் இல்லாவிட்டால் அவரது முகத்துக்கு நேரே ஒரு சமீட்சை ஒன்றை புரிந்திருந்ததை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இதுதான் இந்த சம்பவத்துக்கான தூண்டலாக அமைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் யாராக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டியது, அதுபோல் அமைதியாக இந்த போட்டி இடம்பெற வேண்டியது. 2 கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவும் சகோதரத்துவமும் தொடர வேண்டியது அவசியம். 3வது விக்கெட் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. I think even that dismissal looked a little dodgy. So I would like to have a look at it again and see how it goes. I thought it was slightly off the inside edge, and that's where the batsman has agreed. But of course, the batsman, you have no business to stay back. Once the umpire gives you out, you got to walk. And of course, I was talking to the match referee yesterday on the match commission yesterday on the celebrating in front of the face of the opponent players, and he really very clearly told me that they've already taken note of it, and he is going to brief the team players on that. But still, I think it's an adrenaline rush. இது உண்மைதான். ஆட்டமிழப்பு வழங்கப்பட்ட பிறகு துடுப்பாட வீரர் அங்கே நின்றுக்கக்கூடாது, அவர் புறப்பட்டு சென்றிருக்க வேண்டும். அதுபோல் இந்த முகத்துக்கு நேரே இந்த செலிப்ரேஷன் செய்வது, ஒரு ஆட்டமிழப்பை கொண்டாடுவது, அதுக்கான சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றன. இது பாடசாலை காலத்திலிருந்து பழகிக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். நீங்கள் பிக் மேட்ச் ஹீரோவாக இங்கே இருக்கும்போது உங்களை நம்பி உங்களை பார்த்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற பல இளம்பியர்களுக்கு நீங்கள் அடையாளமாக ஒரு ஆதர்சமாக அமைகின்றீர்கள். அதை சரியான முறையில் நீங்கள் கட்டமைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமான அவசியமான ஒன்று. இந்த 2 கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான பாரம்பரியம் இப்போது 15 ஆண்டுகள் தான். ஆனால் இந்த 2 கல்லூரிகளுக்கும் இடையிலான பழைய மாணவர்களது பாரம்பரியம் மிகப்பெரியது. எனவே அதன் தாற்பயங்களை உணர்ந்து ஆடிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. நாங்கள் இன்னும் இந்த போட்டியின் இந்த ஆட்டமிழப்பின்
மீள் ஒளிபரப்பை நாங்கள் இப்பொழுது அவதானித்துக் கொடுக்கிறோம். ஆக்ஷன் ரீப்ளே இந்த ஆட்டமிழப்பை பற்றி நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டியிருக்கிறது. சுபர்ணன் தான் அந்த விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். 3 விக்கெட்டுகள் இப்பொழுது இழக்கப்படுகிறது 16 ஓட்டங்களுக்கு. ஒரு சின்ன குழப்பம் இருப்பது பொறுத்திருக்கிறது. Yeah, we are yet to see the new batter to come in. Not too sure what's happening over there. Bit of a break. That's not good signs. Yep. He's coming. Yeah, he's coming in there right now. I hope it's within the 2 minutes interval. We've had this famous timeout. It's happened before. We probably have to rush and then take guard. Would like to see the replay again if possible, and that replay will tell us a story. There's another discussion in the middle. I think the captain Subarnan came and spoke to the non-striker, and they have spoken about that dismissal, and after that there was something going on. Yes, this is it. Excited. அந்த ஆட்டமிழப்பு கொஞ்சம் குழப்பமான ஒரு ஆட்டமிழப்பு தான். சரி, இன்னொரு சந்தேகத்துக்கிடமான ஆட்டமிழப்பு நாங்கள் அதை தனியாக வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு பக்கம். To be frank, the umpiring could have been better in this game. There were quite a few, dodgy dismissals. I'm not sure what's happening there again. There seems to be something happening over there. சின்ன சின்ன இடைவெளிகள் இப்பொழுது கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. போட்டி இப்பொழுது பான இடைவெளியா இல்லாவிட்டால் வீரர்களுக்கான ஏதாவது ஒரு சின்ன சமீட்சையா? இப்போது ஸ்கோர் பரம் 16 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 82 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு இந்த கல்லூரி கொழும்பு ஆடிக்கொண்டு வருகிறது. 3 விக்கெட்டுகள். We'll come back after commercial break. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Oh, drums beating, hearts racing, history calling. From the north to Colombo Bay, 2 legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Morning light on the cricket field, dreams of victory never yield. Students roaring, voices strong, singing the Hindu victory song. Every step on the sacred ground, echoes of legends all around. Generations standing tall, Hindu pride inside our souls. Feel the fire, every heart beats higher and higher. Raise your flags up to the sky, let the Hindu spirit fly. Hindu, Hindu, hear the roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna pride, Colombo flame, history written in cricket's name. Crowd shout loud, feel the sound, Hindu thunder shakes the ground. Ground shaking with the energy flow, battle of the Hindus, let's go. Bat swing, penna six to the sky, students jumping, voices high. Bowler speed like lightning strike, every ball crowd shout, that's right. From death to pride to Colombo fame, cricket. That's nicely played onto the offside. That's a single. The score moves on to 17 for 3 wickets. சுபர்ணன் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய ஓவர்களை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் இந்த இன்னிங்ஸ் ஆரம்பத்திலிருந்து அவரும் மறுபக்கம் நிதிஷ் ராமும் தொடர்ச்சியாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 பக்கத்திலும் விக்கெட்டுகளை எடுத்து அழுத்தங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓட்டங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரே ஒரு பவுண்டரி மட்டுமே, மற்றபடி ஓடித்தான் ஒவ்வொரு ஓட்டங்களாக எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. யாதவோடு இப்பொழுது ஹர்ஷ ஆடுகளத்திலே சேர்ந்திருக்கிறார். யாதவ் 11 ஓட்டங்கள், ஆட்டம் இழக்காமல் 35 பந்துகளில் 17 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட்டுகள் இழந்தது. இன்னும் 65 ஓட்டங்கள் தேவை. Yadav and Harsha Mutumina. Harsha is also a good player. He's a very experienced lad.
He's fielded well in the first innings. Of course, couldn't score much in the first innings with his batting, but he'll be really determined to make amends for that blemish. 17 for 3, and Subarnan right on the money, keeping it very nice and straight, very tight indeed. அடுத்த பந்தும் ஆஃப் திசைக்கு வெளியே, அதாவது ஆஃப் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வீழ்ந்த பந்து. அந்த பந்தை எதுவும் செய்யாமல் விட்டுவிட்டிருந்தார் சுபர்ணன். தன்னுடைய அனுபவம் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறார். இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமரில் சுபர்ணன் ஏற்கனவே மிகச்சிறப்பான பெறுபர்களை கடந்த காலங்களில் வெளிப்படுத்தியிருந்தவர். துடுப்பாட்டம், பந்துவீச்சு இரண்டிலுமே. இம்முறை துடுப்பாட்டத்தில் பெரிய அளவில் அவர் சோபிக்கவில்லை. ஆனால் பந்துவீச்சில் முதலாம் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தார். 11 ஓவர்கள் நிறைவில் 17 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட்டுகளை இழந்தார். ක්‍රීඩා තරඟ, ක්‍රිකට්, පාපන්දු, එල්ලේ, රගර්, සංගීත සංදර්ශන, මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන්, දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න. සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 203 71 67. மீண்டும் கனகராஜ், நிதிஷ். That's beautiful indeed. Lovely stroke indeed. Played between cover and extra cover and mid off. That's 4 runs right on the slot and caressed it through. ஹர்ஷ முத்துவின மிகச்சிறப்பான டிரைவ் ஒன்று. 4 ஓட்டங்கள் கவர் திசையில் எடுத்திருந்தார். பந்து நேரடியாக அவரது துடுப்பிலே பதிந்திருந்தது. அவர் ஏற்கனவே ஒரு பந்தை சந்தித்து 1 ஓட்டத்தை எடுத்திருந்தவர். இந்த பந்து விழுந்தவுடன் அதை நேரடியாக அப்படியே டிரைவ் செய்திருந்தார். அந்த முழு பரத்தை பயன்படுத்தி அடித்த பந்து துடுப்பிலே பட்ட நொடியிலிருந்து அது 4 ஓட்டங்களிலிருந்து எடுத்து வைக்கப்பட்டது. எனவே இப்போது ஓட்ட எண்ணிக்கை 21 மாறி இருக்கிறது. மிகச்சிறப்பான ஆட்டம். அறுபத்தொரு ஓட்டங்களில் வெற்றி பெறுத்தவை. 21 ஓட்டங்களை எடுத்திருக்கிறது இந்த கல்லூரி கொழும்பு. ஹர்ஷ முத்துமின மற்றும் யாதவ், இந்த 2 பேருக்கு இடையில் இணைப்பாட்டம் ஒன்று இப்பொழுது தேவைப்படுகிறது. ஒரு முக்கியமான இணைப்பாட்டம் ஒன்று இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை தருவதற்கு. Nitish bowling his fastest leg breaks. He's really looking at getting wickets. It's a good delivery. Throwing the batsman into the front foot. But no damage done. The batsman decided to leave. 21 for the loss of 3 wickets. We are in the 15th Battle of the Hindus, and it's an iconic year, the 75th year anniversary of Hindu College Colombo. It's nicely played. Alright, he went for an expansive drive, but I think it was a little too full. Miscued it. Just went behind the keeper. No run and no damage done. ஒரு ஃபுல் டாஸ் பந்து ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பந்தை ஓங்கி அடிக்க பார்த்திருந்தார் ஹர்ஷ முத்துமினா. ஆனால் அது துடுப்பின் கீழே பட்டு விக்கெட் காப்பாளர் தாண்டி போய் விழுந்திருந்தது. ஆபத்து எதுவும் இல்லை, ஆனால் ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. 21 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இப்பொழுது 6வது ஓவரை பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் நிதிஷ் இதுவரைக்கும் 14 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். மறுபக்கம் சுபர்ணன், அவரும் 6 ஓவர்களில் பந்து வீசி அவரும் 1 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். இந்த 2 பேர் தான் இப்போதைக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியால் வீசப்பட்ட இந்த இன்னிங்ஸின் 2 ஓவர்களையும், அதாவது அத்தனை ஓவர்களையும் வீசியிருக்கிறார்கள். இன்னும் 61 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த கல்லூரி குழுவுக்கு. மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பந்து. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. சுபர்ணன் ஸ்லிப்பிலே இருந்து கட்டத்தரப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவரது ஆஸ்பின் பந்து வீச்சும் நிதிஷின் லெக் ஸ்பின் பந்து வீச்சும் 2 முனைகளிலும் இப்பொழுதைக்கு மிகச்சிறப்பாக தங்களுடைய பங்கை செய்து கொண்டிருக்கிறது போல தெரிகிறது. துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் அடிப்பதா விடுவதா என்று. இப்பொழுது 21 ஓட்டங்கள், 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து. Subarnan to continue. It's beaten outside the off stump. Previous one.
யாதவ் 40 பந்துகளை சந்தித்து 11 ஓட்டங்கள் எடுத்திருக்கிறார். இப்போது யாதவை சுற்றி நின்று மற்ற துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ஆட வேண்டும். யாதவுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து ஏற்பட்டிருக்கும். இந்த ஆடுகளத்தின் தன்மை புரிந்திருக்கும் அவருக்கு. அவசரப்படாமல் அவர் நின்று ஆட வேண்டியது அவசியம். மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் ஒன்றை பெறுவதா இல்லையா அந்த குழப்பம் ஒன்றிருந்தது. என்றாலும் இறுதி நேரத்தில் முடிவை மாற்றிக்கொண்டார்கள். யாதவ் ஆட்டமிழக்காமல் 11, ஹர்ஷமுத்துமினா ஆட்டமிழக்காமல் 5. இப்போது சனிக்கிழமை என்று மதிய வேளை தாண்டி இருக்கிறது நேரம். எனவே ரசிகர்கள் பெருமளவில் மைதானத்தில் இப்பொழுது படையெடுத்து வந்திருப்பதை பார்க்கிறோம். வெயிலும் கொஞ்சம் இதமாக இருக்கிறது. நீங்கள் கொழும்புக்கு அருகாமையில் இருந்தால் இந்த போட்டியின் விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை காண அன்போடு உங்களை அழைக்கிறோம். கொழும்பு பி சரவணமுத்து மைதானத்துக்கு சுபர்ணி நடத்த பந்து ரவுண்ட் விக்கெட் மூலமாக பந்து வீசுகிறார். Keeping it nice and thereabouts. He's just keeping it very tight. Hasn't given a single freebie. He's bowled very well indeed so far. Just given him only 7 runs and he's into his 7th over. Whereas on the other hand, I thought Nitish was slightly all over the place. It's just that the Hindu College Colombo boys couldn't able to capitalize on some of the freebies he has offered. But having said that, he's been a wicket taker as well. So both these guys are doing well for Hindu College Jaffna. Yadav again absolutely watchful. That faced 44 deliveries so far for his 11 runs. He's looked very solid. Let's see how big he can continue. That's nicely placed into the covers. A quick single. That is a pretty wild throw indeed. But no damage done. Some of these wild throws does get those overthrows as well. So we'll be back after a short commercial break. Star Gold introduces Filla Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers. பந்து வீச்சில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரப்படுகிறது. நேருஜன் மிதவேக பந்து வீச்சாளர். நேருஜன் இப்பொழுது பந்து வீச கொண்டு வரப்படுகிறார். Yeah, I think it's going to be the same tactic like last time on the first day where Neerujan, when he was bowling, it was a packed offside cordon, possibly a 7-2 field, is it right, or 6-3? 6-3. It's a 6-3 field and a packed inner ring and the offside, and he's certainly going to bowl outside the off stump. He's going to bowl full and outside the off stump. Yeah, it's a 7-2 field. Only a mid-on and a mid-wicket on the on-side. The rest of it are all on the off. So it has to be the wider channels outside the off stump. Let's see how it goes now. நேருஜன் மிதவேக பந்து வீசி விக்கெட் காப்பாளர் கிட்ட தான் இருக்கிறார். விக்கெட் காப்பாளர் பின்னால் இல்லை. ஒரு ஸ்லிப் மட்டும். ஆஃப் திசையில் 7 கடத்தற்பாளர்கள், லெக் திசையில் 2 பேர். எனவே அவருடைய பந்து வீச்சு லைன் முழுக்க ஆஃப் ஸ்டம்புக்கு வெளியே இருக்க வேண்டியது. யாதவை குறிவைத்து வந்திருக்கிறார்கள். காரணம், யாதவ் 46 பந்துகளில் 12 ஓட்டங்களை எடுத்து இப்பொழுது ஒரு தலைவலியை கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு. இந்த வெற்றி இலக்கை அடைவதாக இருந்தால் இந்த கல்லூரி கொழும்பு யாதவை சுற்றி நின்று ஆட வேண்டியது அவசியமாகிறது. இந்த 60 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இப்பொழுது நேருஜனின் 2வது பந்து. Bit of a yes no. You can't pierce that field. It's very difficult to pierce that field. It's been very nicely placed. You could see a short. Is that a forward gully or a short extra cover? What do we have there? Right in front of the batter's eye line. It's a pretty interesting field, and he's bowling to his field very well, so he's going to keep it nice and tight over there. Just keep it outside the off stump. Fuller. There we go. Again, bit of confusion in the running. Yadav keen on going for that single, but it's a bit too risky with that field on. The field is really creeping in as well. மீண்டும் ஒரு தடவை ஓட்டம் ஒன்று பெறுவதா இல்லையான குழப்பம் ஒன்றது. நேருஜன் அதை மறுத்திருந்தார். இப்போது துடுப்பாட்ட வீரர்கள் 2 பேரும் தங்களுக்கு இடையே பேசிக் கொள்கிறார்கள். ஆஃப் திசையில் முழுக்க ஒரு குடை போல கடத்தற்பாளர்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். எனவே அங்கே தட்டிவிட்டு ஓடுவது என்பது மிக ஆபத்தானது. இதை நேருஜன் உணர்ந்து கொண்டார். யாதவ் ஒரு ஓட்டத்தை பெறுவதில் மிக கவனமாக இருக்கிறார். ஏற்கனவே முதலாவது விக்கெட் ரன் அவுட்டுக்கு தான் இழக்கப்பட்டது என்பதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதாங்க. அடுத்த பந்து வைட்
செல்கிற பந்து இது ஒரு நாள் போட்டி அல்ல, எனவே அது பைட் பந்தாக வழங்கப்படாது. விக்கெட் காப்பாளரும் அந்த பந்து செல்கிறது, எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை. 4 பந்துகள் நேருஜன் இதுவரை வீசியிருக்கிறார். 4 பந்துகளில் எந்த ஒரு ஊட்டமும் இல்லை. Well, the only way to get some runs on the offside is possibly like, to go over the top, which is a bit too risky, and that's exactly what I think the Jaffna Hindu boys are asking the Hindu College Colombo to do it. If he's successful, then so be it. If he's not, then it's your chance. Well, it's good to see at least these schools, the likes of Subarnan and the Hindu College Jaffna has come out with some different plans. This is not a very normal field setting. This is a very, very different field setting, not a very usual one. So it's good to see these guys going through the thought process of trying to do something different. I think they did this in the first innings as well, and they did it to a very good effect as well. பதினைந்தாவது ஓவர் சுபர்ணன் மீண்டும் பந்து வீச வருகின்றார். 22 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். நேருஜனின் அந்த ஓவர் முழுக்க வெளியே பந்துகள் விழுந்து கொண்டிருந்தன. ஓட்டத்தை பெறுவதாக இருந்தால் நீங்கள் ஆபத்தை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் என்ற நிலையில் இப்பொழுது சுபர்ணனும் அதை பொறுத்தான். அவர் முழுக்க ஸ்டம்ப்ஸ் டு ஸ்டம்ப் லைனில் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். விட்டால் விக்கெட், அதுபோல துடுப்பாட்டத்தால் கட்டாயமாக துடுப்பினால் ஆட வேண்டிய பந்துகளாகத்தான் இங்கே இருக்கிறது. பொறுமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹர்ஷ மற்றும் அவரோடு சேர்ந்து ஹர்ஷ மித்துவினவும் சேர்ந்து யாதவ். Off the outside edge, outside half of the bat, but I think that's going to be a welcome boundary. Is that right? No. Fairly well fielded. That's 2 runs. I think he turned his bat a little bit in his hand and possibly squirted off outside edge. That's 2 runs. 2 welcome runs for the Hindu College Colombo boys. They wouldn't mind that. Look at that. அந்த 2 ஓட்டங்கள் இருக்கின்ற 6 வாரத்தை நீங்கள் கேட்க கொடுத்ததாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஓட்டத்தையும் பெறுவதை விட சிரமம் வந்து சுபர்ணான் வீசிய பந்தை டிரைவ் செய்ய முடிந்திருந்தார். பந்து அவரது துடுப்பிலை பட்டு மேலே எழுந்து சென்று தேர்மேன் திசை வழியாக 2 ஓட்டங்கள் எடுத்துக் கொடுத்தது. எனவே ஹர்ஷா இப்பொழுது 7 ஓட்டங்களாக தன்னுடைய ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறார். மறுபக்கம் யாதவ் ஆட்டம் எடுக்காமல் 12. மீண்டும் சுபர்ணான் ஹர்ஷவை 24 for the loss of 3 wickets. We are into the 15th over of the day of the innings so far. Subarnan is into his 8th over. 7.4 overs, just given away 10 runs. Oh, that's beautifully bowled. துடுப்பை தாண்டி கழத்தெடுப்பாளர்கள் விக்கெட் காப்பாளருக்கு போய் சேர்ந்திருந்தது பந்து மிகச்சிறப்பான பந்து ஒன்று. அந்த பந்தை நாங்கள் அவதானித்து பார்த்தா துடுப்பின் முனையில் பட்டும் படாதது மாதிரியாக பந்து போய் சேர்ந்திருந்தது. படவில்லை என்பது உறுதி. என்றாலும் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது. That probably went the other way a little bit. Touch, I would say. Dusra? Yeah. Dusra? Yeah. Possibly a Dusra. Subarnan has a few tricks up his sleeve. Probably we should have a chat with him to learn more about it. But yeah, he's not a normal usual off spinner. He actually has these different grips and actions. What's happening there? A slight hold up. (24 for the loss of 3 wickets. We are in the 15th over of the day of the innings so far. Subarnan bowling very nicely indeed, nice and tight, not giving away anything. And on the other hand, Yadav has faced 51 deliveries for his 12 runs, and of course Harsha Muthamina scored 7 of 12.
இது 8வது ஓவர் அவருக்கு இதுவரைக்கும் 10 ஓட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்திருந்தார். தலைமைத்துவ பொறுப்பும் அவருக்கு இருக்கிறது. தனியாக இந்த பந்து வீச்சையும் சுமந்திருந்தார். முதலாம் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்து இந்த ஓவரின் அவரது கடைசி பந்து நேர்த்தியாக தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. எனவே 15 ஓவர்கள் நிறைவில் இப்பொழுது 24 ஓட்டங்கள். இந்த கல்லூரி குடும்பு 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஒரு ஓட்டம் கிடைத்திருக்கிறது. யாதவ் அந்த கவர் திசையில் பந்தை மெதுவாக தட்டி விட்டிருந்தார். நேருஜனின் பந்து வீச்சிலே முதலாவது ஓட்டம் கிடைக்கிறது. நேருஜனின் லைனில் நின்று தவறு தான். துடுப்பாட்ட வீரருக்கு ஓட்டங்களை பெற முடியாத மாதிரியாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆஃப் திசையில் முற்றுமுழுதாக கடத்தடுப்பாளர்களை சுற்றி நிறுத்திவிட்டு அந்த திசையில் பந்து வீசுவதன் மூலமாக தட்டி விட்டு ஓட முடியாது. அடிப்பதாக இருந்தால் அடித்துத்தான் ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். அதன் மூலமாக விக்கெட் ஒன்றை வீழ்த்துவதற்கான வியூகமாகத்தான் இதை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி செய்து கொண்டிருக்கிறது. பிரகாஷ் இப்போது என்னோடு இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் லட்சன். வணக்கம். வயிற்றுக்கு நல்லா போட்டாச்சா தீனி? ஓரளவு போட்டாச்சு. ரைஸுக்கு போனால் ரைஸ் இல்லைன்றாங்க, பண்ணை சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம். சரி, எங்களுக்கு வெற்றிக்கு தீனி போடுவார்களா என்று இந்துவின் மைந்தர்கள், இந்த கல்லூரி கொழும்பின் மைந்தர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். சிறப்பான பந்து ஒன்று. 25 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து நேருஜனின் 2வது பந்து. நேருஜன் இந்த பந்து வழமையாக ஆஃப் திசைக்கு வெளியே போய் கொடுத்த பந்து உள்ளே இப்பொழுது வந்திருந்தது. இதனால் தான் ஒரு சின்ன பதற்றம் ஒன்று. மிகவும் சிறப்பான முறையில் யாழ் இந்து கல்லூரி பந்து வீசிக்கிட்டு இருக்கு. இது லேசான ஒரு மேட்சாக முடிஞ்சிடாது. கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு வெற்றி இலக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா சிம்பிளாக வெற்றியை கொடுத்துட்டு போகிறது இல்லை, அவங்களும் போராடுகிறாரு. 57 ஓட்டங்கள் தேவை. ஒரு விறுவிறுப்பான டைட் ஃபினிஷ் என்று சொல்லக்கூடிய இறுதி வரை போராடக்கூடிய ஒரு போட்டியாக தான் இந்த போட்டி அமைய போகிறது. நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆஃப் திசையில் போடு, நான் துடுப்பை நீட்ட மாட்டேன், தேவைப்பட்ட போது மட்டும்தான் பாதுகாப்பாக மட்டும்தான் அடிப்பேன் என்று சொல்லி முடிவெடுத்து விட்டார் ஹர்ஷா. மிகவும் கவனமாக துடுப்படுத்தாட வேணும். ஏன்னா கொஞ்சம் ரன்ஸ் தான் இருக்குது. அது கவனமான முறையில் ஆடினாலே எடுத்துடலாம், சிங்கிள் போட்டே கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் விக்கெட்டை கொடுத்துடக்கூடாது. கப்பு முக்கியம் பிகிலு, அதுக்கு விக்கெட்டும் முக்கியம் பிகிலு. கப்பு எங்களுக்கு கட்டாயம் முக்கியம் என்று இந்து கல்லூரி கொழும்பு 75வது ஆண்டு நிறைவு. எனவே அந்த 75வது ஆண்டு நிறைவில் இடம்பெறுகின்ற இந்த 15வது போட்டியின் கிண்ணத்தை எப்படியாவது வென்றாக வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நேருஜன் தன்னுடைய 4வது பந்தை வீசுகிறார். மிகச்சிறப்பான ஸ்டம்புக்கு ஸ்டம்ப் வீசுகின்ற பந்து தடுத்து ஆடி துடுப்பை நின்று பின்னால் கால் காப்பை வைத்து மிகச்சிறப்பான முறையில் தடுத்து ஆடி ஓட்டம் எதுவும் இல்லாமல் ஆபத்தொன்றும் இல்லாமல் அந்த பந்தை முடித்திருந்தார். 25 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து. யாழ் இந்து கல்லூரிக்கு ரொம்ப சிம்பிள். ஒரே லைன் அண்ட் லென்த்தில் ஆஃப்ல ஃபீல்டர்ஸ் வச்சுட்டு பவுலை போட வேண்டியதுதான். இந்து காலேஜ் கொழும்பு தேவைன்னா அடி எடு. நேருஜனின் 5வது பந்து மிகச்சிறப்பு சிறப்பு. இந்த எஸ் நோ ஓடுவது, தயங்குவது, நிற்பது, தடுப்பது இப்படியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த கல்லூரி கொழும்பு இருக்க வேண்டும். காரணம் ஏற்கனவே ஒரு விக்கெட்டை இழந்திருந்தது, 3 விக்கெட்டுகள் போயிருக்கின்றன. இனி இழக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளும் மிக ஆபத்தானதாக விபத்தாகத்தான் எங்களுக்கு அமையும். எனவே நின்று பொறுமையாக ஆட வேண்டியது அவசியம். 2 சிறந்த பந்து வீச்சாளர்கள் இப்போ பெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வேக பந்து வீச்சாளர், ஒருத்தர் ஸ்பின்னர். ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை ஒன்று முன்வைக்கப்பட்டது. அது ஆட்டமிழப்பு இல்லை என்று விக்கெட் காப்பாளரின் சந்தோஷமான கொண்டாட்டத்தின் போதே தெரிய வந்திருந்தது. நடுவர் இல்லை என்றதை மறுத்திருந்தார். எனவே இப்பொழுது 16 ஓவர்கள் நிறைவில் 25 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்த கல்லூரி கொழும்பு 82 ஓட்டங்களை இலக்காக கொண்டாடுகிறார்கள். Drums beating, hearts racing, history calling.
தொடர்ந்து போடுங்க, நல்லா போகிறான், சூப்பர். ஒன்றும் பண்ண முடியல. Oh, drums beating, hearts racing, history calling. From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. The new bowler in is Abhivarnan, the younger brother of Subarnan. So it seems to be a family territory from the Kvanathamul end. All this while it was operated by Subarnan, and now it's Abhivarnan, his younger brother. That's nicely played into the covers. There should be at least 2 runs. Of course, yes, it is. Nicely placed as well. I think this is the time where probably the Hindu College Colombo boys would be looking to cash in a little bit, get a few runs, because Subarnan is off the attack, but he's going to come back soon. He's not going to stay away for a long time. He's certainly going to come back soon. But let's see what Abhivarnan can do, the younger offspring of Subarnan. It's good to see these youngsters coming through and playing cricket at the highest level and playing in these big matches. It'll give them a good exposure, especially playing in a place like at a venue like the Pisara Stadium at the Pisaranamuttu ground. Yep, that's again definitely played into the covers. The home ground of Tamil Union Cricket and Tamil Union Sports Club, and it was the home ground for the legends like Muthaya Muralidharan. வணக்கம் அருள்மொழி அண்ணா. வணக்கம் பிரகாஷ். சுதர்ஷன் அபிவர்ணன். There were some tight bowling from Sudarshan Subarnan on the same end, and now it's Abhivarnan continuing. Just given away 2 runs so far. He's bowled well. He would like to keep it nice and tight. And then, of course, on the other end, we had Nitish and then Nirujan bowling. Let's see how the attack pans out. I don't think Subarnan is going to stay away for a long time. He's going to come back soon. Possibly he's taking a little bit of a breather and bringing a little bit of a change up. Again, nicely bowled. Yadav has shown a plenty of patience. Scored 15 or 57 deliveries. Rising up to the task. Doing very well, being rock solid over there.
Another 55 runs required for Hindu College Colombo. Jaffna Hindu just needs another 7 wickets. Again played into the covers beautifully. Is that going to go to the boundary? Not really. Again 2 runs. சுதர்ஷன் அபிவர்ணனோட ஓவர் ரொம்ப ஒரு வாய்ப்பான ஓவர் அமைஞ்சிருக்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு. 4 ரன்களை ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓவரில். கொழும்பு இந்து கல்லூரி 29 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட் 17 ஓவர் முடிவில். We'll be back after a short commercial break. Star Gold introduces Roll-On, Blueberry, Strawberry, Chocolate, Vanilla, Cheese from RG Brothers. Star Gold Roll-On, extra stick, extra happiness. Yep, as I explained before, you can't keep Subarnan out of the attack for long. He just took one over. He came back on the other side from the commentary box end. Sudarshan Subarnan 1 for 10 into his second spell now. Just after a lapse of 1 over. Yes, that's a quick single. Good running indeed. And a bit of a wild throw. But there was always a run there. Played with soft hands into the cover region. Took off immediately. And the score moves on to into the 30s. Another mini milestone achieved for Hindu College Colombo in their 75th year. This is the 15th episode of the Battle of the Hindus. 52 runs required. Eating into the target slowly but steady. But Jaffna Hindu keeping the pressure on. They really would want to have one more catcher at least right under the nose of the batter. But that's not to be. They're pretty content to set a very defensive field. It's nicely played into the covers. No damage run, no run at all. A good fielding. இந்து கல்லூரியின் ஆசிரியைகள் அவ்வளோ பேருமே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு. சுபர்ணன் 2 பந்துகளில் 1 ரன் கொடுத்துருக்காரு. Slightly slow through the air. Subarnan was finding it in, but this time he just pulled it back a little bit, slightly slow it through the air. But right at the stumps, right on the money. He has been bowling a very nice tight line and length. Not been able to get much purchase out of this wicket, not much of turn. He's got the odd one to go the other way. He goes for a sweep on the onside, but again couldn't connect. The other 117. 61 பால்களை ஃபேஸ் பண்ணி யாதவ் 17 ரன்கள் அடிச்சிருக்காரு. ரொம்ப நிதானமும் பொறுமையுமா துடுப்படுத்த ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. Onto the offside, but no run. That's the end of the over. Over number 9 for Subarnan. Just given away 11 runs so far. Sorry, there's one more ball to go. Sorry. 1 for 11 of 8.5 overs. Let's see what he's going to do in this particular delivery. Again, right on the middle, right on the stumps. Defended stoutly by Yadav. We'll be back after a short commercial break. Pure HD Plus Sri Lankaවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. ஞானகரன் லக்சிகன் பந்து வீச புதுசாக இணைகிறாரு யாழ் இந்து கல்லூரிக்காக. ஹர்ஷ முத்துமானே 8 ஓட்டங்கள், யாதவ் 17 ஓட்டங்கள், 63 பந்துகளை சந்திச்சு நிதானமான துடுப்பாட்டம் அதுதான் இப்போதைக்கு தேவை கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு.
30 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கு, 3 விக்கெட்டுகள் இழந்து 18 ஓவர்கள் முடிவில். Laxigan with his left arm spinners. For those who are following cricket in Jaffna, there is this Battle of the North one-day match going on today right now at the Jaffna St. John's College ground. St. John's College batted first and was struggling. Lost 5 wickets very early in the day. But then, with the help of the tail, Captain Mervyn Randio scored 101 runs, and with the help of Nageswar and Krishan, 39, and Uday Kumar John Shannon, 23. In 50 overs, 226, Jaffna St. John's College. That's just for those who are interested in the big match going on, or one day version of the big match going on at Jaffna between Jaffna Central College and St. John's College, Jaffna. Nanagaran Laxigan, 2 deliveries so far. Good left arm spinner. Nicely played indeed. Back to the bowler. Slightly fuller. He feels that he missed out on an opportunity to score some runs there. Bit of constant chatting, discussions going on between the two batters. Good to see, like each batter supporting each other, talking to each other, giving them that support, asking them to cool down, asking them to settle down and play. That's poor cricket indeed. That's an absolute overthrow. Oh, it's a bit of yes and no again. The calling has to be spot on, but that was a very poor throw indeed by the fielder over there. That was unnecessary. Every single run is very, very, very important indeed. You don't have a massive target. You don't have a massive score to defend. It's just 82 runs. And right now, Hindu College Colombo are on 31 for the loss of 3 wickets. Every single run is like a gold dust. Happy birthday, teacher. Yep, one of the teachers of Hindu College Colombo celebrating her birthday. So we wish her all the very best. A very happy birthday from the commentary box over here. Good happy signs, and they'll be even more happier, possibly cutting a few more kicks after the match is over. Star Gold introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RJ Brothers. இறந்து போயிட்டான். Subarnan. Sorry, there's change in bowling. Nitish back into the attack. Oh, that was a good catch. A loud appeal as well. I'm not too sure why the batter was waiting. Harsha Mutumina. That's wicket number 4. 31 for the loss of 4 wickets. He waited and waited and waited. Probably more in disappointment rather than anything else. Is that right? வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் போறாரு முத்தமீனா. That indeed is a big wicket. Another 51 runs required. Hindu College Colombo in big trouble. That was a good delivery. That was a very good delivery indeed. A pacey leg spinner just slid through and was caught at the wickets. 31 for 4. Hasramitumina's long vigil of 24 deliveries comes to an end.
match is getting tougher and tougher, getting closer and closer. 31 for 4, another 51 required. The 51 must be looking like 151 for the Hindu College Colombo boys right now. It's a tall order so as of now. But let's see what there's Yadav, and let's see what Yadav and the other batters can do. On the other hand, Subarnan ringing the changes and getting that wicket. Yep, the new man in is Abhinesh. Abhinesh batted very well in the morning. In the first innings. He put on a good 30-40 odd partnership with Abhishek. Young Abhinesh, what he can do today. காலையில் நான் தான் போட தொடங்கின மொதல் விக்கெட் எடுத்த அபினேஷ் அதே மாதிரி இன்னொரு மேஜிக்கை இன்னைக்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்காக செய்வாரான்னு பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். கொழும்பு இந்து கல்லூரி மிகவும் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கு. 31 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட். Jaffna Hindu, I would say, slightly right on top. They've come back into the game pretty nicely with the good bowling, very tight, disciplined bowling. And Colombo Hindu has gone into a bit of a shell. They should be looking for singles. They should be looking for some runs. Not to go for any rash shots, but they got to get some runs as well. That's a welcome boundary, I would say. Is that right? Yeah. That's what you call it as an educated edge. Yes, that's 4 runs. And Abhinesh wouldn't mind that. And Colombo Hindu supporters also wouldn't mind that as well. 35 for the loss of 4 wickets. அபினேஷ் தன்னோட முதல் பந்திலேயே ஒரு முதல் விக்கெட் எடுத்தார். அதே மாதிரி தான் ஃபேஸ் பண்ண முதல் பந்திலேயே ஒரு 4 ரன்களை இலக்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கு பெற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. 35 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு. அபினேஷோட பேட் இன்னைக்கு இந்து கல்லூரிக்கு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுக்குமா? என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி பயந்து விளையாடுறதை விட ஆடி பார்த்துடலாம். $35 for the loss of 4 wickets. Let's see what Abhinesh can do. Abhinesh batted very well in the first innings along with Abhishek. Young guy. He took the prize scalp of Sudarshan Subarnan. That's a full toss. Oh, played through the gap. That's 4 more. That's 2 back-to-back boundaries for Abhinesh. Trying to relieve that pressure. 2 loose deliveries. One was fuller wide outside the off stump. The other one was a full toss. And he played beautifully. Picked that gap. And that's 4. அதான் மக்களே, இந்த பிச்சில் ஒன்றும் கிடையாது, போலிங் ஒன்றும் கிடையாது, நீங்கள் பயந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க மனபயம் தான் உங்களுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அபினேஷ் அடித்து ஆடுறாரு. நிதேஷுக்கு தொடர்ந்து 2-4 ரன்கள். கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. இதான் தேவை. 39 for the loss of 4 wickets. You got to get a move on. You don't have to go for boundaries. You don't have to go for rash shots, but keep the scoreboard ticking. And that's the only thing which will get the game home. Jaffna Hindu wouldn't mind that. They wouldn't mind these guys going after runs, but that will present them with the opportunity to get wickets as well. That's a short one. Abhinesh going for that bound, going for that pull, a short arm jab. அபினேஷுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஆர்டர் எதை போட்டாலும் அடி, சொன்னதை செய்கிறாரு. You got to be careful. You can't get carried away. Yes, that was a loose ball. Should have been punished, but you got to wait for those loose deliveries and go for it. Otherwise, you got to keep rotating the singles, keep rotating the strikes. Another 43 only required. Jaffna Hindu still right up there in the game. That's full toss again. That's just a single. Probably missed out. Slightly higher on the bat. Slightly higher on the bat. And that's a single. The score moves on into the 40s. மிகவும் ஒரு வாய்ப்பான ஓவர்னு தான் சொல்லணும். 9 ரன்கள் இந்த ஓவரில் ஸ்கோர் பண்ணப்பட்டிருக்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரியால். மிகவும் ஒரு வாய்ப்பான ஓவர். Sorry, that's one more delivery to go. 40 for the loss of 4 wickets. He's getting a bit of stick, bowling a few full tosses, bowling some short deliveries. 40 for 4. And Yadav, I'm sure he's going to be rock solid over there. He's going to just keep on defending and getting the singles. That's too short. That played into the gap. No. That's the tight offside cordon. And no run. That's the end of the over. We'll be back after a short commercial break.
இதெல்லாம் பணமரமா? Okay, that's the scorecard. Jaffna Hindu batted first, 102 all out. Hindu College Colombo 119 all out. And Jaffna Hindu in the second innings today were 98, bundled out for 98. And Colombo Hindu College Colombo in pursuit of a target of 82 are now struggling at 40 for the loss of 4 wickets. The match very intriguingly poised, tantalizingly poised. 82, another 42 required for Hindu College Colombo and 6 wickets required for Jaffna Hindu boys. Is it going to be the 4th consecutive win for Jaffna Hindu, or will Colombo Hindu be able to break that hoodoo and make this 75th year celebration a very special one? That's dropped. That was a chance. That was a chance coming. That was dropped short outside the off stump. Went for the slash. A tough chance, but a chance should have been taken. Is that the match which has been dropped? We have to wait and see. கொஞ்சம் கடினமான கேட்ச் தான், நான் பிடிச்சிருக்க வேண்டிய கேட்ச். ஒரு அருமையான வாய்ப்பை ஜப்னா இன்னும் மிஸ் பண்ணிருச்சு. You have to take these catches if you want to win these tight games. You don't have too much of runs to play with. You have to take these catches, and that was something which is catchable at any level, at this level for sure. You're playing a big match at a historic venue. You got to up your game. We've seen some far more better catches in this game so far. That should have been gobbled. இதை விட பிடிக்க முடியாத கஷ்டமான கேட்ச் எல்லாத்தையும் ஜப்னா இண்டுக்கு வாய்ஸ் பிடிச்சிருந்தாங்க. இது பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கேட்ச் தான். I think that's Subarnan into the. Yep, that's Subarnan, not Nanakaran Laksigan. I think we need to change the display name. Laksigan is the left arm spinner, but Subarnan came into the attack as soon as after the break. He's almost into the act. He almost got that wicket. He almost got that breakthrough. But lucky for Hindu College Colombo, the chance went a begging. Yadav as sedate as ever, rock solid, just there and there about 17 of 68 deliveries. Darshan Subarnan is the ball operating over there. Oh, that's too close to the off stump. That's very close indeed. Like to look at the replay again. That was tantalizingly close. Subarnan making that play. Oh, that was way too close. That was way too close. It actually cut back in just a little bit. It didn't go on with the angle. It just came back just a touch. Almost grazed the off stump. Very close indeed. There was a friend walking across the side screen, is it right? I'm not really, not too sure. There was some disturbance. I calls it a dead ball. There's some movement behind the bowler's arm. யாதவ் 17 ஓட்டங்கள், அபினேஷ் 10 ஓட்டங்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. கொழும்பு இந்து கல்லூரி 41 ஓட்டங்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் சரியா பாதி அளவு ஓட்டங்கள், அதாவது இப்போ பெற்ற அதே அளவு ஓட்டங்கள் எடுக்கும். ஓ, இது டெட் பாலாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் நினைக்கிறேன். டெட் பால். சுழல் பந்து வீச்சாட பந்தை சுழட்டி விட்டிருந்தால் அது மிக பெரிய உயரத்துக்கு போயிருந்தது. ட்ரோனுக்கு போட்டியா மேலே போயிருச்சு பவுலு. 41 ஓட்டங்கள், இன்னும் 41 ஓட்டங்கள் எடுக்க வேண்டும்.
கையில் 4 விக்கெட்டுகள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன, கையில் 6 விக்கெட்டுகள் இருக்கின்றன. எனவே இந்த கல்லூரி கொழும்பு மிக பொறுமையாகவும் அதை வெளியில் நிதானமாகவும் விக்கெட்டுகளை இழக்காமலும் ஆட வேண்டும். இதுதான் அவர்களது குறியாக இருக்கும். இருபத்தி ஓவருக்கு முடிவிலே கொழும்பு இந்து கல்லூரி 41 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது, 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து. உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலா பைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்தில் இருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ். இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். மீண்டும் பந்து வீச நேருஜன் அழைக்கப்படுகின்றார். மிதவேக பந்து வீச்சாளர் நேருஜனின் பந்து வீச்சிலே விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்கு அவருக்கு வழக்கம் போல ஆப் திசையிலே கடத்தரப்பாளர்களை வைத்திருக்கின்றார்கள். ஓட்டம் ஒன்றை பெறுவதற்கு முனைந்து பிறகு அதை நிறுத்திக் கொண்டார்கள். யாதவ் மற்றும் அபினேஷ் ஆகியோரை கொடுத்து துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். யாதவ் 71 பந்துகள் 2 பொறுமையாக ஆடி ஆட்டமிழக்காமல் 17 ஓட்டங்களோடு மிக நேர்த்தியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ஆட்டமிழப்பா இல்லையா? இல்லை. நடுவர கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது, ஓடி முடித்து விட்டார் நினைக்கிறேன். எனவே இது சிக்கல் இல்லாத ஒரு ஓட்டமாக அது அமைந்திருக்கிறது. எனவே ஓட்டு எண்ணிக்கை இப்பொழுது 42. ஆனால் அவதானித்து ஓட வேண்டியிருக்கிறது. இந்த கல்லூரி கொழும்பு சில நேரங்களில் அவசரப்படுவதையும் சில நேரங்களில் முடிவு ஒன்று எடுக்க முடியாமல் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த ஓட்டங்கள் எடுப்பதில் இது மிக ஆபத்தான ஒன்று. இந்த முக்கியமான இணைப்பாட்டம் இப்பொழுது இலங்கை, அதாவது இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று. யாதவ் 71 பந்துகளில் 17 ஓட்டங்கள், மறுமுனையில் அபினேஷ் இப்போது 4 ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டவர். சற்று முன்னர் அவர் 7 பந்துகளில் 11 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டவர். ரொம்பவும் பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்கு கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கும் யாழ் இந்து கல்லூரிக்கும் இடையிலான போட்டி. கொழும்பு சரவணமுத்து ஸ்டேடியம் கிரவுண்டில் இன்னும் வீடுகளில் இருக்கிற இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் உடனடியாக கிரவுண்டுக்கு திரண்டுவாங்க. மிகவும் பப்பர சவுண்டோட ரொம்ப ஃபன்னாக மேட்சை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். உடனடியாக கிளம்பி வாங்க சரவணமுத்து ஸ்டேடியம். 40 ஓட்டங்கள் தேவை. மீண்டும் நேருஜனுக்கு ஒரே ஒரு லைன் பந்து வீசுவதற்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த பக்கம் தான் அவருக்கு கடத்தற்பார்கள் பல பேர் வழங்கப்படுகிறார்கள். 3, 6, 7 பேர் ஆஃப் திசையில், 2 பேர் லெக் திசையில் கடத்தற்பார்கள். எனவே கொஞ்சம் மிடில் பந்து விழுந்தால் கூட அந்த பந்து ஆபத்தாக 4 ஓட்டங்களாக மாறக்கூடும். மிட் விக்கெட் திசைக்கு அந்த பக்கம் விக்கெட் காப்பாளர் யாரும் இல்லை கடத்தற்பாளர்கள். எனவே மிக நிதானமாக அவர் தன்னுடைய பந்துகளை வீச வேண்டியிருக்கும். ஆஃப் திசை அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது தாராளமாக. நேருஜனின் அடுத்த பந்து, யாதவ் அந்த பந்தை தொடாமலே விட்டு விடுகிறார். இன்னும் 40 ஓட்டங்கள் தேவை. இன்னும் சரியா 40 ஓட்டங்களை கொழும்பு இந்து கல்லூரி பெறணும் தன்னோட வெற்றிக்கு. கொழும்பு இந்து கல்லூரி 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றணும் யாழ் இந்து கல்லூரி அதனோட வெற்றிக்கு. யாழ் இந்து கல்லூரியா கொழும்பு இந்து கல்லூரியா? நேற்று ஆட்டு முடிவடையும் போது எங்களுக்கு தெரியும் எப்படியும் முடிவு ஒன்று பெறப்படும் இந்த போட்டிகள் என்று சொல்லி. யாரோ ஒருவர் வெல்ல போகிறார், வெற்றி தோல்வியற்ற முடிவுக்கு வாய்ப்பில்லை. மழை பெய்தால் மட்டுமே, அது மழை தொடர்ச்சியாக பெய்து இந்த போட்டியை முற்றுமுழுதாக இல்லாமல் செய்தால் மட்டுமே வெற்றி தோல்வியற்ற முடிவு என்று சொல்லி நாங்கள் தீர்மானித்திருந்தோம். எனவே இன்று இந்த போட்டி இத்தனை விறுவிறுப்பாக இந்த கட்டத்தில் மாறும் என்று யாரும் யோசித்திருக்கவில்லை. தேநீர்பான இடைவேளைக்கு இந்த நேரம் இருக்கிறது. அது வரைக்கும் இந்த கல்லூரி கொழும்பு ஓரளவு பொறுமையாக ஆடி தங்களுக்கு வெற்றிக்கு தேவையான அந்த 40 ஓட்டங்களில் பெரும்பாலான ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர்களது நோக்கமாக இருக்கும். யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரிக்கு விக்கெட்டுகள் தேவை. நேருஜனோட கடைசி பந்து, ஓட்டம் எதுவும் 22 ஓவர் முடிவில் 42 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கு
4 விக்கெட்டுகளை இழந்து கொழும்பு இந்து கல்லூரி. Star Gold introduces roll-on, blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, cheese from RG Brothers. Star Gold roll-on, extra stick, extra happiness. சுபர்ணன் தன்னுடைய 11வது ஓவரை பந்து வீச தயாராகிறார். அவரை பொறுத்தவரையில் சிம்பிள். அந்த 10 ஓவர்களில் இதுவரைக்கும் 12 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கின்ற அவருக்கு இடது கை துடுப்பாடு வீரருக்கு அவரது கடத்தரப்பை விரிவுபடுத்தி ஆஃப் திசையிலே எல்லையில், அதாவது இந்த 36 வட்ட எல்லையிலே கடத்தற்பாடல்கள் நிறுத்தி ஆஃப் திசையிலே பந்துகளை வீச செய்து கொண்டிருக்கிறார். அநேகமான பந்துகள் அவருக்கு ஆஸ்பின் பந்துகளாக இடது கை துடுப்பாடு வீரருக்கு வெளியே செல்கின்ற பந்துகளாக இருக்கும். ஒரு ஸ்லிப், தவிர ஷார்ட் தேர்ட் பேண்டில் ஒருவர், பாயிண்ட், அதுக்கு பிறகு கவர் திசையில் ஒருவர், இப்படியாக அவரது கடத்தரப்பு அமைந்திருக்கிறது. முதல் பந்தில் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. இந்த சந்தர்ப்பத்தை தான் ரொம்ப நேரமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். சுபர்ணன் வாசஸ் அபினேஷ். பார்க்கலாம். அபினேஷ் இடது கை துடுப்பாடு வீரர். இந்த சுபர்ணனின் ஆட்டம் இழப்புக்கு காரணமாக இருந்தவர். அதான் தான் எதிர்பார்த்தீங்களோ? பழிக்கு பழி நடக்குமா? நடக்காது. அபினேஷ் அடிச்சாடுவார். சுபர்ணனின் அடுத்த பந்து, 3வது பந்து. அபினேஷ் அடிக்க சென்றார். பந்து துடுப்பில் படவில்லை. விக்கெட் காப்பாடுறதுக்கு பதிவாக சென்றிருந்தது. சுபர்ணனுக்கு ஒரு வெற்றி. சுபர்ணன் வாசஸ் அபினேஷ். நீயா நானா? யாழ் இந்து கல்லூரியின் அணி தலைவர் சுபர்ணன் மிகச்சிறந்த துடுப்பாடு வீரர், ஒரு சிறந்த சகோதரி வீரர் கூட. முதலாம் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்தவர். தேர்ட் மேன் திசையில் அந்த பந்தை தட்டி விடுகிறார். அந்த பந்து பறந்து செல்கிறது. 4 ஓட்டங்கள். என்னோட வாக்கு பழிச்சிட்டா லோஷன்? அபினேஷுக்கு இப்பொழுது வெற்றி. தேர்ட் மேன் திசையில் யாரும் இருக்கவில்லை. விக்கெட் காப்பாடு, ஸ்லிப், ஷார்ட் தேர்ட் மேன், இவர்களுக்கு இடையில் இந்த பந்து பறந்து செல்கிறது. 4 ஓட்டங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது. எனவே முக்கியமான 4 ஓட்டங்கள். இந்த கல்லூரி கொழும்பு இப்பொழுது ஓட்ட எண்ணிக்கை 46 உயர்ந்திருக்கு. எனக்கு அபினேஷோட பேட்டிங்கில் எந்த ஒரு பயமும் தெரில. அதுக்காக அவர் ரெக்லஸாக விளையாடுறாருன்னு சொல்ல வரல. அவர்கிட்ட அந்த பேட்டிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவர் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அது எனக்கு புரியுது. அவருடைய துடுப்பாட்டத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது, தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது. தெளிவாக தன்னுடைய ஓட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். யாதவும் அபினேஷும் இப்பொழுது இணைப்பாட்டம். சுபர்ணனின் மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சு ஒன்று, உற்சாகமான பந்து ஒன்று. அபினேஷ் பெற்றுக்கொண்ட 4 ஓட்டங்களுக்கு பதிலளித்திருக்கிறார் தன்னுடைய இந்த பந்து மூலமாக. தெளிவான ஒரு துடுப்பாட்டம் மூலமாக அந்த பந்தை தட்டி விக்கெட் காப்பாட்டம் அனுப்பி பந்து வீச்சாட்டம் திருப்பி அனுப்பியிருந்தார். ஓவர் பிரேக் இருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த கல்லூரி 46 ஓட்டங்கள் 4 விக்கெட்டுகளை இடம். 23 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. POHD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Thank you, Prakash. 46 for the loss of 4 wickets. Another 36 required for Hindu College Colombo. And Jaffna Hindu will be looking forward for another 6 wickets. So which number is bigger, 6 or 36? Obviously 36 is the bigger. But yeah, you need runs. I mean, 9 boundaries will be enough to chase a score. But for this, to pick up the 6 wickets, you need 6 beautiful deliveries, brilliant deliveries. Exactly. But there's still chance for both the teams.
There's still a lot of pressure. Niranjan into the attack. I'm a little surprised that Hariharan has not come in. I'm not too sure whether he had an injury or so, because he took a terrific catch and then of course had a good fall. Had a fall there with that. Not too sure whether that's the reason, but because he's an impact bowler, he should be there, and if he's in the field, he should be there, and he should be bowling as well. ஹரிஹரனின் பந்துவீச்சை காணவில்லை என்று நாங்கள் பேசிக் கொண்டதும் 3 பந்துவீச்சர்கள் மட்டுமே இப்பொழுதைக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினால் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர் எடுத்த பிடிக்கு பிறகு அவருக்கு ஏற்பட்ட உபாதி தான் காரணமோ என்று சொல்லி அருள்மொழி அண்ணா சந்தேகப்படுகிறார். நேருஜன் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது அவர் 4வது ஓவர். இதுவரைக்கும் 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்திருக்கிறார். தேவையற்ற எந்த ஒரு துடுப்பாட்ட வீரருக்கான இடத்தை வழங்கவில்லை என்று சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஒரு ஓட்டம். Yeah, that looked like a risky single. Possibly the fielder could have been a bit more agile. If the field had been a bit more agile, it could have been close, or rather closer. Let's see how it is. He actually let it out soon, but yeah, that's good running. That's pretty good running indeed. Aggressive running. 47 for the loss of 4 wickets. இன்னும் 35 ஓட்டங்கள் தேவை. ஒன்று பொறுமையாக எடுத்து ஆட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒரு வீரர் யாராவது ஒருவர் கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தாடி இந்த ஓட்டங்களை பெற முனைய வேண்டும். அதேவா தேநீர் பான இடைவேளை வரைக்கும் இந்த பொறுமையான துடுப்பாட்டம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நேருஜன் பந்து அபினேஷ் அடித்து ஆடி ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறார். மீண்டும் ஒரு தடவை கடத்தடுப்பாளர் கையிலே பந்தை கொடுத்து விட்டே ஓடி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் வேகமாக ஓடி முடித்து விட்டார்கள். I think with the advent of with Abhinesh coming in, he has actually showed some kind of an urgency in running between the wickets as well as getting a few boundaries. He's given that little impetus, the little push to that scoring scorecard or scoring rate. 48 for the loss of 4 wickets, 34 required. And I think he's made the difference, to be honest. He took a wicket today. He took the prize scalp of Subarnan. That was a beautiful delivery. Just came in with the arm and went through the bat pad. Young Abhinesh, let's see what he can do. And on the other hand, Yadav has been rock solid, isn't it? Not a single chance. He's been there. 18 runs for 78 deliveries. He has given that platform for Abhinesh to go and express himself a little bit. யாதவ் பந்து வீச்சது எவ்வாறு முதலாம் இன்னிங்ஸில் மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சு மூலமாக இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு ஒரு ஆதிக்கத்தை கொடுத்தாரோ, அதே போல இப்போ துடுப்பாட்டம் மூலமாக ஒரு உறுதியை கொடுத்திருக்கிறார். நான் நின்று கொள்கிறேன். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல அவரை சுற்றி இந்த கல்லூரியின் துடுப்பாட்டம் அமைய வேண்டும். அதே போல அவர் நின்று கொண்டிருக்க அவரை சுற்றி வருகின்ற ஏனைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ஊட்டங்களை பெறுகின்ற முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். அபினேஷின் ஒவ்வொரு துடுப்பாட்ட பிரயோகமும் மிகச்சிறப்பாக மிக நேர்த்தியாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். Niranjan seems to be a youngster, smaller frame, a baby-faced boy, doing his job. He batted well in both the knocks. He was very sedate as well, and even in the bowling, he's just bowling his line and length very nicely, just keeping it there and thereabouts. Pretty tight, bowling to his field. With that over, we'll go back for a break and we'll come back after that. உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலாபைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்தில் இருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ். இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். 1 ஹவருக்கு மேலே லேட் ஆகிடும். ஓட வேண்டும். நான் அப்படி தான் வந்து எனக்கு இந்த வந்து பிளேட் வந்துட்டு போனாங்க. என்ன ஒரு உமேஷ் வந்து பார்த்தா போயிட்டான். .48 for the loss of 4 wickets in 24 overs. Such an eventful 1 hour, right? So many wickets, and there was some animosity among players. And finally, we are inching closer. Yeah, I think still both sides have their chances. 34 runs required. I'm sure it will look like 100. But of course, 6 wickets required as well. Given the context and the way that game is being poised and the way that they are playing, for the chasing team, it's still a long way to go. And for the bowling team also, they can fancy their chances. Yeah, just a wicket will turn the tables.
just one wicket will turn the tables, especially if they can get rid of Yadav. Right now, of course, it's Abhinesh facing on. Right now it's Abhinesh facing on. But if they can get rid of Yadav, who's given that platform, and I think Jaffna Hindu will be really, really happy. So hopefully, we are also fingers crossed, and we'll see, how this game is going to come out. Nicely played, Abhinesh. Showing some good talent, good character. He's been a bit enterprising as well. 2 back-to-back boundaries when he started, I saw that, and that brought the crowd back into, whatever the mode that they were in, and fantastic work done, but still a lot of work to be done. Oh, that's very close indeed. That's very close. Streaky off the inside edge, is it right? Yes. Possibly that inside edge saved him. Let's see. Perhaps the inside edge saved him, and that's where they got the run. He has a tendency to go in the back foot. That's where I think he's kind of faltering there. I think a couple of times it did happen. He should be going up front. He should be going front because it was a fuller length delivery. He could have gone the front foot, just negated it. Like to see the replay again if possible. Yadav has been rock solid. And I think the Hindu College Colombo boys will be hoping, and supporters will be hoping that he remains the same right till the end. That's where the hopes have been rested. Perhaps if I have to say, the last very much anticipated and expected pair has been batting now. Yep, and I think they have Abhishek to come in. Abhishek also batted well in the first inning, so I presume the Abhinesh and Abhishek are two youngsters just coming down the order for experience, and that's a good single. Yes, indeed, nicely played into the vacant square leg region for a single. And that's 50 for Hindu College Colombo. Another milestone achieved. Absolutely, there's another milestone. We just now have to go for another 32 runs. 32 runs. So it's a decisive point of this chase, because you just lost 4 wickets and you are getting a 50. Psychologically, you are up. You see another 30. We are almost go. 50 for the loss of 4 wickets. So that gives you some sort of confidence, saying we have almost passed the halfway. There used to be a National Savings Bank ad, saying that something, rupiah, right? So we should say run second. Yeah, it's exactly the same. Build on, just keep on rotating, get those singles, get those runs. Just make sure inch closer. That's how they always say how do we eat an elephant? One bite at a time. Exactly. So you just have to go there and do about it. Fantastic over. I think over is ending now. Yep. We'll be back after a short commercial break. $50 for 4 in the 25th over. That he is going to bowl number 31. That's Nitish. Taken 2 wickets so far. Has gone for a bit of stick. 23. I mean, in the context of the game, 7 overs, 2 for 23. Has dished out a fair bit of loose deliveries, but also have taken a couple of wickets. Nitish bowls his fastest brand of leg breaks. A good cricketer, good young talent indeed. A few years to go, I suppose, for him. Oh, that's again a full toss. That was swept aside. Is that going to be 4? Not really. I think it will be cut off, but 2 runs. Oh, that's a collision between the bat fielders. So the double completed comfortably. And that's definitely a problem in the leg spinners, because they always go sometimes very full in the move of getting more attack on their bowling. Oh yeah, that's a bit of love affair going on there. Yeah, of course. We always had thankfully no Australian newspaper is covering, because for the Ashes also they put a nice first page. That's a slightly fastish one. I thought it's going to be short, but it's not really. It's pushed through.
I mean, he's just pushing the ball quicker through the air, and that's maybe like his primary way of like bowling. Yeah, it's more like a fastest leg break bowler. Bowls quite well. I mean, there's a fair bit of rev. That shot cut away into the. Oh, that's going to be silly. Thankfully, they recovered. There was a yes and no between the batters, and it straight away went to the hand of the fielder. So better to avoid these kind of risky singles now. In the last 10 overs or so, I think the calling has been a bit shoddy. There were quite a bit of yes, no, but thankfully so far they've sort of recovered or made the decision at that particular split second. You can't afford. The last thing what Hindu College Colombo would want is a run out. Absolutely. In a match, when you are chasing and when you saw that you have a chance, and then throwing your wicket away for run out, it's a crime. Hindustan, I think winning is a habit in these big matches. Jaffna Hindu has won 3 games. There seems to be some injury over there. Oh, that's very unfortunate. Very unfortunate. Maybe a heat cramp, I think. Umpires are running, players are running. Hopefully, that luminous jacket. Yes, seems like a cramp. Yes. Seems like a heat cramp because Colombo is very hot and humid. It's pretty hot out there. It was. ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන් ෆිල්ම් සහශනාල් සොසිල් ප්‍රනාන්දු බෙහින්දු ආරියරපු බැලන ඇන්ඩ්‍රියා සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදාතුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක POTV නාලිකාංක 100 හරහා Back to the Baila මතකයිනි දවස මාර්තු 14 සවස 6:30ට තරඟ ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 71 67 At Avenia Pharma Private Limited, we believe that quality healthcare begins with trust. Established in 2007, Avenia Pharma has grown into one of Sri Lanka's most reliable names in pharma. Back in action, 30 runs required. For Hindu College Colombo and Jaffna Hindu looking for 6 wickets. That's nicely played into the offside. No damage done, no run at all. In a fairly packed, tight offside cordon. There are a lot of gaps on the onside, but they've been pretty consistent with their lines. Bowling it there and thereabouts, bowling around the off stump, slightly outside the off stump. That shot, that's outside the off stump, that's cut again. That's going for 4. Beautifully played. That was a lovely stroke indeed. That's probably the first stroke of aggression by Yadav. The short and wide, it gave that due punishment. Picked that gap nicely, and that's 4 runs. Nicely played. I saw a little bit of mileage Everton written on that shot.
These are the problems when some vintage cricket fans come to do commentary. But it is beautiful. I'm surprised that you didn't say Ken Williamson. Oh, well, since it's Sri Lanka, I'm keeping my biases a little bit away. Yeah. So 26 required. Star Gold introduces Fila Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RJ Brothers. Like to invite Dr. Rajiv Nirmal Singham just to do some commentaries for us today. Yeah. Subarnan nicely. Subarnan trying hard to get that wicket. Bowling it wide outside the off stump, but I guess the balls have also lost a little bit of sheen and bite. So maybe slightly slower off the air and off the stumps, off the pitch. Lovely delivery indeed. Rajiv, I think Yadav has been very impressive today. 25 runs of 88 deliveries. He's been the rock solid player who's just giving that platform for the Hindu College Colombo to sort of go and express themselves. Good afternoon, Arul. It's very entertaining and I'm glad to join the commentary box. Yes, he has been an anchor here. He's trying to, stable the team, batting for 88 balls. There he comes, a loop delivery. No runs. Rajiv, give us some insight about the Hindu College cricket structure, Hindu College Colombo cricket structure. What's happening over there? I mean, Hindu College Colombo didn't have cricketing culture. I know you're trying to build a culture there. Give us a bit more insights around, what exactly happening there. It's not that we didn't have a culture, but we had a culture. But in between, there are gaps where a couple of years we couldn't play. But the history runs for a long time. Maybe in 1970s, 80s, there are guys who have played with the legendary cricketers who have represented Sri Lanka. Quite a decent cricket, Hindu College Colombo had it, but over a period of time the consistency was not there. So what we are trying to do is trying to give people a chance, boys a chance to have a continuity in their cricket. We have 4 academies, we have a 13, 15, 17, 19 running, and we have a good coaching system, and most importantly we have a good support from school where you have a wonderful master in charge and a couple of other teachers are lined up. Thanks for those insights. I mean, you could see that that improvement is there. That's the end of the over. At the end of over number 27, it's 56 for the loss of 4 wickets. Probably we are closing on tea. Probably, I think the signal is coming. It's time for tea. And we will have a session to go. And Hindu College Colombo has to get 26 runs. And Jaffna Hindu College boys have to bundle up another 6 more wickets. It can be anybody's game. This wicket is going to turn a little bit, quite sharply in the 3rd session. Already there is a little bit of space for spinners. It's very interesting to see, this game is predominantly a spinner's game. This has been the scenario for the premier games in Sri Lanka as well. I feel sorry for the Paisies, man. Yeah, exactly. And I'm a little worried, a little wondering because, I think you want to go to the scorecard quickly. Yeah. Yadav has been rock solid with 25 and for 88 deliveries. He has been the base of this chase from Hindu College Colombo. Midushigan unfortunately ran out for 1. Santosh again went for that expansive drive, caught at slips for 1. It was a good catch by Subarnan. You can't leave Subarnan out, isn't it? Subarnan is always there and thereabout. Sarvish, LBW was Subarnan, but I thought he was slightly unfortunate over there. And now with the bowling,
Kanagaraj Nitish, been expensive in the context of the game. 2 for 29, dished up a few loose deliveries and bowled a few good ones as well. Subarnan has always been tight, nice and tight. 13 overs, 4 maidens, 1 for 18 with 1 run out. Now 56 for 4. Hindu College Colombo chasing a target of 82. 26 more required. Yeah, Subarnan has been quite a outstanding cricketer throughout a couple of years for Jaffna Hindu College. Rajiv, when you look at both the sides, Hindu College Colombo. Yeah, that is the run out was on the. Yeah, that's the run out, and then of course the edge that boundary. was unfortunate, and I don't think that was needed at that point. That's again Santosh going for the expansive stroke. That is again a nice delivery. That was turning down the leg side, I suppose, but that's Sarvish's wicket. That's a good catch. This is what happens when you're trying to too, defensive. Correct. So, other than the open bat who has scored 70 has been rock solid and got a couple of runs from the last guy. Abhinesh. And other than that, they're trying to, occupy the crease without putting any pressure on the bowler. So it's a very low total. I feel that they must have given a little bit, chance for the batters to go after bowlers, few bowlers. Yeah, they could have targeted some bowlers. Okay. Right. We'll with 26 runs required, we'll close it right now, and we'll come back after the tea break. Okay, then. At Avenia Pharma Private Limited, we believe that quality healthcare begins with trust. Established in 2007, Avenia Pharma has grown into one of Sri Lanka's most reliable names in pharmaceutical and surgical product distribution. Guided by the visionary leadership of our managing director, Mr. C. Sadananthan, the company began with a mission to raise the standards of medical supply across the nation. Over the years, that mission has shaped who we are. Avenia Pharma delivers a strong and diverse portfolio of high-quality pharmaceutical products, surgical implants, and medical devices, trusted by healthcare professionals across the country. Our continued commitment to quality, safety, and innovation has enabled us to build a solid reputation within the healthcare industry. Our team works tirelessly to ensure that every product meets global standards and contributes to better patient outcomes. For nearly 2 decades, our growth has been steady, consistent, and purpose-driven, backed by integrity, expertise, and a deep dedication to serving the medical community. Avenia Pharma, delivering excellence, elevating healthcare. Introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers.
Ladies and gentlemen, please make some noise for Hi, this is Landscapes. How can I help you? Hi, I'm planning to visit Sri Lanka soon and wanted to know what kind of packages you offer. That's great to hear. We have several travel packages available. Let me tell you about a few of our most popular options. So, we have family escapes, friends escapes, couples escapes, and an adventure escapes, along with a few more options as well. Okay, that sounds great. I think the Friends package would be the best fit for me. I'll go with that. Perfect choice. Let me take you through the escapes. So just a little bit about landscape. Landscapes. Landscapes. I've been to Sri Lanka maybe 4 or 5 times, but this trip has probably been the best. 100%. Of all of those trips I've. In the 1980s, while the first world countries were enjoying new, fanciful devices like the Walkman and the VCR, the locals in Sri Lanka were still thrilled by the simple taking off and soaring of airplanes by their villages. On March 12, 1987, a popular and charismatic man named Vigneswaran established VMS Travel and Tours, soon to be one of the pioneers of the travel and tourism industry in Sri Lanka. VMS quickly began coming to the aid and service of anyone and everyone that needed travel arrangements, whether for business, for migration, or leisure. VMS Travel and Tours proudly continues its legacy with its new overseas location in Toronto, Canada. "25 years later, we still offer one-on-one personalized service for our customers. Whether you are traveling with your family, a tour group, or you're a student on a budget, we have you covered. Product lounges, business conferences, even dream destination weddings. You can count on us.
Attention, ladies and gentlemen. I regret to inform you that this flight has been delayed and will be taxiing back to the gate. An airline... Unlike websites and online agencies, VMS Travel provides its customers with round-the-clock service and is available at any time to accommodate for sudden changes or emergencies. With the upcoming launch of our mobile app, you can access information, send messages, or contact our call center directly from anywhere around the world. We are always adapting to changes. We don't just embrace change, we anticipate them. There are many considerations and preparations you need to make before your trip. We are here to ease that load and bring the fun back into traveling. Book your next travel with an agency that has over 25 years worth of experience and industry know-how, so you can travel with the ease and comfort of knowing you are well taken care of. VMS Travel and Tours. வீரகேசரி சாதனைகளுடன் நூற்றாண்டை நோக்கிய பயணம். தொன்றும் இன்றும் என்றும் நிலையாய் எம்மை தாங்கி உயர்வாய் மொழியாய் அறிவாய் அன்புடன் வழிநடத்தும் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், பத்திரிகை முகவர்கள், எழுத்தாளர்கள், நலன் விரும்பிகள் சகலருக்கும் பேரன்பு கலந்த நன்றிகள். Introduces roll-on, blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, cheese from RG Brothers. Star Gold roll-on, extra stick, extra happiness. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Star Gold introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers.
உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலா-பைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜாஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்திலிருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ். இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். இரண்டாவது நாள் ஆட்டம், மூன்றாவது செஷன் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. தேநீர்பான இடைவெளியை தொடர்ந்து மேலே கருமகங்கள் கொஞ்சம் சூழ்ந்திருக்க, எப்போது வேண்டுமானாலும் சின்ன தூரல் போடலாம் என்ற நிலை ஒன்று இருக்க, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு எதிராக ஆடிக்கொண்டிருக்கிற இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு இன்னும் 26 ஓட்டங்கள் தேவை. 6 விக்கெட்டுகள் கையில் இருக்கின்றன. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு அந்த 6 விக்கெட்டுகள் தேவை. எனவே மிக விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டி. சில வேளைகளில் ஒரு ஓவரிலேயே போட்டி முடியலாம், இல்லாவிட்டால் 26 ஓவர்கள் கூட போட்டி ஆடப்படலாம். என்னோடு மீண்டும் இந்துஷன் வந்திருக்கிறார். Thank you so much, and this is the final session of the day, and this is just post-tea, and we are entering the most eventful time. As you correctly mentioned, there is some threat of rain. It's I don't know how did all these rain clouds form at once. It's scaring. It's make us a little bit worried, but like we are going to the match for the final session. And Hindu College, if you are on brown side, you need 26 runs. If you are on blue side, you need 6 wickets. யாதவ், அபினேஷ் 2 பேர் மாடுகடத்தில். யாதவ் மிக பொறுமையாக ஆடி 25 ஓட்டங்களை எடுத்துக்கின்றார். 88 பந்துகளை சந்தித்து 24 பந்துகளில் 17 ஓட்டங்களை எடுத்துக்கின்ற அபினேஷ் தான் இந்த துடுப்பாட்டத்துக்கு கொஞ்சம் வேகம் சேர்த்து கொண்டு வருவார். ஆனால் இந்த துடுப்பாட்டத்துக்கு திடம் சேர்த்து முதுகெலும்பாக நின்று கொண்டிருப்பவர் யாதவ். நிதிஷ் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்துக்கிட்டார். சுபர்ணன் 13 ஓவர்கள் பந்து வீசி 18 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டார். எனவே இந்த மழை வந்து போக முதல் போட்டி முடிய வேண்டும் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான நோக்கம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை விட இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு இருக்கும். இந்துஷன் சொன்னது போல நீங்கள் மண்ணிற மஞ்சளா இல்லாவிட்டால் நீலம் வெள்ளையா என்பதை பொறுத்து தான் இந்த மழை வருவதும் போட்டியின் முடிவு இருப்பதும் உங்கள் கையிலே தங்கியிருக்கிறது. ஆனால் ரசிகர்கள் வழமையை விட மிக பரபரப்பாக மைதானத்தின் நிலை பகுதியில் இருக்கிறார். Yeah, because I think it's been a while that match went to the last day of the last session, because all those matches were like honestly like one-sided most of the time. So we need to accept fact as fact. So this is where the teams, the batters are already there, umpires are okay. So you can see the sky, you can see how dark it is. Yes, if you are playing a match in Sri Lanka, rain also need to come somewhere, because that has become the story these days. Even the World T20 got the washout. போட்டி வந்தால் மழையை கட்டாயம் மழையும் வந்து பார்க்கும். அதான் இந்துஷன் சொல்கிற விஷயம். எனவே இந்த போட்டிக்கும் மழையின் ஆசீர்வாதத்தோடு தான் போட்டி ஆரம்பித்தது. எங்களுக்கு அரவிந்த டீசல் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் முதல் மழை வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுத்து விட்டு போனது. நேற்றிரவு கூட கடும் மழை, இந்த பகுதி முழுக்க வெள்ளக்காடாக இருந்தது. ஆனால் காலையில் போட்டி எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் இடம்பெற்றது. இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் கடத்தடப்பாளர்கள் மைதானத்திலே, துடுப்பாட வீரர்கள் 2 பேரும் தயார். நடுவர்கள் ஒரு சில முக்கியமான அறிவுரைகளை சொல்கிறார்கள், ஆலோசனைகளை சொல்கிறார்கள் 2 தரப்பு வீரர்களை விட முக்கியமாக கடத்தடப்பாளர்களுக்கு. எனவே போட்டி வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள் போல தெரிகிறது. Yeah, obviously umpires wanted the results, because people might drag it for a draw also, because that's what we have seen it in so many international cricket matches also. It's valid strategy, because you deny the victory for your opponent, but sometimes it's been like spoken controversially sometimes, but like that's what cricket is all about. But we are about to get the final session, which is like everybody's in the edge of the seats, and we know what's going to come. It's going to be which side of these, whether which side of the Hindu College is going to be jubilant after the end of the match. So that's where it all lies. நேருஜன் பந்து வீச ஆரம்பிக்கிறார். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் குட்டி பையன் தன்னுடைய மிதவேக பந்து வீசி ஆரம்பிக்க போனார். ஸ்லிப்பில் இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் அணித்தலைவர் சுபர்ணன் இறுதி கட்டத்தில் தன்னுடைய கடத்தரப்பு வியூகங்களை சரிபார்த்துக் கொள்கிறார். நேருஜனுக்கு அப்போதிருந்து வழங்கப்படுகின்ற அதே 7-2 கடத்தரப்பு தான். ஆஃப் திசையில் 7 பேர், லெக் திசையில் 2 பேர், ஸ்லிப் ஒருவர் இருக்கிறார். எனவே ஆஃப் லைனில் தான் தன்னுடைய பந்து வீசி இருக்க போகிறது நேருஜனுக்கு. அதே போல் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை முதல் பந்து. First ball just went without a run, so that shows how the Jaffna Hindu College is approaching this match, because they have put 7 fielders on the offside, not giving any width to score. There are some mini discussions going on with the captain, and they might be like cross-checking their strategy. They might want to attack even now. That's right, so because they have every right to go for it.
shot. Oh, there's another mix-up. Yes and no have been the story throughout the innings. இந்து கல்லூரி குடும்பம் முதலாவது விக்கெட் ரன் அவுட் மூலமாக இழந்தது. அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஓவரிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தடவையாவது 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு இடையில் இந்த எஸ் நோ போட்டி ஒன்று இருக்கும். இப்போது கூட ஓடுவதா இல்லையா என்ற ஒரு குழப்பம் இருந்தது. இத்தனைக்கும் பந்து கடத்தடப்பாளர் கையில், ஆனால் ஓடவில்லை. இதுபோல இன்னொரு விடயத்தை பார்க்கிறேன். இந்த 36 வட்டத்தில் எல்லையிலே 2 கடத்தடப்பாளர்கள் இருந்தார்கள். பாயிண்டில் ஒருவர், கலியில் ஒருவர், மிக பின்னால் அவர்களை வைத்திருக்கிறார்கள். எனவே ஒரு ஓட்டத்தை நிறுத்துவதுதான் மிக முக்கியமான நோக்கம். அதை தாண்டி ஓட்டம் பவுண்டரிக்கு செல்வதையும் தடுத்து நிறுத்த பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அபினேஷ் இப்போது பந்தை சந்திக்க தயாராகிறார். நீருஜன் யாதவ். That's again an offside ball, but like it's left alone. Happy to see a few shadows been falling on the ground. That definitely makes me happy because the sun is peeping through somehow. நேருஜனுக்கு சின்ன சின்ன ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 3 பந்து வீச்சாளர்களை மட்டுமே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அவரை அதே லைனிலேயே தொடர்ச்சியாக பந்து வீசுமாறு ஆலோசனை சொல்லப்படுவது போல தெரிகிறது. இன்னும் தேவைப்படுகின்ற ஓட்டங்கள் 26, வெறும் 26. That went wide, and we can see how things progress here. It's been a very quiet over, no runs being given so far. Very tight fielding setup, and bowling has been spot on. So this is what you need when you have a perfect batting. You just really need to be accurately on your line and length to support that. So that makes your captain's life easy. அதே போல ஒரு பந்து துடுப்பாட வீரர் அந்த பந்தை தொடாமலே விட்டு விடுகிறார். எனவே இதுவரைக்கும் வீசப்பட 5 பந்துகளில் எந்த ஒரு ஓட்டமும் இல்லை. இந்த இடத்தில் இதை நேரலையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பர்களுக்கு நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. நாடு இதே மைதானத்தில் காலை இங்கே கிரிக்கெட் போட்டி கொண்டு இடம்பெற போகிறது. பழைய மாணவர்களுக்கு இடையிலான போட்டி, யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மற்றும் இந்து கல்லூரி குழுவின் பழைய மாணவர்களுக்கு இடையிலான சிநேகபூர்வமான போட்டி. அதைத் தொடர்ந்து நாளை பிற்பகல் 2:30 கால்பந்தாட்ட போட்டிகள் இடம்பெற போகின்றன இந்து கல்லூரி கொழும்பு மைதானத்தில். மீண்டும் நேருஜன் இந்த ஓவரின் கடைசி பந்து ஆஃப் தி சைடு, அந்த பந்து தட்டிவிடப்படுகிறது. ஓட்டம் எதுவும் இல்லை. எனவே அதே 56 ஓட்டங்கள் தேநீர் பான இடைவெளிக்கு பிறகு முதலாவது ஓவர் நிறைவுக்கு வருகிறது. இருபத்தெட்டு ஓவர்கள் இதுவரை பந்து வீசப்படுகின்றன யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினால். 56 ஓட்டங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் நேருஜன் தான் வீசி 5 ஓவரில் வெறும் 4 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார். எனவே எவ்வளவு அவர் கட்டுப்பாடாக ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுக்காமல் பந்து வீசுகிறார் என்று சொல்லி மிக தெளிவாக தெரிகிறது. சுபர்ணன் 13 ஓவர்களில் தொடர்ச்சியாக வீசியிருக்கின்ற சுபர்ணன் தன்னுடைய 14 ஓவரோடு வருகிறார். அவர் பந்து வீசுகின்ற அதே முனையில் தான் தொடர்ச்சியாக பந்துகளை வீசிக் கொண்டார். வனாத்தமுல்லை என்றிலிருந்து இப்போது மீண்டும் 2 ஸ்லிப் அவருக்கு நிறுத்தப்படுகிறது. இடது கை துடுப்பாடு வீரர் அபினேஷ். Oh, that's a quick single. There's a run out chance, but like direct hit would have been end of the innings for the runner who was going there. But like very quick, very tricky single, very quick single. கடத்தரப்பாளன் கையிலே கொடுத்து விட்டு தான் வேகமாக ஓடியிருந்தார்கள். பாயிண்ட் திசையில் இருந்த கடத்தரப்பாளர் பந்தை எடுத்து வேகமாக அறிந்திருந்தார். பந்து ஸ்டம்பை தகர்க்க வேண்டும், அது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு வழி. டிரெக்ட் ஹிட் மட்டும்தான். ஆனால் தப்பித்துக் கொண்டிருந்தார். அபினேஷ் ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். எனவே இப்பொழுது அபினேஷ் துடுப்பாட்ட வீரராக அல்லாமல் மற்ற முனைக்கு மாறி இருக்க துடுப்பாடக்கூடிய வாய்ப்பு இப்பொழுது யாதவுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அபினேஷ் வந்ததிலிருந்து ஓட்டங்களை எடுப்பதில் குறியாக இருக்கின்றனர். ரிஸ்க் எடுக்காமல் ஓட்டங்களை எடுப்பது எவ்வாறு என்று சொல்லி அழகாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 57 ஓட்டங்கள், இன்னும் 25 ஓட்டங்கள் தேவை. இந்த கிரிக்கெட் போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு ஓட்டத்தின் பெருமதி எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் ஒரு நாள் போட்டிகளோ டெட்டி போட்டிகளோ தாண்டி டெஸ்ட் போட்டிகள், இப்படியான கழக போட்டிகள், பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள், அந்த கடைசி செஷனில் பெறப்படுகின்ற ஓட்டங்கள் தான் அதை காண்பிக்கும். மேலும் ஒரு ஓட்டம், ஒவ்வொரு Another risky single. They are gambling with everything now. I think they wanted to make the scoreboard tick. Now they need 24 more. 24. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை பாராட்ட வேண்டும். இந்த ஒவ்வொரு ஓட்டங்களையும் இந்து கல்லூரி கொழும்பு எடுப்பதை
மிகச் சிரமப்படுத்துகிறார்கள், அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கடத்தரப்பு சிறப்பு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் சில நேரங்களில் இல்லாமல் போகிறது. இந்த டிரெக்ட் ஹிட்டுக்கான வழி இல்லாமல் போனது 2 தடவைகளும் இந்த டிரெக்ட் ஹிட் இருந்திருந்தால் ஓடுகின்ற வீரர்கள் ஆட்டம் இழந்திருப்பார்கள். இன்னும் 24 ஓட்டங்கள் தேவை, 58 ஓட்டங்கள். பப்பரை சத்தங்கள் இப்பொழுது மிக அதிகமாக கேட்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சிறப்பான glorious straight drive. That's 4 more. So we need another 20 more to win. That's a glorious shot. அபினேஷ் ஒரு இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் இந்த தன்னுடைய ஆன் டிரைவை லாங் ஆன் திசை வழியாக அடிக்கும் போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அதை நேர்த்தியாக செய்து காட்டியிருந்தார். சுபர்ணனின் பந்து எங்கே பதிகிறதோ அந்த இடத்துக்கு சென்று மிகச்சிறப்பான டிரைவ். இன்னும் 20 ஓட்டங்கள் தேவை. சுபர்ணன் அடுத்த பந்து goal. That's a wicket. That's the wicket they wanted. They are getting rid of Abhinesh, the batter who was scoring runs. Is there a twist in the tail? We only need another 20 more to go. சுபர்ணன் எப்படி ஒரு தரமான பந்து வீச்சாளர், ஒரு சீசன் பவுலர் என்பதை காண்பித்திருந்தார். மிகச்சிறப்பான பந்து ஒன்று அப்படியே உள்ளே திரும்பியது. அந்த பந்து வழமையாக ஆஸ்பின் பந்து வெளியே திரும்பக்கூடியது. அந்த இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரருக்கு உள்ளே பந்து திரும்பி அவரது லெக் ஸ்டம்பை தகர்த்திருக்கிறது. மிக முக்கியமான விக்கெட். போட்டியில் ஒரு திருப்பு முனையை கொண்டு வரக்கூடிய விக்கெட். 20 ஓட்டங்கள் இருந்தன, கையிலே 6 விக்கெட்டுகள் இருந்தன. இப்பொழுது அபினேஷின் ஆட்டம் இழப்போடு முக்கியமான விக்கெட் ஒன்று இழக்கப்படுகிறது. அபினேஷ் 22 ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டம் எடுக்கிறார். சுபர்ணன் இந்த போட்டியில் தன்னுடைய 8வது விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். And I have some issues with the shot selection. Why you need to play across the line after playing that great glorious straight drive? And you know Subarman is bowling well, and he's bowling some kind of ball to your body. Exactly. So you have to play through the line. Exactly. Let's see what's going to come now. ஒரு மிகச்சிறப்பான டிரைவுக்கு பிறகு அடுத்த ஸ்ட்ரோக் இல்லாவிட்டால் அடுத்த துடுப்பாட்ட பிரிவுமை மிக மோசமாக இருந்தது என்பதுதான் எங்களுக்கு கவலை தரக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் உண்மையில் சுபர்ணனை பாராட்ட வேண்டும். மிக கட்டுப்பாடான பந்து வீச்சு. ஒரு பந்தில் ஓட்டத்தை கொடுத்த பிறகு 4 ஓட்டங்களை கொடுத்த பிறகு அடுத்த பந்திலே தன்னுடைய கம்பேக்கை கொடுத்திருக்கிறார். மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சு. முக்கியமான விக்கெட் ஒன்றை எடுத்திருக்கிறார். யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இன்னும் 5 விக்கெட்டுகளை எடுப்பதற்கு காத்திருக்கிறது. சுபர்ணன் தன்னுடைய கடத்தரப்பு வியூகங்களை மீண்டும் பரிசீலிக்கிறார். ஒரு சின்ன குழப்பம் அவருக்கு இருக்கும். அட்டாக்கு போவதா இல்லாவிட்டால் ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதா? அடுத்த பந்து புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சுபர்ணன். மிகச்சிறப்பான பந்து. That's a perfect line. You could bowl to a new batter because testing him, not giving him any width. புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் அகிலேஷ், வலதுகை துடுப்பாட்ட வீரர். இந்த போட்டிகளை மிக முக்கியமான தருணத்திலே அவர் வந்திருக்கின்றார். யாதவுக்கு நல்ல இணைப்பாட்டத்தை அவர் வழங்க வேண்டும். அவருக்கு பயிற்சிப்பாளர் என்ன சொல்லி அனுப்பியிருப்பார் என்பது கேள்விக்குறி. 2-3 துடுப்பாட்ட பிரிவுகளை பார்த்ததான் தெரியும். 62 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து சுபர்ணன் 24 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් පාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න. සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 3 71 We are at the final session of the final day, and we need another 20 more runs to see an end to the innings, and that will be Hindu College Colombo taking the trophy home. Neerujan is back. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக நேருஜன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 5 பந்து பரிமாற்றங்களை ஏற்கனவே வீசியிருக்கிறார். 4 ஓட்டங்களை மாத்திரமே கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணிக்காக விட்டுக் கொடுத்திருந்தார். Very economical bowler, and he's bowling offside, never giving any sort of chance for the batters to work with. நேருஜன் ஆஃப்சைட் பந்துகளை வீசி ஓட்டமற்ற பந்துகளை வீசுவதன் மூலம் எதிரணிக்கான ப்ரெஷர், அதாவது எதிரணி ஓட்டங்களை பெறாமல் செய்வதற்கான வழிகளை அங்கே அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். That's a nice shot, beautifully fielded. Another close run out call. They're taking singles in a very dangerous manner. மீண்டும் இலக்குகளுக்கிடையே
மிக வேகமாக ஒரு ஓட்டம் புறப்படுகிறது. அது ஒரு சிறந்த களத்தடுப்பு. நினைக்கிறேன் பிரீமிகன் அந்த களத்தடுப்பினை மேற்கொண்டிருக்கிறார். Very close calls, very close call. I can see something really astonishing in my side of this. Why these guys are like, making so many mistakes in calls? Yes and no, every over. So much advice is given to Neerajan. Maybe on line, on length. He's steaming in for the third ball. Let's see what's going to happen. Oh, that's left alone. That's left alone by Akhilesh. கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் ஒரு சிறந்த திட்டத்துடன் இங்கே பந்துகளை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்புக்கு வருகின்ற பந்துகளை இலக்கு காப்பாளரிடமே விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவையான போது ஒரு ஓட்டங்களுடனும் தங்கள் பந்தை நேர்த்தியாக அடிக்க முற்படும் வேளையில் அந்த பந்துகளை 4 ஓட்டங்களாகவும் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். களத்தில் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் யாதவன் 97 பந்துகளை இதுவரை சந்தித்திருக்கிறார். அவர் நன்றாக இந்த மைதானத்தை, இந்த பிச்சின் தன்மையை நன்றாக தெரிந்திருக்கக்கூடும். That's why Hindu College Colombo won't mind, because that reduces your target by a run. 18 more. Once again there's a meeting. Again a nice ball. Again it's left alone. இந்துக்களின் சமர். இதுவரை அதிக தடவை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் இந்த கோப்பையை பெற்றிருந்தார்கள். இந்துக்களின் சமரின் ஒரு பகுதியான சொல்லாடலிலே நேற்றைய தினம் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் அந்த சொல்லாடல் கிண்ணத்தை தமதாக்கியிருந்தார்கள். அவர்களினுடைய 75வது ஆண்டு நிறைவில் அவர்களுக்கு மிகவும் கொண்டாட்டமாக இருக்கக்கூடிய என நினைக்கின்றேன். என்றும் இந்த துடுப்பாட்ட போட்டியும் அவர்களின் பக்கம் பெரிய ஒரு வெற்றியின் விகிதம் அங்கே இருக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். கிரிக்கெட் எந்தவித மாற்றத்தையும் கொண்டு வரக்கூடும். 18 ஓட்டங்கள் இருக்கின்றன. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எந்த அணி இந்த போட்டியினை வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று. Finally there's one ball which touched the bat but no runs. Here 30 overs gone, 64 for 5 Hindu College Colombo. No chance. We are back. I think Suvarnan is going to continue this one. And he's bowling a marathon spell. This is his 15th over. He's coming back. 24 runs, 2 wickets. Not going to stop until the match is finished. I think we need some other bowlers from that Suvarnan end. We can name that Suvarnan end for that. Because that end is always called as Vanathamulla end. So we don't mind renaming on his name. Here's the first ball. Oh, nicely done. The fielding placement is very impressive for me. Like the way they are playing and they are bowling to their field. Kudos to the Jaffna Hindu College team. They're doing it really well. Anyhow, but the Yadavan reading more than 98 balls in this pitch. Hope he knows the pitch very well and seems like because he's anchoring and everybody around bats around him. That's how the match is going on. That's nicely put, but again no runs. Here we having Dr. Rajiv
with us. Hope he's more excited than us, to be honest. Seeing from the sidelines, but like he's so excited about it. He feels like he is on the field. He always. It's a nice ball from Subarnan. The stumping chance and they appeal, but umpire was not impressed. Yadav faced his 101 balls in the 30th over. He hit a century in balls. Yes. It's a nice ball from Subarnan and very solid defensive from the Colombo Hindu College Yadav. Yeah, he's been batting from the beginning with proper techniques and he's taking things very cool head and he knows what he's doing, understands his role very well. Really good shot, but again beautifully fielded overall, very good cricket. Once again maiden over from the captain Subarnan. Still Subarnan balls from that end and the end of over. 31 over ends and 64 for 5 Colombo Hindu College. Star Gold introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers. Now it's sun shining brightly and the rain clouds have been blown away, so we can see shadows of the players have been falling. Nerujan is running in. It's a nice shot to the long on. 1 run taken. Akhilesh is off the mark. I think he took the ball in the second time. If he get it in the field very first time, it might be a run out chance. Again the meetings. Yeah, so many instructions going on. So I feel sorry for the bowler. Move to listen at this time. Everyone has to do something. That's okay. Very wide. I think maybe this one is the decision from the meeting. Maybe to bowl wide so that they don't score, frustrate them. Or when you bowl wide, they try to do something silly, so we might get a catch. Might be. It's really happy to see a lot of youngsters who can play for next 16th Battle of Hindus as well. Yeah. Potentially so many people were identified. And that's how you build a core group and take the team forward. I hope Subarnan is only leaving from the team for the upcoming 60th Battle of Hindus. Right. So he'll play for another edition. He can't. This one is his last edition of... Right, okay. It's nicely guided and they are taking a single. It's very close. The running was spot on. Never a confusion. Taking a cheeky single. Now the target is coming down to 16. I think Colombo Hindu College having a plan to get the singles and rotate the strikes to get near the targets. As much as possible. Maybe to bring it to the single digit and then try something. It's a really great atmosphere. We're having 2 flags flying here with all boys, the parents, the staff, the teachers and the well-wishers. Absolute festival atmosphere. so many people are here, so some are reliving the way that they played, some played in different eras and coming together, cheering for the team. I see a bunch of blue flags, a bunch of brown flags flying proudly, celebrating this tradition, your school memories. It's really amazing to see. I hope they will
hope to play tomorrow's their all boys tournament as well. So Nerijan is bowling and his over. After 32 overs, 66 for 5. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. அதுக்கு முதல் தெரியாது. Subarman back to the attack. So the message is very clear. One side is going to be Subarman and the other side is going to be Neerujan. They are bowling wide as possible, not giving any space and bowling to their field. Another. Oh, that was so unfortunate. Another yes and no. The batter slips in the middle, but somehow he recovers. Come back. Non-striker running back to console him. Fortunately, it ended up without any casualty. I hope this is not injured. No, I think he just slipped in and so there and like maybe it is advantage for the Achilles to get some drinks in between. You can see that replays. Yes. That is really. You don't want these kind of things to happen. 16 more to get. We're inching close the target. Why you do something stupid like this? I hope this hope to be for the Colombo College. I think after 2019 they have their champions to home. 7 long years. 2 years went in COVID. We didn't play. And in between it's all like Jaffna Hindu, one-way traffic. Yes. Finally we are knocking at the gate, knocking at the door saying, give us back. But it will be a worthful 75th year celebration. For sure. Because a lot of Colombo College all boys are here. They're celebrating their mother. I hope it will be a very, very, very good celebration and it give more strength. A really great batting. Clear defensive batting from Yadavan and end of 33 overs gone, 66 for 5. Colombo Hindu College, 16 more runs to win this. It seems to be a change from this end. Neerujan has been taken out of the attack and Premikan has been brought back into the attack. It's also another spinner. It's introduced from this end. First time he's going to bowl. Interesting. Hope to see some changes from Jaffna College. It's helpful for them. Let's see. Nice shot. There's a single taken. First ball of the over, taken single. Shows good signs. Colombo College are near 15 to get their trophy in their hand. Captain Deshkar already said that their strength in their bowling
It shows the Jaffna Hindu College total. They restricted them in the second innings. So that's the best thing. Yeah. They did it. They worked in this last couple of months very hard. We can see that so much work has been done behind the screens. Yes. Very intense practice sessions. That is give their trophy in their hand. I hope so. They will get it to their home at their home match. Oh, that was close. That was close. Just missed the slip. They're taking one more run. They're stealing runs these days. The plan was correct. It edged and it went through the slip. You can see that. 14 more runs. 14 more runs. Solid defensive again from Akhilesh. Jaffna Hindu College, I think, try their new bowlers to get some pressure from the well-set batsmen. That's a great shot and it's a 4 runs. Inching closer. That's a beautiful boundary. Now the target comes to 10. It's a really great shot. He picked it up. He picked it up. I think they were waiting for the both two bowlers were getting a lot of pressure, and suddenly a new bowler come and they thought this is the over to capitalize. This is the over to attack. We can see the smile from the Akhilesh after the hitting. They know because it's a striking distance, 10 more runs to get. I hope most of the Colombo Hindu College boys are near the ropes. Of course, you can see a sea of people breaking through that. Pitch invading will be there because people are so happy about it. 10 more runs and 2 more balls in this over. Let's hope. It may be a whitewash battle of Hindus, maybe. Because they already won their debate competitions. It's already we are almost going to be 2-0. Nice. Again. Once again, the defending. No runs for Akhilesh. They're taking another single. Yes. They're taking another single. They're achieving a milestone. Now the target comes to single digit. 9 more runs. So end of the over, 34 overs gone, 73 for 5. Hindu College requires another 9 more runs to win this big match. Yep. The last 10 runs required, 9 runs required rather. Hindu College Colombo on the cusp of a famous win on their 75th year school anniversary. But of course, Jaffna Hindu will be still having some hopes to get those 5 wickets within those 9 runs. You never know, anything can happen. இந்த 9 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இரட்டை ஓட்டங்களிலிருந்து இப்பொழுது ஒற்றை ஓட்டமாக, அதாவது ஒற்றைப்படை ஓட்டமாக மாறியிருக்கிறது. 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
இந்த கல்லூரி அணி வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சரித்திரபூர்வமான வெற்றி ஒன்றை இந்த பி சரவணமுத்து மைதானத்தில் வைத்து பெறக்கூடிய வாய்ப்பை இப்பொழுது பெற்றுகிறது. 75வது ஆண்டு பவழ விழா கொண்டாட்டத்தின் மிக முக்கியமான வெற்றியாக இந்த வெற்றி அமைய போகிறது. நேற்று சொல்லாடல் நிகழ்ச்சியிலும் இந்த கல்லூரி கொழும்பு வெற்றி வெட்டி கொண்டது. யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியோடு மிக நெருக்கமான ஒரு விவாத போட்டி கொண்டு, எனவே அதுக்கு மேலதிகமாக இன்னொரு மகுடமாக இந்த வெற்றியை எதிர்பார்த்து nicely played again onto the onside, a single. ஒரு பிரிண்ட் அவுட் 2 தரும். நீங்க காய்ச்சி என்ன மாதிரி சேவ் பண்ணுங்க, நீங்க டிசைட் பண்ணலாம், அதை நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொருத்தர கூப்பிட்டு கதைக்கிறது, நீங்கள் சாம்பியன்ஸ் சொல்லி கொடுக்க உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி டிசைட் பண்ணுங்க. கூப்பிட்டு டெக்னோட கதைங்க, பிரின்சிபல்கிட்ட கதைக்க, பிரின்சிபல் கதைக்க சொல்லுங்க. அப்படி விளங்குது. எல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் தருவோம். That's again nicely played onto the off stump. 74 for the loss of 5 wickets, 8 runs more. Hindu College Colombo inching towards a historic win over here. இந்த துடுப்பாட்டத்தின் மிக முக்கியமான அடித்தளத்தை இட்டுக் கொடுத்த யாதவ் 114 பந்துகள் நின்று பிடித்து 29 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவரோட அகிலேஷ் onto the onside. That's going to be 2. இரண்டாவது ஓட்டம் வேகமாக ஓடி பெற்றுக்கொள்ள நல்ல கடத்தரப்பு. That's very good running indeed, very impressive running indeed. That's 2 runs. Wonderful running, wonderful commitment showed by Yadav. யாதவ் தன்னுடைய ஓட்டு எண்ணிக்கையை 30க்கு மேலே மாற்றுகின்றார். ஃபைனல் திசையில் அந்த பந்து தட்டிவிட்டு கடத்தரப்பாளர் கைகளுக்குள் பந்து போகும்போது இரண்டாவது ஓட்டத்தை வேகமாக ஓடி பெற்றுக் கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஓட்டமும் விட முக்கியம், கடைசி வரை அதை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது. அது விக்கெட் இழப்பு ஒன்று இப்பொழுது ஏற்பட்டால் அது மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுக்கும் என்று சொல்லி தெரியும். முடியுமான வரை யாதவ் நின்று இந்த போட்டியை வென்று கொடுத்து விட்டு போக பார்க்கிறார். Pretty impressive batting from Yadav. I thought he was just rock solid. He was unperturbed. He was just there. He just really sort of batted well, gave that platform for the others to sort of unleash. 76 for 5, 6 runs required. I'm sure the Hindu College Colombo, all boys, present boys, everyone will be inching to run into the ground there. It's nicely played again onto the offside. Another Yes, no, illai. Again, the decision making has been quite right. At least at this last split second, they're making the decision to not to run, which is fine. But the calling should have been a little bit more better. ரன் அவுட் இல்லை, அவ்வளோதான். அதில் நிம்மதி. ஓட முயன்றார்கள், இறுதியாக ஓட வேண்டாம்னு சொல்லி முடிவெடுத்துக் கொண்டார்கள். அது சரி. எனவே இப்போது 76 ஓட்டங்கள், இன்னும் 6 ஓட்டங்கள் வெற்றி பெற தேவை. 6 ஓட்டங்கள் தேவை ஒரு சரித்திரபூர்வமான வெற்றிக்கு. மேலும் ஒரு ஓட்டம் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. கடத்தரப்பாளர் மிகச்சிறப்பான கடத்தரப்பு, அது விக்கெட் காப்பாளராக பிடியில் எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் நடுவர் ஆட்டம் இழப்பில்லை என்று சொல்லிவிட்டார். ஓடி வந்து விட்டார்கள். ஒரு ஓட்டம், மேலும் ஒரு ஓட்டம். 77 to 5. Again the commitment shown. It's a risky single, but the commitment shown has been immense. From both sides. From both sides. Yes, of course, the keeper, the fielding side as well. You could see the keeper on the ground. I hope he's all right. கடத்தரப்பாளர்களும் உயிரை கொடுத்து பந்துகளை தடுக்க பார்க்கிறார்கள். இப்படியாத ரன் அவுட் ஒன்றை ஏற்படுத்த பார்க்கிறார்கள். ஒரு ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். முடியுமானவரை ஒரு முயற்சி. மைதானத்தில் திரண்டிருக்கின்ற ரசிகர்கள் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், ஆசிரியராக இருக்கலாம், எல்லோரும் முகத்திலும் ஒரு பதைப்பதைப்பு. நீங்கள் இப்பொழுது இந்த மைதான பகுதிகள் வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பவுண்ட் லைன் எல்லை கோட்டருகே எவ்வளவு ரசிகர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் மத்தியிலும் மிக பெரும் பரபரப்பு, பதைப்பதைப்பு. You could see those players, the tense faces, teachers, the parents, really looking tense, nervous. Remember, Hindu College Colombo hasn't won this the last 3 years, and they are really looking forward to taste victory and equal the series as 4-all. Right now, Jaffna Hindu leads 4 and Colombo Hindu in 3. Let's look at that Laksigan coming in from the Vanathamulla end. Goes over the top. That's unnecessary stroke indeed. That's dropped. That's the pressure. That's again a very unnecessary stroke from Akhilesh. ஃபுல் டஸ் பந்து வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் முன்னால் பாய்ந்து ஓங்கி அடிக்கலாம் என்று சொல்லி முயன்று பார்த்திருந்தார் அகிலேஷ். ஆனால் கையிலே சென்ற பிடியை தவற விட்டிருந்தார். மிட் ஆஃபில் இருந்த கடத்தரப்பாளர் உண்மையில் 2 பக்கமும் இந்த அடுத்தம் என்றிருக்கிறது. அகிலேஷுக்கும் ஒரு பிரஷர் இருந்தது. எப்படியாவது ஒரு பவுண்டரியோடு போட்டியை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் முயன்று பார்த்திருந்தார். பிடி எடுப்பாளரும் கைகளுக்கு இலகுவாக வந்த பிடி அதை தவற விட்டிருந்தார். எனவே இது 2 பக்கமும் அந்த பிரஷர் செய்கின்ற வேலை. இப்போது மேலும் ஒரு ஓட்டம் எடுத்திருக்கிறது. இன்னும் 4 ஓட்டங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற தேவை. Just 4 runs required. The pressure, this is what the pressure can do. The fieldings has been pretty good. The catching has been pretty good over the last couple of days. Except, yes, of course, there were a few missed chances, but this was an easy one. But again, that pressure. யாதவ் மிகச்சிறப்பாக ஆடி ஆட்டம் எடுக்காமல் 32 ஓட்டங்களோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்.
யாதவின் இந்த இன்னிங்ஸ் நிச்சயமாக பாராட்டக்கூடிய ஒரு பாடசாலை மட்ட போட்டி. Star Gold introduces roll-on, blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, cheese from RG Brothers. Star Gold roll-on, extra stick, extra happiness. எழுபத்தெட்டுக்கு 35 ஓவர்கள், இன்னும் 4 ஓட்டங்கள் தேவை. சுபர்ணன் மீண்டும் பந்து வீச வருகின்றார். சுபர்ணன் இப்பொழுது தன்னுடைய முனையை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்போது பொருளை பகுதியிலிருந்து அவர் இப்பொழுது பந்து வீச வருகின்றார். அகிலேஷ் அவரை சந்திக்க சற்று முன்னர் தப்பித்துக் கொண்ட அகிலேஷ் இப்பொழுது இந்த பந்தை சந்தித்து நிதானமாக ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறார். ஆமாம், மீட் ஆஃப் திசை தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டம். Just 3 more required. Subarnan, the last throw of the dice, hoping for a breakthrough. Again, you could see the tense faces. Everyone looking with the cameras, waiting for the winning moment, just to get a snap. இந்த 2019 அந்த வெற்றியை நாங்கள் இதே மைதானத்திலிருந்து இதே போல நேர்முக வர்ணனையோடு பார்த்திருந்தோம். அதுக்கு பிறகு பெறப்படுகின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றியாக இந்த வெற்றி அமைய போகிறது. 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு வெற்றி. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை தங்களுடைய பவள விழா ஆண்டிலே இந்து கல்லூரி கொழும்பு இப்பொழுது பதிக்கின்றார்கள். தேஷ்கரின் தலைமையிலான இந்து கல்லூரி கொழும்பு. சுவர்ணன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் தலைவர் பந்து வீசுகிறார். மீண்டும் தன்னுடைய கடத்தரப்பு வியூகங்களில் மாற்றங்களை செய்கின்றார். 3 ஓட்டங்கள் மட்டுமே வித்தியாசம். The field comes in, trying to cut the singles. Will Akhilesh, will Yadav accept the challenge, or will he play safe? Let's see how it goes again. 3 runs required. There's some disturbance behind the bowler's arm, behind the umpire. 3 more runs required for the historic day, historic event, a victory in the 15th Battle of the Hindus. It's nice to play it again in the offside. No chance of a run. This is the 15th episode so far. Jaffna Hindu leading 4-3. In the College Colombo, we will be really looking forward to make it 4-all. வெற்றிக்கான தருணம் இதோ. இந்த பந்து வீசப்படுகிற டிரைவ் செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஓட்டம் மிட் ஆஃப் திசையில் பந்தை தட்டிவிட்டு ஒரு ஓட்டத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறார். Again a quick single. 2 more runs to go. 80 ஓட்டங்கள் இப்பொழுது. இன்னும் 2 ஓட்டங்கள் மட்டுமே தேவை. Inching towards that famous win indeed. One by one, run by run. Every run is being cheered. Every run is being cheered. The crowd on their toes. They're all gathering around the boundary line edges. Really looking forward to running into that. இந்து கல்லூரி கொழும்பு நீண்ட காலமாக காத்திருந்த ஒரு வெற்றியை சுவைக்க பார்த்திருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் இப்பொழுது மண்ணிற மஞ்சள் கொடிகள் தான் அதிகமாக தெரிகின்றன. சுபர்ண நடுவே அவரது 3 பந்துகள் இன்னும் இருக்கின்ற நேரத்தில் மீண்டும் தன்னுடைய கடத்தற்பாளர்களை அழைக்கிறார். அவசர கூட்டம் ஒன்று. அந்த 2 ஓட்டங்களை எவ்வாறு காப்பாற்ற முடியுமா? அதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கா? கையில் 4 விக்கெட்டுகள் அவர்களுக்கு எடுக்க வேண்டும். 5 விக்கெட்டுகள் எடுக்க வேண்டும். You remember Lasith Malinga against South Africa, so it's still possible. It took 4 and 4, and then of course I remember the commentator saying if the stumps had hair, he would have taken the 5th wicket as well, and Sri Lanka would have won that match. It was that close. It just grazed the stumps, I would say, but Subarna has the same confidence on himself. I mean, he is bowling very well, and he is captaining his side. He has everything on his mind. A very confident youngster. He looked very unperturbed, quite cool as well. Just 2 runs required. But rather, Yadav, man, he's been rock solid indeed. Subarnan, Yadav, Akhilesh வீசுகிறார். ஒரு ஓட்டம் அந்த பந்தை தடுப்பதற்கான வழி இருந்தது. ஒரு ஓட்டம் இப்போது ஓட்ட எண்ணிக்கை சமப்பட்டுகிறது. 81 ஓட்டங்கள். இன்னும் ஒரே ஒரு ஓட்டம் மட்டும் தேவை. அந்த வெற்றிக்கான ஓட்டத்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இப்பொழுது யாதவுக்கு இருக்கிறது. மிகச்சிறப்பான ஒரு கடத்தரப்பு ஒன்று. ஆனால் பந்து நேரடியாக ஸ்டம்பிலே பட்டிருக்க வேண்டும். டைரக்ட் ஹிட் ஒன்று மட்டும்தான் ஆட்டமிடக்க செய்யக்கூடிய ஒரு வழி. இப்போது மிக பொருத்தமான ஒரு நேரம். யாதவ் இந்த போட்டியின் திருப்பு முனையை தன்னுடைய பந்து வீச்சு மூலம் ஆரம்பித்தவர் துடுப்படுத்தாடுகிறார். சுபர்ணனின் பந்தை சந்திக்கிறார். ஒரு ஓட்டம் மட்டும் வெற்றி பெற தேவை. ஓங்கி அடிக்கிறார் அந்த பந்து. That's it. That's the winning run indeed. Not too sure how many runs it's going to be, but he got the single. A monumental victory for the Hindu College Colombo boys. The 15th episode of the Battle of the Hindus, and in the 75th anniversary of the school. இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு அபாரமான வெற்றி ஒன்று கிட்டியிருக்கிறது. 5 விக்கெட்டுகளால் வெற்றி. பவள விழா ஆண்டிலே இந்து கல்லூரி கொழும்பு பி சரவணமுத்து மைதானத்தில் வைத்து இந்த போட்டியில் வெற்றியை சுவைத்திருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள் இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு. பவள விழாவுக்கு மேலதிகமாக
இப்போது கிடைத்திருக்கின்ற 2 வெற்றிகள். நேற்று சொல்லாடலில் ஒரு வெற்றி, இன்று இந்த துடுப்பாட்ட போராட்டத்தில் ஒரு வெற்றி. பி சரவணமுத்து மைதானம் இப்பொழுது விழாக்கோலம் பூண்டு காணப்படுகிறது. ஆனால் இந்த நேரத்தில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் தொடர்ச்சியான மிகச்சிறப்பான போராட்டத்தை நாங்கள் வாழ்த்த வேண்டும். கடைசி வரை போராடினார்கள். ஒவ்வொரு ஓட்டத்தையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் அவர்களது பந்து வீச்சு, குறிப்பாக சுபர்ண அணித்தலைவர் தன்னுடைய களத்தடுப்பு வியூகங்களை மிகச்சிறப்பான முறையில் உருவாக்கி மிகச்சிறப்பான முறையில் இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறார். ஆனால் இறுதியாக இந்த கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்றுகிறது. Look at those scenes, absolutely wonderful indeed. The entire crowd is over there inside the ground. They're really enjoying it. This is something they're going to remember forever. Absolutely wonderful scenes indeed, and they're going to party the whole night. In fact, tonight there's an event as well. They're really going to rock it over there. What a knock by Yadav. யாதவ் என்று துடுப்பாட்டத்தில் தன்னுடைய அணியை காவி சென்றவரை இப்பொழுது ரசிகர்கள், பழைய மாணவர்கள் காவி செல்கின்ற காட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அங்கே நிறைய பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை பார்க்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் இந்த வெற்றி எவ்வளவு வலி வேதனை காத்திருப்போடு இங்கே பெறப்பட்டது. எனவே ஒரு மிகச்சிறப்பான வெற்றியை இந்த கல்லூரி கொழும்பு இன்றைய நாளில் பதிவு செய்திருக்கிறது. கொழும்பு பி சரவணமுத்து மைதானத்தில் ஒரு சரித்திரபூர்வமான வெற்றி இன்றைய நாளில் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. That is a wonderful victory indeed. Hindu College Colombo won by 5 wickets. Really enjoying this moment. All the Hindu College Colombo fans will be really happy indeed. And Jaffna Hindu, spare a thought for them. They really fought hard, fought tooth and nail. They bowled well, they batted fairly all right. That's the scorecard. Yadav, 120 deliveries he faced for his 34, and that became the match-winning knock indeed at the end of the day. It was high-pressure game, high intensity, and he really withered the storm, and he was rock solid indeed, and he scored 34 runs. The 34 invaluable runs indeed, and of course he was ably supported by Abhinesh with a quick fire 22 and Akhilesh 11. Both of them really got the team home. So fantastic win for the Hindu College Colombo boys, and Jaffna Hindu College again. Subarnan, a big effort, big hard effort, 17 overs almost, 28 runs for 2 wickets. Nitish 2 for 29, and these are the 2 bowlers who were successful. I told you in the morning, early in the day, they got to be somebody who got to support Subarnan in case if Jaffna Hindu has to win, but obviously none of them stepped up. All of them Nirujan was quite miserly, bowled very well, 7 overs not for 8, but the rest of the bowlers they couldn't get into the wickets column. மிகச்சிறப்பான பந்து வீச்சை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி நிகழ்த்தி காண்பித்திருந்தார்கள். முதலாவது இன்னிங்ஸில் 102 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை இழந்த பிறகு அவர்கள் 119 ஓட்டங்களுக்கு இந்த கல்லூரி கொழும்பை அவர்கள் மடக்கக்கூடியதாக இருந்தது. 17 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே வித்தியாசமாக இருந்த சுபர்ணன் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். ஆனால் 2ஆம் இன்னிங்ஸில் இந்த கல்லூரி கொழும்பு நேற்று 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பிறகு இன்றும் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக பந்து வீசி இடையிடையே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திக் கொண்டே இருந்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை அவர்கள் 98 ஓட்டங்களுக்கு இந்த மடக்கியிருந்தார். எனவே 82 ஓட்டங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். மிக கடுமையான போராட்டம் இருந்தது. தேநீர்பான இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த ஃபைனல் செஷன், கடைசி ஆட்ட பொழுதில் கடைசி இன்னும் 9 மணித்தியாலம் இருக்கின்ற நேரத்தில், இல்லை 1 மணித்தியாலம் இருக்கின்ற நேரம் வரை இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து இருந்தது. இந்த கல்லூரி கொழும்பு இறுதியாக 5 விக்கெட்டுகளால் வெற்றி கட்டிக் கொண்டாலும் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி இன்றைய மிகச்சிறப்பான போராட்டத்தை நடத்தி காண்பித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஸ்கோர் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் 102 ஓட்டங்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி. முன்னதாக ஆதித்யன் 31 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார். பிரீமிகன் 26 ஓட்டங்களை எடுத்தார். யுவராஜ் 33 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள். தேஷ்கர் அடித்தலைவர் 20 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். இந்த கல்லூரி கொழும்பு 119 ஓட்டங்களை எடுத்தது. சார்வீஸ் 32 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார். அபினேஷ் 24 ஓட்டங்கள். சுபர்ணன் 43 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகள். நேருஜன் 22 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி 2ஆம் இன்னிங்ஸில் 98 ஓட்டங்கள். இதிலேயே சுபர்ணன் மிகச்சிறப்பாக ஆடி 34 ஓட்டங்கள் எடுத்தார். நேருஜன் 20 ஓட்டங்கள் எடுத்திருந்தார். தேஷ்கர் 4 விக்கெட்டுகள். யுவராஜ் 44 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள். இந்த கல்லூரிக்கு 82 ஓட்டங்கள் இலக்கு. யாதவ் 120 பந்துகள் நின்று போராடி ஆட்டமிழக்காமல் 34 ஓட்டங்கள். அபினேஷ் மிக முக்கியமான இணைப்பாட்டு பங்களிப்பை வழங்கியவர் 22 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார். சுபர்ணனும் கனகராஜ் நிர்தீஷும் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள். போட்டி இறுதியாக 5 விக்கெட்டுகளால் இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு வெற்றியாக மாறியிருக்கிறது. Yeah, we'll now head over to the head over commercial break, and then we'll see you on the other side with the award ceremony. Thank you. After 7 years, Dos se pedigai.
Drums beating, hearts racing, history calling! From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Morning light on the cricket field, dreams of victory never yield. Students roaring, voices strong, singing the Hindu victory song. Every step on the sacred ground, echoes of legends all around. Generations standing tall, Hindu pride inside our souls. Feel the fire, every heart beats higher and higher. Raise your flags up to the sky, let the Hindu spirit fly. Hindu, Hindu, hear the roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna pride, Colombo flame, history written in cricket's name. Crowd shout loud, feel the sound, Hindu thunder shakes the ground. Ground shaking with the energy flow, battle of the Hindus, let's go. Bat swing, pen and six to the sky, students jumping, voices high. Bowler speed like lightning strike, every ball crowd shout, that's right. From death to pride to Colombo fame, cricket legends in the game. Friends outside but rivals today, Hindu spirit leads the way. Baila, baila, clap your hands, best two schools in all the lands. Jaffna Hindu, Colombo Hindu, cricket power shining through. Dance and sing the victory song, Hindu spirit loud and strong. Hindu, Hindu, Hindu. Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Jaffna Hindu, Colombo Hindu, cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. Hindu, Hindu, Hindu. At Avenia Pharma Private Limited, we believe that quality healthcare begins with trust. Established in 2007, Avenia Pharma has grown into one of Sri Lanka's most reliable names in pharmaceutical and surgical product distribution. Guided by the visionary leadership of our managing director, Mr. C. Sadananthan, the company began with a mission to raise the standards of medical supply across the nation. Over the years, that mission has shaped who we are. Avenia Pharma delivers a strong and diverse portfolio of high-quality pharmaceutical products, surgical implants, and medical devices, trusted by healthcare professionals across the country. Our continued commitment to quality, safety, and innovation has enabled us to build a solid reputation within the healthcare industry. Our team works tirelessly to ensure that every product meets global standards and contributes to better patient outcomes. For nearly 2 decades, our growth has been steady, consistent, and purpose-driven, backed by integrity, expertise, and a deep dedication to serving the medical community. Avenia Pharma, delivering excellence, elevating healthcare.
introduces Fila Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese. From RG Brothers.
Hi, this is Landscapes. How can I help you? Hi, I'm planning to visit Sri Lanka soon and wanted to know what kind of packages you offer. That's great to hear. We have several travel packages available. Let me tell you about a few of our most popular options. So, we have family escapes, friends escapes, couples escapes, and an adventure escapes, along with a few more options as well. Okay, that sounds great. I think the Friends package would be the best fit for me. I'll go with that. Perfect choice. Let me take you through the escapes. So just a little bit about landscapes. Landscapes. Landscape. Landscapes. I've been to Sri Lanka maybe 4 or 5 times, but this trip has probably been the best. 100%. Of all those trips I've. In the 1980s, while the first world countries were enjoying new, fanciful devices like the Walkman and the VCR, the locals in Sri Lanka were still thrilled by the simple taking off and soaring of airplanes by their villages. On March 12, 1987, a popular and charismatic man named Vigneswaran established VMS Travel and Tours, soon to be one of the pioneers of the travel and tourism industry in Sri Lanka. VMS quickly began coming to the aid and service of anyone and everyone that needed travel arrangements, whether for business, for migration, or leisure. VMS Travel and Tours proudly continues its legacy with its new overseas location in Toronto, Canada. "25 years later, we still offer one-on-one personalized service for our customers. Whether you are traveling with your family, a tour group, or you're a student on a budget, we have you covered. Product launches, business conferences, even dream destination weddings. You can count on us. Attention, ladies and gentlemen. I regret to inform you that this flight has been delayed and will be taxiing back to the gate. An airline. Unlike websites and online agencies, VMS Travel provides its customers with round-the-clock service and is available at any time to accommodate for sudden changes or emergencies. With the upcoming launch of our mobile app, you can access information, send messages, or contact our call center directly from anywhere around the world. We are always adapting to changes. We don't just embrace change, we anticipate them. There are many considerations and preparations you need to make before your trip. We are here to ease that load and bring the fun back into traveling. Book your next travel with an agency that has over 25 years worth of experience and industry know-how, so you can travel with the ease and comfort of knowing you are well taken care of. VMS Travel and Tours. வீரகேசரி சாதனைகளுடன் நூற்றாண்டை நோக்கிய பயணம்.
தொன்றும் இன்றும் என்றும் நிலையாய் எம்மை தாங்கி உயர்வாய் மொழியாய் அறிவாய் அன்புடன் வழிநடத்தும் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், பத்திரிகை முகவர்கள், எழுத்தாளர்கள், நலன் விரும்பிகள் தகலிருக்கும் பேரன்பு கலந்த நன்றிகள். உங்கள் உணவிற்கு புது சுவை தரும் ஸ்டார் கோல்ட் பிராண்ட்ஸ். நீங்கள் ருசிப்பதை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். ஆர்ஜி பிரதர்ஸிடமிருந்து ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, சாக்லேட், வெனிலா, சீஸ் நிறைந்த ஸ்டார் கோல்ட் ஃபிலா பைட்ஸ் மற்றும் ரோல் ஆன் வேஃபர் ஸ்டிக். ஒவ்வொரு கடியும் சுவை மற்றும் புது அனுபவம் நிறைந்தது. ஜெஃப்னா கரி, சிக்கன் ஃபிளேவர், கட்டல் ஃபிஷ் ஃபிளேவர் என விதவிதமான சுவைகளில் ஸ்டார் கோல்ட் சோயா, ஸ்டார் கோல்ட் ஃபுல் கிரீம் மில்க் பவுடர், நியூசிலாந்தில் இருந்து வரும் தூய பால்மா, இத்தாலிய தொழில்நுட்பத்தில் இலங்கையில் உருவாகும் பாஸ்தா, குழந்தைகளுக்கான கிட்ஸ் பாஸ்தாவும் உண்டு. சரியான அளவுகளில் சேர்மானம் சேர்க்கப்பட்ட ஸ்டார் கோல்ட் நூடுல்ஸ். இவை எல்லாமே ஸ்டார் கோல்ட். Oh, drums beating, hearts racing, history calling. From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Cricket field, dreams of victory never yield. Students roaring, voices strong, singing the Hindu victory song. Every step on the sacred ground, echoes of legends all around. Generations standing tall, Hindu pride inside our soul. Crawl to the fire, every heart beats higher and higher. Raise your flags up to the sky, let the Hindu spirit fly. Hindu, Hindu, hear the roar. Battle of the Hindus forevermore. Jaffna pride, Colombo flame. History written in cricket's name. Crowd shout loud, feel the sound. Hindu thunder shakes the ground. Ground shaking with the energy flow. Battle of the Hindus, let's go. Bat swing, banner six to the sky. Students jumping, voices high. Bowler speed like lightning strike. Every ball crowd shout, that's right. From dance to pride to Colombo fame. Cricket legends in the game. Friends outside but rivals today. Hindu spirit leads the way. Baila, baila, clap your hands. Best two schools in all the lands. Just a Hindu, Colombo Hindu. Cricket power shining through. Dance and sing the victory song. Hindu spirit loud and strong. Hindu, Hindu, Hindu. Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Just a Hindu, Colombo Hindu. Cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. Hindu, Hindu, Hindu. Star Gold introduces Fila Bites. Available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese. From RG Brothers. ඔබේ ආදරණීය තරු පෙළ ගැස්ම කීර්ති පැස්කුවෙන් පෙන් සමශනාද සොසිල් ප්‍රනාන්දු බෙහින්දු ආරියරපු පැලන් ඇන්ඩ්‍රියා
සචී මදුරංගගේ සුපිරි සංගීත රටාවට එදා මෙදා තුර බයිල ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ගීත රසක් දැන් එකම වේදිකාවක පියෝ ටීවී නාලිකා අංක 100 හරහා Back to the බයිලා මතකයිනි දවස මාර්තු 14 සවස 6:30ට පියෝ HD+ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් පියෝ TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් වාපන්දු එල්ලේ රගර් සංගීත සංදර්ශන මංගල අවමංගල උත්සව ඇතුළු සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් වගේම ආගමික වැඩසටහන් දේශපාලන රැස්වීම් ඇතුළු සියලුම අවස්ථාවන් ගුණාත්මක බවින් යුතුව Facebook සහ YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරවා ගැනීමට අපව අමතන්න. සිලෝන් ඉවෙන්ට්ස් මාස්ටර් ලයිව් 077 2 71 67. Introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RG Brothers. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Drums beating, hearts racing, history calling! From the north to Colombo Bay, two legends walking the cricket way. The battle of pride has just begun. Morning light on the cricket field, dreams of victory never
Years may pass, but still we stand. One proud name across the land. Through every match and every cheer, Hindu glory shining here. Win or lose, the truth remains. Hindu pride inside our veins. Hindu roar, battle of the Hindus forevermore. Just a Hindu, colorful Hindu. Cricket power shining through. Raise the flags, sing it strong. Hindu spirit all day long. At Avenia Pharma Private Limited, we believe that quality healthcare begins with trust. Established in 2007, Avenia Pharma has grown into one of Sri Lanka's most reliable names in pharmaceutical and surgical product distribution. Guided by the visionary leadership of our Managing Director, Mr. C. Sadananthan, the company began with a mission to raise the standards of medical supply across the nation. Over the years, that mission has shaped who we are. Avenia Pharma delivers a strong and diverse portfolio of high-quality pharmaceutical products, surgical implants, and medical devices, trusted by healthcare professionals across the country. Our continued commitment to quality, safety, and innovation has enabled us to build a solid reputation within the healthcare industry. Our team works tirelessly to ensure that every product meets global standards and contributes to better patient outcomes. For nearly 2 decades, our growth has been steady, consistent, and purpose-driven, backed by integrity, expertise, and a deep dedication to serving the medical community. Avenia Pharma, delivering excellence, elevating healthcare. Introduces Filla Bites, available in blueberry, strawberry, chocolate, vanilla, and cheese from RJ Brothers.
Make some noise for... Hi, this is Landscapes. How can I help you? Hi, I'm planning to visit Sri Lanka soon and wanted to know what kind of packages you offer. That's great to hear. We have several travel packages available. Let me tell you about a few of our most popular options. So, we have family escapes, friends escapes, couples escapes, and an adventure escapes, along with a few more options as well. Okay, that sounds great. I think the Friends package would be the best fit for me. I'll go with that. Perfect choice. Let me take you through the escapes. So just a little bit about Landscapes. 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 Landscapes and Landscapes. I've been to Sri Lanka maybe 4 or 5 times, but this trip has probably been the best. 100%. Of all those trips I've... In the 1980s, while the first world countries were enjoying new, fanciful devices like the Walkman and the VCR, the locals in Sri Lanka were still thrilled by the simple taking off and soaring of airplanes by their villages. On March 12, 1987, a popular and charismatic man named Vigneswaran established VMS Travel and Tours, soon to be one of the pioneers of the travel and tourism industry in Sri Lanka. VMS quickly began coming to the aid and service of anyone and everyone that needed travel arrangements, whether for business, for migration, or leisure. VMS Travel and Tours proudly continues its legacy with its new overseas location in Toronto, Canada. "25 years later, we still offer one-on-one personalized service for our customers. Whether you are traveling with your family, a tour group, or you're a student on a budget, we have you covered. Product launches, business conferences, even dream destination weddings. You can count on us. Attention, ladies and gentlemen. I regret to inform you that this flight has been delayed and will be...
A very good evening, everyone. It's a happy gathering for all of us over here, for both the Hinduites. We are at the award ceremony of the 15th episode of the Battle of the Hindus, which also coincides with the 75th anniversary of Hindu College Colombo. And it's been a wonderful evening for all of us. We witnessed a wonderful day of cricket. In fact, wonderful 2 days of cricket, very hardly fought games, and with a lot of support. We've not seen this kind of crowd before at this episode, but it's a wonderful thing indeed. And thank you very much for coming over here to support all of us. Would like to invite the following dignitaries to the stage, please, to give the awards. First of all, I would like to invite Mr. Ratnam Sendilmaran, sir, Principal, Jaffna Hindu College. Sendilmaran, sir, if you can come to the podium. Now I would like to invite Mr. Ilayathambi Langeswaran, Principal, Hindu College, Colombo. Principal, Hindu College, Colombo, Mr. Ilayathambi Langeswaran, sir. Now I would like to also invite our sponsor, a title sponsor, Ms. Namali Silva. Would like to invite Ms. Namali Silva of Janashakti Insurance PLC to come over here, please. Ms. Namali Silva, Chief Business Officer, Janashakti Insurance. Would now like to invite Mr. Ihan Jaivira, Group Activation Manager, Janashakti Group. Thank you. And Mr. Chennaya Sadanandan, Managing Director and Founder of Avenue Pharma. Appreciate if you could come over here. Mr. Chennaya Sadanandan. Thank you. I would also like to invite Dr. Janagan Vinayagamurthy, Chairman IDM National Campus. Dr. Janagan Vinayagamurthy. Now I would like to invite Mr. Suresh Nandagopal, Vice President Sports, Jaffna Hindu College. Next, would like to invite Dr. Rajiv Nirmalasingham, Secretary Sports, Hindu College, Colombo. Dr. Rajiv. I would now like to invite Mr. Elango Rattasabapathy, Vice President Sports, Hindu College, Colombo. And also would like to invite Mr. Jaga Shanmuganathan, Member, Cricket Development Program by 80s Batch, OBA, Hindu College, Colombo. Mr. Jaga Shanmuganathan. Can we have Mr. Jaga Shanmuganathan here, please? Can we have Mr. Jaga Shanmuganathan from the 80s batch? Thank you. We've had an enthralling day of cricket, enthralling 2 days of cricket, both the principals. You spent a lot of time on this with the teams, before the matches, during the match as well. Now, first I would like to invite Mr. Ratnam Sendilmaran, sir, Principal, Hindu College, Colombo, to say a few words.
இன்றைய இந்த 2026 ஆண்டு இந்துக்களின் சபர் பெருந்துடுப்பாட்ட சமருக்காக வருகின்ற அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். 75வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்து கல்லூரி கொழும்பு இன்றைய இந்த 15வது இந்துக்களின் சமர் பெருந்துடுப்பாட்டத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதற்காக முதல் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த 2 நாட்களும் மிக விறுவிறுப்பாக அமைந்த ஆட்டம். அதற்காக ஒத்துழைத்த அனைத்து தரப்பினரும், பழைய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர், நலன் விரும்பிகள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for those words of wisdom and the best wishes as well. Now I would like to invite Mr. Ilayathambi Langeswaran, sir, Principal Hindu College Colombo, to say a few words. இந்து கல்லூரி கொழும்பானது தன்னுடைய 75வது அகவை நிறைவு செய்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன. அந்த வகையில் இம்முறை அமைந்த இந்த பிக் மேட்ச் ஆனது எமக்கு கிடைத்த அந்த வெற்றி 75வது வருட நினைவு கூறுவது மட்டுமல்ல, ஒரு காலத்தில் சாதிக்கப்பட்ட ஒரு சாதனையாக உள்ளது. அந்த வகையில் இதுக்கு பல வழிகளிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டிய தருணமும் இது. குறிப்பாக எமது அணி வீரர்களை ஒழுங்குபடுத்தி அவர்களை வழிப்படுத்திய அந்த பெருமை எமது கல்லூரியின் எம்ஐசி, குறிப்பாக கிரிக்கெட்டுக்குரிய எம்ஐசி ராஜீவ்காந்த் சாரும். அது மட்டுமல்ல, அவரை தெரிவு செய்வதற்காக, அவரை நியமிப்பதற்காக நாங்கள் கடந்த 2 வருடங்கள் இந்த பாடசாலையில் நான் வந்த பிற்பாடு 2 வருடங்கள் நாங்கள் தோல்வியை தழுவியிருந்தோம். அதில் அவரை தேர்வு செய்வதற்காக டாக்டர் ராஜீவ், எங்களுடைய பழைய மாணவர் சங்கத்துடைய செயலாளர், அவரும் பழைய மாணவர், குறிப்பாக தினேஷ் என்று செல்லமாக யூடி என்று அழைப்பார்கள், அவருடைய பங்களிப்பும் அதில் இருந்தது. அவருக்கும் இவ்விடத்தில் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். Good evening to everyone present here. The match between these 2 major Tamil schools in Sri Lanka, Hindu College Colombo and Jaffna Hindu College, has long history. This battle started in 1982 and this is the 15th match between the schools. It's a moment, great pride and joy for our school as we celebrate this wonderful victory in the big match. I warmly congratulate our players for their dedication, teamwork and outstanding performance on the field. I warmly congratulate both teams for the outstanding performance and commend them for playing in the true spirit of the game. You have made your school proud. Thank you all for being part of this memorable match. Thank you. Thank you very much, sir. I think it's indeed a Herculean effort from both the teams. The way they fielded was absolutely brilliant. The way the commitment was shown, it was pretty good indeed. So again, warm congratulations for both the teams as well as the 2 principals and the leadership for putting this effort to get them up to this stage. We could certainly see a lot of improvement, and we really want to see more improvement going forward. In this regard, I would like to recognize the 80s batch of Colombo, Hindu College Colombo, the 80s batch cricket development team headed by Mr. Vijayalingam and of course represented by Mr. Jaga Shanmuganathan and the rest of the team. You guys have done a wonderful job. You guys spent about 6 months. You started this initiative 6 months ago just to work on the development of cricket at Hindu College Colombo. A big thanks to you in that front. On behalf of the 80s batch, I would like to, since there is no one present from the 18 batch over here, I guess Mr. Jaga Shanmuganathan. Can we have Mr. Jaga Shanmuganathan again here, please? Rajiv, I think in the interest of time and also on behalf of the 80s batch, I would like to request an 80s born boy, Rajiv Nirmal Singham, to come forward and give the mementos to the scorer. Rajiv, come over please. To give the memento to the scorer and the 2 umpires. So first I would like to invite the scorer of the match. Can you please come over?
Now I'd like to invite the two umpires to come over, please. You guys have done a wonderful job. Thank you very much for spending all the time over here, guiding those boys in the middle. I would like to also invite Mr. Ganesh Kumar, the match commissioner, to come over here to receive the memento. Thank you very much, Mr. Ganesh Kumar, for your services. Really appreciate it indeed. Now I would like to invite the principal of Hindu College Colombo, Mr. Ilayathambi Langeswaran, and Dr. Rajiv Nirmal-Singham. Rajiv, if you can come back again to give the give the medals and a gift to the Hindu College Colombo, Jaffna Hindu College team. Rajiv and principal sir, if you can come over. I'd like to call Mr. T. Premigan. T. Premigan. T. Preethigan. T. Preethigan. R. Adityan. K. Nitish. Kanagarat Nitish. A good bowling spell indeed. S. Abhivarnan. Sudarshan Abhivarnan. G. Laksigan. Bala Muralidharan Anish. Bhavanan. S. Ashwin. Bhavanan. S. Ashwin. M. Dhanistan. N. Nirujan. S. Selvajan. S. Sivagajisan. K. Dwaragan. M. Danilas. K. Dwaragan. S. Hariharan. And Master Sudarshan Subarnan. Calling again, Sivagajisan. K. Dwaragan. And S. Hariharan.
Would also like to invite the coaches. Assistant coach D. J. Akash. Assistant coach Ranjit Kumar Newton. And head coach S. Alan Raj. Would also like to invite the master in charge, Mr. V. Dayabalan, sir. Appreciate if you can come over here as well. Now I would like to invite Mr. Sudarshan Subarnan, captain of Jaffna Hindu College, for a quick chat in Tamil with Loshan. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் தலைவர் சுபர்ணன் மிகச்சிறப்பான பந்துவீச்சு, தலைமைத்துவம், இரண்டாம் இன்னிங்ஸின் மிகச்சிறப்பான துடுப்பாட்டம், உங்களது அணி மிகச்சிறப்பான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துது. ஆனால் எங்கே பிழை நடந்தது, என்ன நடந்தது இந்த போட்டியில்? பிழை நடந்துட்டு நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கேயும் செய்தோம். நாங்களுக்கு பேட் லாக்கோ தெரியல, என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, எனக்கு சொல்ல வார்த்தையும் இல்லை, எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. இவ்வளோ தூரம் நடந்துட்டு ஓகே, இது ஒரு ஏறின டீமு, ஒரு ஏட்டம் இருந்தால் ஒரு இடத்த இறக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும். கண்டுட்டோம், இல்லை இருந்தால் மீண்டு வர பார்ப்போம். உண்மை மிகச்சிறந்த ஒரு போராட்டம் உண்டு. அதாவது ஒரேடியாக ஒரு போட்டியில் கரகோஷங்கள் கட்டாயமா ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி, ஒரு தரமான போட்டியை கடைசி வரை வழங்கியதற்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு எங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். முக்கியமாக தலைவராக சுபர்ணன், இந்த இறுதி நாள் இறுதி செஷன் வரைக்கும் உங்களது போராட்டம் இருந்தது. உங்களது வீரர்களுக்கும் உங்களுக்கு ஆதரவு தர இலங்கையின் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் வருகை தந்த, அதுபோல வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாழ்ப்பாணம் இந்துவின் மைந்தர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? எதிர்பார்க்க முடியலை இந்த தோல்வியை. இருந்தாலும் எங்களுக்காக பலன் என்று ஒத்துழைப்பு செய்த எல்லாருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றியை குறிக்கிறேன். ஓகே, சுபர்ணன், யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி எங்களது பாராட்டுகளுக்குரியது. எங்களது கரகோஷங்கள் அவர்களுக்கு எப்போதும். எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்துவின் மைந்தர்கள் தான். மிகச்சிறப்பான போராட்டத்தை வழங்கி ஒரு தரமான போட்டியை வழங்கி அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி சுபர்ணன். Nandi Loshan. Now I would like to invite Mr. Ratnam Sendilmaran, sir, Principal Hindu College, Jaffna Hindu College, and VP Sports Hindu College, Colombo, Mr. Elango Ratnasubapati, to give the medals to the Hindu College Colombo boys. I'd like to invite Sasikumar Sadurshan, Gopalakrishnan Thuyavan, Raviraja Dakshesh, Raviraja Dakshesh, Satyaseelan Sabeshan, Soundararajan Agas, Suresh Kumar Midusigan, Divakaran Yadav, Vishwanathan Yuvraj, Sendil Kumar Harsha Mitumina, Tavakumar Santosh, Ranjit Kumar Akhilesh, Suresh Sarvish, Kodiswaran Yasurjan, Vellandurai Abhinesh, Muthukumar Abhishek, the Vice Captain,
and Ramanathan Deshkar, the captain. Would also like to invite the coaches, Mr. Padmanathan Sashidharan, coach. Mr. Padmanathan Sashidharan, coach. Mr. Jason Charles, coach. Sorry, I think I missed out one name from the players. Gopalakrishnan Thuyavan. Would also like to invite the head coach, Mr. Selvakadir Gobinath. And of course, Master in Charge, Mr. Kamalaharan Rajiv Khan, sir. Now I would like to invite Mr. Ramanathan Deshkar for a quick chat with Lawson. Can we have the Hindu College Colombo captain Ramanathan Deshkar? Deshkar. Can we have Deshkar over here, please? தேஷ்கர் சொல்லுங்க. வாழ்த்துக்கள். Thank you. தேஷ்கருக்கும் இந்த கல்லூரி கொழும்பு அணிக்கும் பெரிய கரகோஷம் ஒரு கொடுமா. Thank you, thank you. எல்லாருக்கும் thank you. Thank you so much. நேற்று போட்டியின் நாணய சுழற்சியின் போது நான் தேஷ்கரிடம் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். 75வது வருஷம் இந்த கல்லூரி கொழும்புக்கு நீங்க என்ன பரிசு கொடுக்க போறீங்க? நீ கொடுத்த பரிசு சந்தோஷமா உங்களுக்கு? ஓ கட்டாயம் கட்டாயம். என்ன ஸ்பெஷல் இந்த வெற்றியில சொல்லுங்களேன். எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னா, அதாவது ஒரு விஷயத்தை கிரிக்கெட்டை தவிர நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது என்னதுன்னா, ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் நேர்மையாகவோ கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா ஒளிமறைவு இல்லாமல் அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும், கட்டாயம் கிடைக்கும். அதை நடத்தி காட்டியிருக்கோம் எங்கள் டீம், எங்கள் கோச்சஸ், சரி எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த ஓபிஏ அண்ட் ஃபேன்ஸ், முக்கியமாக எங்கள் ரஜீவ் சார் தான். அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க கட்டாயம். ஏன்னா அவர் இல்லாமல் இங்கே ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் விளாண்டது 100ல் சொல்லணும்னா 10% தான். 90% அவர் கொடுத்த எஃபர்ட், மோட்டிவேட் எல்லாம் அவர் தான், வேறு யாரும் இல்லை. தேங்க்யூ சார் இதெல்லாம் செஞ்சது. ராஜீவ் மாஸ்டர் இன்சார்ஜ் இவர்களது பொறுப்பாசிரியர் கொடுத்த இன்னும் ஒரு ரகசியமான இவர்களுக்கான உந்துதல். இந்த அணி வெற்றி பெற்றால் அவர் உரிமையோடு கேட்டிருந்தார். பழைய மாணவர்கள் எங்களிடம் கேட்டிருந்தார் உரிமையோடு, வெற்றி பெற்றால் 3 நாள் ட்ரிப் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கேட்டிருந்தார். தேஷ்கர், உங்களோட டீம், உங்களோட அணி விளையாட்டு வீரர்கள் அவர்களெல்லாம் கடுமையான பிரஷர் இருந்தது. காரணம் தொடர்ச்சியாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணி வென்று கொண்டிருந்தது. 7 வருஷங்களா இந்து கல்லூரி கொழும்பு எந்த ஒரு வெற்றியையும் பெறவில்லை. இந்த போட்டிக்கு போகிறதுக்கு முதல் நீங்கள் பேசிக்கொண்ட விஷயங்கள் என்ன? டீமா நீங்கள் என்னென்ன காய்ச்சி கொண்டீங்க? ஸோ முறையாக ஜஃப்னா இங்கே வெத்த பகல்ல, அதாவது 2023 நினைக்கிறேன், ஆஃப்டர் 8 இயர்ஸ் வைத்துறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 3 இயர்ஸாக நாங்கள் லாஸ்ட். இப்போ சொல்லணுன்னா, இந்த மேட்ச் துவங்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கிரவுண்டுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி கதைச்சது என்னன்னா, இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டோம், நேற்று போன இயர் ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்று போட்டோம், ஸோ அதுக்கேற்ற இது கிடைக்கல, ஸோ நாங்கள் டிஃபீட் ஆகிட்டோம். இந்த வருஷம் நாங்கள் கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது ஒன்று தான், வெற்றியோடு தான் வெளியே வரோம், இல்லாட்டி டூ ஓ டை செத்துட்டு தான் வரோம், சரியா? அதுதான். தேஷ்கர் மற்றும் அணியினருக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி தேஷ்கர். தேஷ்கர் மற்றும் இந்து கல்லூரி கொழும்பு கிரிக்கெட் அணி அவர்களது பயிற்றுவிப்பாளர்கள், அவரது பொறுப்பாசிரியர் அத்தனை பேருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சரி, கொஞ்சம் ஒன்று சொல்லணும். நாங்கள் வெத்தினாலும் ஜஃப்னா அதுக்கேற்ற ஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஈஸியாக இந்த மேட்சை விடலை. லாஸ்ட் ஒரு ரன் வரைக்கும் அவங்க கொடுத்தாங்க ஃபைட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கிளப் பண்ணி தாட்டலாம், சரியா? வெல் பிளேட், ஹார்ட் லக். நன்றி. யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினருக்கும் தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு போயிருக்க அந்த ஒவ்வொரு ஓட்டத்துக்கும் அவர்கள் கொடுத்த அந்த போராட்டத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் சொல்லுகின்றார். 2 அணிகளும் அப்படி போராடினால்தான் ஒரு விறுவிறுப்பான போட்டியை நாங்கள் பார்த்திருக்கலாம். வெற்றி பெற்ற இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணியினருக்கும்
அவர்களுக்கு தகுந்த போராட்டத்தை வழங்கிய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Now we would like to go to the individual awards. The first award, I think we were talking in the commentary box, the fielding standards have improved tremendously from across both schools. Yes, there were a few drop catches for sure, but there were some brilliant catches taken. So as a result, we would like to give the first award, the best award as the best field. I would like to invite Mr. Suresh Nandagopal from Jaffna Hindu College, OBA. There were a few great catches. There were very good fielding effort which was there right on the ground. I think Harsha Mithumina, you took a couple of games. I'm sorry. Hold on. Harsha Mithumina. No. Harsha Mithumina. No, wait. I'm yet to make the announcement. I'm really sorry. I'm yet to make the announcement. Harsha Mithumina, you took a couple of catches. Yes, of course. There was some good fielding from Hariharan. He took a great catch indeed. But the best field award really goes to Nitish from Jaffna Hindu. Harsha, you took great catches as well. You do deserve an award. But yes, by the adjudicators, after a close tussle, it was decided that it should go to Nitish for his brilliant fielding. He took a couple of good catches as well. Now I'm a little worried to make announcements. I thought I'll make announcement about some best performances and then make the final thing. But anyway, we'll do that. We'll continue with that. I would like to invite Mr. Elango Ratnasabapati to come over and present the Best Bowlers Award. Again, we've seen some brilliant bowling performances. We thought Subarnan, you bowled beautifully well. You took a 6 for as well as 2 wickets in the second innings. There was some good bowling by Yadav, and there was some good bowling from Jaffna Hindu as well. But the Best Bowler Award goes to Vishwanathan Yuvaraj of Colombo Hindu for his 9-wicket haul. We saw some brilliant left-arm spin bowling. 5 for in the first innings and 4 wickets in the second innings. Really broke the backbone of the Jaffna Hindu College batting lineup. Yep, the next award. I would like to invite Dr. Janagan Vinayagamurthy, Chairman, IDM University, IDM Education. And again, we've seen we haven't seen a single 50. There was no half centuries at all, but there were quite good, decent performances. Subarnan scored a 34. Of course, there was some good performance from Yadav as well. But the Best Batsman Award goes to Subarnan for his 34. There we go. Now I would like to invite Mr. Chinnaya Sadanandan, my good friend, founder managing director from Avenue Pharma. Sada, lovely to see you over here. That's now the Man of the Match award. There were again, as I said before, there were some brilliant performances. Again, Suvarnan had a good 34 and 8 wickets. There was some good performance in the first innings by both the batters and bowlers. Yuvraj, you took 9 wickets. But I don't think we can look anywhere beyond Divakaran Yadav was absolutely fantastic. 34 not out. Under pressure. Absolutely. Faced for more than 120 odd deliveries. Was the rock bed of the batting performance in the second innings. Vishwanathan Yadav for his 34 not out and the 2-wicket haul as well. Now I would like to invite Dr. Rajiv Nirmalasingham to perform the vote of thanks before we do the final honors. Dr. Rajiv. Thank you, Arul. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sure I'm going to miss a few, but please pardon me if I miss anybody. It's a boring topic and I'll go very quickly. But these are the most important people that I'm going to thank.
First and foremost, to have a event like this, we have to have a sponsors. And thank you to our title sponsor, Janashakti. You have been with us for many years now. I hope you will keep on staying with us. And we are from the both community of both schools, thanking you gratefully. Thank you very much. And not to forget the other sponsors. We have other few co-sponsors. Avenue Pharma. This guy doesn't need much introduction, Mr. Sadanandan. IDM, Dr. Janagan Vinayamuthi doesn't need much introduction. RG Brothers, who's the other one? And few other sponsors. If I start to name all the sponsors, it will take a long time. But all the sponsors who have supported us, we are very grateful. Without you, we could have never done this. We had a good game of cricket. I have seen the standards are getting pretty harder and harder, getting better. Good game played by the Jaffna Hindu College. And even though they were on the losing side, they played a good game of cricket. For that matter, I know Mr. Sendelmar, the principal sir, who has an unbelievable encouragement and support to sports. Thank you, sir. And your staff, your vice principal, teachers, not to forget your prefect of games, your teacher in charge, and their coaches. Can we have a round of applause for their coaches? I know Mr. Alan was there for a long time. Great stuff from you all to see them doing well. Thank you very much. And not to forget the students who play the cricket, and also their parents and everybody who supported them. Thank you very much. So going back to Hindu College Colombo, yes, we did this organizing part, but this would have been never easy or possible without the principal and the school management support. We are just the complimentary staff. We gratefully thank our principal, sir, Mr. Elangeswaran, the vice principals, deputy principals, all the staffs, all the teaching staff, prefect of games, master in charge. I don't want to mention his name. If I mention his name, he will get more applauded. He will be applauded a lot. So, Mr. Rajiv Khan, master in charge, thank you. And your coaches. And I know that you have worked so hard, giving your personal and family time. That is not very easy. And most probably only for this time of pride, and for that matter, the coaches and the master in charges need a round of applause as well. And the team boys, you have sacrificed a lot, you have worked hard, your families, your friends and everybody, thank you very much. So it is not easy to have get a ground like this and to have a magnitude of this level. I thank the the Saravanamathu International Stadium, management, especially the manager, CEO Danisha, and the curators who put up a nice pitch here. Compared to the last few years of big match, this was in a good pitch for a competition. And I personally, and on behalf of the school and OB, I thank the pitch curators. Not to forget the gentleman who was in front of us a couple of minutes ago, the match referee, 2 umpires, scorers, and also with the curators, I should thank the ground staff as well. I know that I'm going to miss a few when coming back to school. It's been organized by joined by the Jaffna Hindu College and Colombo Hindu College, but the most of the job is done by the school management of the Hindu College Colombo. For that matter, I would want to start each and every union of Hindu College Colombo, especially the Prefects Guild, the Announcers Union, the Media Unit, the St. John's Ambulance. For that matter, I am too old to remember all these unions. Can we have a round of applause for these young boys who have given everything for the match today? And for that matter, from the Prefects Guild and whoever the guys who came off from the Jaffna Hindu as well. And it is not a nice thing to thank the OBA from a member of an OBA, but it is true. So I would say thank you very much, especially Mr. Ilango. Ilango is the VP Sports. So the amount of Ilango has put for this event is, it is at a different level. Can we get a round of applause for him, please? And all the OBA members who worked hard, who made this, they spent a couple of nights not sleeping. I on behalf of OBA and personally, I thank them a lot.
And before I conclude, you can see a couple of guys who are behind the scene holding the backpack as well. So not to forget those guys. Thank you very much. And at last, not least, I have to thank two gentlemen, who work so tirelessly, so hard to put these things in order. It is not an easy thing to manage each and every one. You have a management, you have to manage everyone at a different level. So can we have a round of applause for Mr. Viraj and Mr. Sri Karthikeyan? Can I have them in front of you too, please? So thank you, Viraj. Thank you, Sri. So I wind up. Before I wind up, I tell you one thing. It's a great game of cricket. Sports bring people together. And importantly, two schools. And there is not much of a difference between these two schools. We are brothers, and we will keep on going as brothers. I'm sure both the principal understands that, and they will agree with me. We'll go as one set of family, and the cricket standards has been really improved. Hindu College Colombo was, only one team can win. They ended up in a winning team. Great stuff and great cricket performed by Jaffna Hindu College. And we will meet again in another year's time. Thank you very much. Thank you, Rajiv. That's a very lengthy one, but I think you forgot to thank one person. That's yourself. So let me do the honors for you. Thanks a lot for Dr. Rajiv Nirmalasingham. Rajiv, you've been involved with Hindu College Colombo cricket for many years now. 3 consecutive years as VP Sports, I believe, now the secretary as well. Despite being a surgeon, despite your busy schedule. Thank you very much for spending all the time on the upliftment of the game of cricket in Hindu College Colombo, as well as, we two work together with the Jaffna Stallions as well. So thank you very much for helping with all the development work over there. A big round of applause to Rajiv. There is one more gift. Of course, we have the main gift as well. Would like to invite Mr. Thiruparan. This is a special gift from him to the Hindu College Colombo team of rupees 1 million. I would like to request Captain Deshkar to come and collect that 1 million rupee gift for the Hindu College Colombo boys. Deshkar. And can I also invite the Master in Charge, Mr. Rajiv Khan, to come over here as well? But the personal gift from Mr. Thiruparan of 1 million rupees. All right, thank you. That's so kind of you, sir, and thank you for the generosity. Now, again, these big matches are more of camaraderie, friendship, and whatever and whatnots, team building, and so on and so forth. At the spur of the moment, obviously, both teams couldn't wish each other, so I would like to kindly request both Hindu College Colombo and Jaffna Hindu College to come over and show those friendship over here. Suvarnan and the team, if you can come over just for shake hands. You can do the shake hands as well, I know. And this is very nice indeed. Wonderful scenes over here. Very good to see. Both teams in the right spirits. Absolutely lovely indeed. This is exactly, these big matches are all played for this only. Those friendships, the camaraderie, the fun, the relationships, and so on and so forth. Very nice to see both the young guys, both teams building on their friendship.
I'd like to have the coaches as well from Jaffna Central and, yep, there we go. Sorry, what am I talking about? Sorry, I'm really sorry. Jaffna Hindu and old habits come sometimes. I mean, this is all central of everything, so that. All right. Now that's all gone. Now it's the moment of the day. First, I would like to invite Madam Namalia Silva, Chief Business Officer of Janashakti Insurance. Again, and also I would like to invite Mr. Jehan Jaivira, Group Activation Officer, Janashakti Group, Activation Manager, Janashakti Group. And thank you very much, first of all, for your title sponsorship, your continued sponsorship, for your support, and we are saying this because hoping that you'll give us more and more and more, right? So I would like to request, invite, I would like to request. All right, the winner of the 15th episode of the Battle of the Hindus, Hindu College Colombo, may I invite Deshkar to come over and collect the trophy. There we go. That's the moment of truth. In the 75th year anniversary of Hindu College Colombo, the winners of the 15th episode of the Battle of the Hindus, Hindu College Colombo, a proud captain, Deshkar. We'd also like to invite the rest of the team to come over as well. The Hindu College Colombo team, please do come over to the stage. Boys from Hindu College Colombo, please do come over. I'd like to invite the master in charge, the coaches, everyone over there, please, right to the podium. This is your moment of truth. Enjoy this moment and have a lovely time. Enjoy the rest of the day and all the best to you guys. Thank you very much. And also a major announcement to make. On Monday, we have the first ever Battle of the Hindus 50 overs match to be played at the same venue. So we would like to have the same level of support for everyone over here. And please be kind enough to come over and then support all of us. Thank you very much. And good evening to everyone.